hꯧji iya bis secretary ikai khunna ba aypa milan na oja ibu imam da nasan do tambi gani ikai khunna ba oja
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আসাম টেলি এডুকেশন ক্লাসেস। ফিরে আসলাম তোমাদের কাছে আরেকটা পরের পার্ট অংশ নিয়ে, যার ব্যাপারে আমরা আগের দুইটা অংশ পড়ে ফেলেছি। ঠিক আছে, এটা কি ছিল, কি শ্রেণী বিভাগের ব্যাপারে আমরা পড়তেছিলাম। তো তাই ওই শ্রেণী বিভাগের পরের পার্টগুলি নিয়ে আজকে তোমাদের সামনে আমি হাজির হলাম। ঠিক আছে, তো আশা করছি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আর এখন এমনি ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, তবে নিজের খেয়াল রাখবে, গরম জল খাবে, তাকি এক্সাম সামনে আছে, এক্সামের আগে যেন অসুস্থ না হয়ে পড়ো। ঠিক আছে, তো আমরা চলো পাঠটাকে শুরু করি। আমরা কি দেখছি, একটা ঘরের ভিতরে সিন একটা, ঠিক আছে, দৃশ্য। তো ঘরের ভিতরে যেই আমরা পৌঁছলাম, তো দেখলাম যে একজন মা আর তার ছেলে কিছুটা খাদ্যর জিনিসকে দেখছে, তাই না? কি দেখছে দেখো, এখানে ব্রেড আছে, ঠিক আছে, তারপরে কমলা আছে, আর কিছু ওখানে আরো ফল আছে, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছি আমরা। তারপরে দেখি কি হয়, ওরা কিন্তু এখানে দেখো ঢেকে রাখে নাই, কিন্তু একটা জিনিস নোটিস করবে তোমরা, ঢেকে রাখে নাই, এমনি উদলা রেখে দিয়েছে, এটাকে খুলে রেখে দিয়েছে, তাই না? তারপরে দেখো কি হয়েছে, ছেলেটা, ওর মা ওর বাবা ব্যাগ নিয়ে, আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ব্যাগ আছে ওদের কাছে, মানে ওরা কি করছে, যে ব্যাগ নিয়ে কোনোখানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাই না? তো দেখি কি হলো। তবে এক সপ্তাহ পর, মানে ওদের এক সপ্তাহের একটা ঘোরাঘুরির প্ল্যান ছিল, তাই না? তো এক সপ্তাহ পর যখন ওরা আসলো ফিরে, ঠিক আছে, তিনজন আসলো ফিরে, ঘরের ভিতরে গেল, গিয়ে কি দেখলো, যে দেখো সব ব্রেড আর খাদ্যর জিনিস যেগুলো ছিল, তার উপরে একটা সাদা রঙের কিছু জিনিস এসে গেছে, ঠিক আছে, কিছু জিনিস উৎপত্তি হলো। দেখো ব্রেডের উপরে সাদা, তারপর এখানেও দেখো একটু সবুজ সবুজ আছে, ঠিক আছে, এখানেও দেখো সবুজ সাদা একটু জিনিস কিছু তৈরি হয়েছে, উৎপন্ন হয়ে গেছে খাদ্যের উপরে, তাই না? তবে তুমি এখন আমাদেরকে বলো যে এই জিনিসটা কি হতে পারে যা এই খাদ্যের উপরে সৃষ্টি হয়েছে। উদলা ছিল, খুলেছিল, তো এক সপ্তাহ পর আমাদের ঘরে আমরা দেখতে পাই যে জিনিস এইসব যখন কিছু আমরা এমনি খোলা রেখে দেই গেলাম, তবে ব্রেড জিনিস বা ফল টলের উপরে এইভাবে জিনিস একটা এসে যায়, ঠিক আছে, উৎপন্ন হয়ে যায়। তবে দেখবো আমরা আস্তে আস্তে কি জিনিসটা। তো এই ছেলেটা অনেক কি বলে, অনেক কিউরিয়াস হয়ে গেল, না, অনেক জানার ইচ্ছা করলো ওর, যে কি জিনিস এটা। তো ও কি করলো, ওর টিচারের কাছে নিয়ে গেল একটু টুকরা, এই যেখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা, এখানে একটা টুকরা, আর দেখার জন্য যে এটা অ্যাকচুয়ালি মানে কি জিনিস এটা, ঠিক আছে। তবে ওর টিচারটা দেখো একটা ছোট মোটো একটা জিনিস দিয়ে, এই দেখো এই একটা রডের মতন একটা টুকরো আছে, এই জিনিসটা দিয়ে ওই সাদা রঙের জিনিসটা নিল খাদ্যর উপর থেকে নিয়ে, আর ওই গ্লাস লাইটটার উপরে রেখে মাইক্রোস্কোপের নিচে এখন দেখবে। আচ্ছা স্টুডেন্ট, আমাকে তুমি বলতে পারবে নাকি এই যে জিনিসটা আছে, এটার নাম কি? হুম, এটা তোমাদের টাস্ক আমি এখন দিলাম, এটার নাম কি যদি আমাকে সঠিক বলতে পারো তো আমি খুব ভালো লাগবে আমার, ঠিক আছে? ঠিক, আচ্ছা, তো আমি বলে দিই, এই জিনিসটার নাম হলো গিয়ে ইনোকুলেটিং লুপ, ঠিক আছে। এগুলা আমরা কি করি, যখন আমরা অণুজীবকে এরকম স্লাইডে লাগিয়ে অণুজীবকে দেখার বা অণুজীবের প্রক্রিয়াগুলো পড়ার ইচ্ছা থাকে, তখন আমরা কি করি, যে এই ছোট মোটো পাতলা লুপটা দিয়ে আমরা স্যাম্পলটা ইয়ে করি, কালেকশন করি আমরা, ঠিক আছে, স্যাম্পল আমরা জমা করি, স্যাম্পল নিয়ে আমরা স্লাইডে রাখি, স্লাইডটাকে তারপরে আমরা মাইক্রোস্কোপের নিচে নিয়ে দেখি, ঠিক আছে। তো দেখো নিল, তারপরে একটা ঢাকলো একটা কভার স্লিপ দিয়ে, আর কভার স্লিপ দিয়ে যখন আমরা দেখলাম মাইক্রোস্কোপের ভিতরে, দেখি আমরা কিছু এরকম স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি, এরকম কিছু জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। আমরা জানবো পরে এইসব জিনিসটা কি, আগে আমরা দেখো কি। তো তুমি যদি বড় ক্লাসে উঠবে, যখন তোমরা এরকম মাইক্রোস্কোপের নিচে এরকম দেখবে খাদ্যর খাদ্যকে যা জিনিসটাই নষ্ট করেছে, ঠিক আছে, তো তুমি এরকম জিনিস দেখতে পাবে, তাই না? তারপরে দেখো আরো আছে, এটাও এরকমও জমে যায়, দেখো হোয়াইট কালারের পুরো বড় বড়, এটা কি আছে দেখতে পাচ্ছি আমরা নিচে, স্ট্রবেরি দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। স্ট্রবেরিটা যখন নষ্ট হওয়া শুরু হলো, তখন পুরো স্ট্রবেরির উপরে দেখো আমরা সাদা রঙের এরকম বড় 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 লুমের মতন, চুলের মতন জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাই না? ঠিক আছে, তারপরে দেখি আমরা, তো আমরা যে সব দেখলাম, এইসবকে বলি আমরা ছত্রাক বা মাইকোটা। তো মাইকোটা একটা রাজ্য, একটা, ঠিক আছে, আমরা যে পাঁচটা রাজ্য শ্রেণী বিভাগ দেখেছিলাম, এটার মধ্যে একটা কি ছিল, মাইকোটা ছিল, ঠিক আছে, ফানজাই যাকে আমরা বলি বা ছত্রাক যাকে আমরা বলি। তো তুমি যদি কোনো খাদ্যকে এরকম খোলা রেখে দাও, উদলা রেখে দাও, তো কি হবে, কিছুদিন পরে পরে এটা ছত্রাকগুলা এটার উপরে সৃষ্টি হওয়া শুরু হয়ে যায়, মাইকোটা শুরু হয়ে যায় এরকম সৃষ্টি হওয়া,
ঠিক আছে, বুঝতে পারছি আমরা। তো আমরা এখানে কি ব্যাপারে পড়বো? এখানে আমরা ছত্রাকের ব্যাপারে পড়বো বা রাজ্য মাইকোটার উপরে আমরা ভালো করে গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখব। ঠিক আছে, এটা অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ তোমার পার্ট, তবে মন দিয়ে শুনবে। আর যদি কিছু কেউ ডাউট হয় আমাকে জিজ্ঞেস করবে। ঠিক আছে, আস্তে আস্তে বলবো, তোমরা মন দিয়ে শুনে খাতা বই নাও, খাতা বই নিয়ে তোমরা যদি পারো নোটস একটা তৈরি করো নিজে। ঠিক আছে, তো দেখছি আমরা এখানে কি বহুকোষী জীব। আর কি দেখছি আমরা? দেখো, খামির মানে ইস্ট, ইস্ট হলো গিয়ে একটা এককোষী জীব। তো আমরা এখানে বলতে পারি যে যেটা ছত্রাক রাজ্য আছে বা মাইকোটা রাজ্য আছে, ওদের ভিতরে যতটা জীব আছে সব এককোষীর থেকে নিয়ে বহুকোষী পর্যন্ত হতে পারে। ঠিক আছে, তোমাকে যদি এখন বলে যে পরীক্ষাতে উদাহরণ দেও যে এককোষী একটা ছত্রাকের, তো বলবে কি? খামির বা ইস্ট বলবে। ঠিক আছে, ইস্ট এককোষী হয়, আর বাকি অন্যান্য আছে প্রজাতি যা বহুকোষী হতে পারে ছত্রাক রাজ্যর ভেতরে। ঠিক আছে, আচ্ছা বাচ্চা, তারপরে দেখি ওরা কি হতে পারে? পরভোজী হতে পারে। ঠিক আছে, পরভোজী মানে হেটারোট্রপিক নিউট্রিশন। ঠিক আছে, তো দেখো ওরা কই গ্রো করেছে। দেখো মাটিটা দেখো কিরকম ভাবে আছে, মাটিটা কিরকম নষ্ট ড্যাম্প মাটি দেখতে পাচ্ছি আমরা, পচা জায়গার একটা দেখতে পাচ্ছি। তো এই জায়গার মধ্যে কি হয়েছে? ছত্রাক গ্রো করেছেন, তাই না? তো মনে রাখবে, যে কোনো জিনিস যদি পচতে থাকে বা গলতে থাকে বা মরতে থাকে, এইসবের উপরে তোমার ছত্রাকগুলা সৃষ্টি উৎপন্ন হয়। ঠিক আছে, এখান থেকে ছত্রাক সৃষ্টি হয়। বুঝতে পারছি আমরা সব? ঠিক আছে, তবে ই ই টাইপের যে মানে এই রকমের এই পদ্ধতির পরভোজীকে আমরা স্পোরোফাইটিক নিউট্রিশনও আমরা বলি। ঠিক আছে, বা স্পোরোফাইট ওদেরকে আমরা বলতে পারি। তো স্পোরোফাইটের এটা কি হবে? ডেফিনেশনটা দেখো, যে পুষ্টির জন্য মৃত এবং ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থের উপর নির্ভর করে ওরা। ঠিক আছে, তো স্পোরোফাইট যেগুলো প্রাণী প্রজাতি থাকে, ওরা পুষ্টির জন্য মৃত এবং ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থের উপর নির্ভর করে। ঠিক আছে স্টুডেন্টস, বুঝতে পারছি আমরা? দেখো, তো রাজ্য মাইকোটা বা ছত্রাক এরকম দেখতে হয়। দেখো আমরা একটা দেখছি, এটা কি? এককোষী জীব, তাই না? আর এগুলো কি? এগুলো হলো গিয়ে বহুকোষী জীব। তো আমি এখন একটু আগে বললাম যে এককোষী জীবের উদাহরণটা কি হবে? কি হবে রে? কি হবে? খামির বা ইস্ট বলতে পারো, তাই না? ইস্ট। ঠিক আছে, খামির বা ইস্ট। ঠিক আছে, বুঝতে পারছি আমরা। তবে সমস্ত ইউক্যারিওটিক এককোষী বা বহুকোষী স্পোরোফাইটিক জীবকে মাইকোটা রাজ্যের অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তো সমস্ত ইউক্যারিওটিক, আমরা আগে পড়েছি ইউক্যারিওটিক কোষ কাকে বলি আমরা? ইউক্যারিওটিক কোষ যাদের কাছে ঝিল্লি আছে, না কোষ প্রাচীর আছে, আরো অর্গানেল গুলাও পুরা ভালোভাবে ডেভেলপড আছে। ঠিক আছে, তবে সমস্ত ইউক্যারিওটিক এককোষী বা বহুকোষী স্পোরোফাইটিক জীবকে আমরা মাইকোটা রাজ্যের অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করি। ঠিক আছে, সব ইয়েতে আছে, মাইকোটা রাজ্যের ভিতরে পড়ে এইসব। ঠিক আছে, সরি। তারপরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? একটা কোষের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। তো এই কোষের দৃশ্যের ভিতরে আমরা দেখব যে কি কি জিনিস একটা ছত্রাকের কোষের মধ্যে পাওয়া যায়। ঠিক আছে, তো ফার্স্ট আমরা কি দেখছি? দেখো তো, কোষ প্রাচীর দেখতে পাচ্ছি। তো কোষ প্রাচীর মানে কি হয়? সেল ওয়াল হয়। ঠিক আছে, এখন আমরা দেখবো যে কোষ প্রাচীরটা কি জিনিসটা দিয়ে তৈরি হয়। ঠিক আছে, দেখো কোষ প্রাচীর, এই পুরোটা যে লাল রঙের আমরা এখানে হাইলাইট করে দেখানো হচ্ছে, এটা আমাদের হলো গিয়ে ছত্রাকের কোষ প্রাচীর। ঠিক আছে স্টুডেন্টস, তারপরে দেখো এটা আমরা যদি এই কোষ প্রাচীরকে আরো ভিতর থেকে দেখি, যদি আমরা মাইক্রোস্কোপের ভিতরে গিয়ে আরো দেখি, তবে আমরা কি করব? এরকম একটা জিনিস দেখতে পাবো। ঠিক আছে, যে ছত্রাকের সেল ওয়ালটা এইভাবে তৈরি থাকে। তবে এইভাবে জিনিসটার নাম হলো গিয়ে চিটিন। তো কোশ্চেন এখানে তোমার পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করতে পারে যে ছত্রাকের কোষ প্রাচীরটা কি জিনিস দিয়ে তৈরি হয়। তো তুমি উত্তর কি দিবে? যে স্যার, কোষ প্রাচীরের ছত্রাকের কোষ প্রাচীরটা চিটিন দিয়ে তৈরি হয়। ঠিক আছে স্টুডেন্টস, মনে থাকবে একদম, কিন্তু মনে রাখতে লাগবে। এটা লেখে নাও সাইডে কোনোখানে। তো কোষ প্রাচীর চিটিন দিয়ে গঠিত হয়, কার মধ্যে? ছত্রাকের মধ্যে, তাই না? ভেরি গুড। তারপরে আমরা আরো ছত্রাকের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি।
তবে রাজ্য মাইকোটা ছত্রাক, তাই না? বৈশিষ্ট্য কি হতে পারে, চলো বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে ফেলি দিই। এখন আমরা দেখেছি এগুলাকে একজন একটা 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 করে আমরা কি করব, সাম আপ করে দিব, ঠিক আছে, এক জায়গাতে লিখে ফেলবো। তবে ফার্স্ট বৈশিষ্ট্য কি হলো, যে ইউক্যারিওটিক জীব হয় ওরা, ঠিক আছে। পুরা ছত্রাক রাজ্য যে আছে ওরা ইউক্যারিওটিক জীবের ভিতরে অধীন করা হয়েছে, শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, ঠিক আছে। তারপরে দেখো বেশিরভাগ জীবেই বহুকোষী, ইস্ট আর এককোষী। তো বেশিরভাগ জীবই বহুকোষী, খালি ইস্ট যেটা আছে এটা এককোষী হয়, তাই না? তারপরে তারা পরভোজী হয়, তো মৃত এবং ক্ষয়প্রাপ্ত জৈব পদার্থের উপর নির্ভর করে পুষ্টির জন্য, ঠিক আছে, ওরা কি পরভোজী। তারপরে কোষ প্রাচীর কাইটিন দিয়ে গঠিত আছে। তো কিছু কিছু উদাহরণ আমরা দেখে ফেলে দিই, যেমন অ্যাসপারজিলাস, তারপরে কি আছে পেনিসিলিয়াম, তারপরে কি আছে খামির বা ইস্ট, ঠিক আছে, ইস্ট এককোষী, আর একটা আছে এগাকাস। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন রকমের উদাহরণ তোমার রাজ্য মাইকোটার বা রাজ্য ছত্রাকের, ঠিক আছে স্টুডেন্টস। চলো ভেরি গুড। তারপরে আমরা কি করি, একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলবো এখন চট করে, ঠিক আছে। একটা প্রশ্ন নিয়ে এসেছিলাম তোমার কাছে, তো প্রশ্নকে পড়ো, পড়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। আস্তে আস্তে ধীরে পড়বো আমরা, পাঠটা অনেক বড় আছে, তবে তোমরা মন দিয়ে শুনো আর উত্তরটা দাও। তো কি বলেছে প্রশ্নটা দেখো তো, নিচের জীবগুলি চলাফেরার অঙ্গ বা অংশ শনাক্ত করো। তোমাকে বলেছে এই নিচে কয়টা জীব দেওয়া আছে, জীবগুলির চলাফেরার অঙ্গ বা অংশ তুমি শনাক্ত করবে। তো অপশন কি আছে তোমার, এ ইউগ্লিনার কুটোপদ, বি ইউগ্লিনার লম্বা শুন্ড, সি প্যারামিশিয়ামের লোম, আর ডি প্যারামিশিয়ামের লম্বা শুন্ড, ঠিক আছে। তোমার সময়টা আমি শুরু করলাম, আরো দিলাম তোমাকে অল্প সময় এক্সট্রা, তোমরা ভাবো, ভেবে আমাকে উত্তরটা দিয়ে ফেলো চট করে, ঠিক আছে। কি দিবে, নিচের জীবগুলির চলাফেরার অঙ্গ বা অংশ তুমি শনাক্ত করবে। কি হতে পারে, এ ইউগ্লিনার কুটোপদ, বি ইউগ্লিনার লম্বা শুন্ড, সি প্যারামিশিয়ামের লোম এবং ডি প্যারামিশিয়ামের লম্বা শুন্ড। সময় তোমার চলছে, তোমরা ভাবো, ভেবে আমাকে বলো, ঠিক আছে। এটা আগের চ্যাপ্টারে আমরা এসব পড়ে রেখেছি, আগের পার্টের মধ্যে, ঠিক আছে, আগের অংশ মনে করো, আর মনে করে আমাকে উত্তরটা দিয়ে ফেলো চট করে। ভেরি গুড। এখন পর্যন্ত তো সঠিক উত্তর আসলো, কিছু কিছু জন ভুল করলে তোমরা, কেন দাও, সব ভালো করে উত্তর দাও, আরো কমে গেল তো সঠিক উত্তরের পরিমাণটা। আর যতজন দিয়েছো, সঠিক যারা দিয়েছো ওরা, আমি ভাবছি যে তোমরা বোধহয় পড়াশোনা করছো তোমরা, তাই না? তো পড়াশোনা যারা করছো ওরা উত্তরটা সুন্দর মতে দিতে পারবে, ঠিক আছে। অল্প টাইম আছে, তোমরা বলো। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। আরো কমে গেল, কিন্তু যারা দিয়েছো সঠিক উত্তর ওদেরকে কংগ্রেচুলেশন, ভেরি গুড। আর যারা দেও নাই ওরা মন খারাপ করবে না, আমি উত্তরটা বলে দিচ্ছি, এটা উত্তর হবে বি ইউগ্লিনার লম্বা শুন্ড, ঠিক আছে। ইউগ্লিনার কাছে লম্বা শুন্ড থাকে, এরকম লম্বা, যাকে আমরা কি বলি, যাকে আমরা বলি ইংলিশে ফ্লেজেলা, তাই না? তো ফ্লেজেলার সাহায্যে বা লম্বা শুন্ডের সাহায্যে ইউগ্লিনা ওরা চলাফেরা করে, ঠিক আছে স্টুডেন্টস। চলো পরের পার্টে দেখি। এখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, দেখো একটা একটা সবুজ রঙের আমরা কিছু আকৃতি দেখতে পাচ্ছি। কই উঠেছে দেখো, তোমার একটা মাটির উপরে উঠেছে, ঠিক আছে। তো এটা কি, দেখি তো, আরো ভিতরে যাই, গিয়ে দেখি আরো ভিতরে। তো দেখো কি বিভিন্ন রকমের আমাদের পৃথিবীতে কত বিভিন্ন রকমের জিনিস পাওয়া যায়, একটা অণুজীব থেকে নিয়ে, একটা এককোষী অণুজীব থেকে নিয়ে একটা অনেক বহুকোষী জীবগুলোর উপরে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে না? অনেক বিবিধতা আছে আমাদের আশেপাশে, ঠিক আছে। আমরা যদি চাই তবে অনেক কিছু আমরা এখানে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা দেখতে পাবো, ঠিক আছে। তো দেখো আরো দেখছি আমরা, দেখো এখন হলুদ রঙের হয়ে গেল, তারপরে দেখো কি সুন্দর গ্রিন এবং সবুজ এবং সাদা রঙের কিছু আমরা দেখছি গাছের উপরে, তাই না? আর গাছের মধ্যে একটা আরো আকৃতি দেখতে পাচ্ছি সাদা এবং লাল রঙের, তাই না? দেখো দেখছি আমরা দৃশ্যগুলা, চলো আরো দেখি। দেখো এখন একটু বদলে গেল, দেখো আরো ভিতরে গিয়ে দেখাচ্ছে, তোমাকে জুম করে দেখাচ্ছে। তবে এটা যদি আমরা মাইক্রোস্কোপে এটা স্যাম্পলটা নিয়ে যেমন দেখিয়েছিলাম আগের স্লাইডে, স্যাম্পলটা নিয়ে যদি দেখি তবে দেখতে পাবো যে এরকম কিছু একটা আকৃতি, ঠিক আছে। এখন এটা কি জিনিস,
দেখি তো কি জিনিস এটা। এখানে আমরা যখন আমরা আরো জুম করে দেখব, তবে কি দেখব যে এখানে ফার্স্ট এখানে কি আছে দেখো, ছত্রাক দেখতে পাচ্ছি আমরা, ঠিক আছে, ছত্রাক আছে। তারপরে দেখো কি দেখছি, এখানে সবুজ রঙের কিছু জিনিস দেখাচ্ছে, এটার নাম হলো গিয়ে নীল সবুজ শেওলা বা নীল সবুজ শৈবাল, বা ইংরেজিতে যদি বলো হবে ব্লু গ্রিন এলগে। আচ্ছা, তুমি আমাকে বলতে পারো যে স্যার তুমি তো আমাকে, আপনি তো আমাদেরকে এখন ছত্রাকের ব্যাপারে পড়াচ্ছ, তবে এখানে নীল সবুজ শৈবাল কিভাবে এসে গেল? এটাই তো মজার জিনিস। কি হয় যে কোনো কোনো সময় ছত্রাক এবং নীল সবুজ শৈবাল ওরা একসাথে মিলে থাকতে পারে। বুঝতে পারছো কি বলছি? যেমন আমরা থাকি না ঘরে, সব মিলে আমরা থাকছি, তো এরকম কি হয় যে ছত্রাক আর নীল সবুজ শেওলা ওরা মিলে থাকতে পারে এক জায়গায়। যেমন আমাদের মা বাবা আছে, মা বাবা একসাথে থাকে, তবে এরকম ধরতে পারো যে ছত্রাক ছত্রাক আর নীল সবুজ শৈবাল, ছত্রাক হইলো গিয়ে, ছত্রাক হলো বাবা, আর নীল সবুজ শৈবাল হয়ে গেল মা, ধরে ফেলো, ঠিক আছে। তো ওরা কি হয় যে একসাথে থাকে, তবে একসাথে থাকার ওদের কাজ আছে, কিন্তু ওরা একজনের উপরে একজন নির্ভর আছে, একজন কিছু করে আরেকজন তার বদলি আরো কিছু করে। তো দেখি কি করে। তবে ছত্রাক আর নীল সবুজ শৈবাল মিলে যে জিনিসটা তৈরি করে, এই যে স্ট্রাকচারটা আমরা বানালো, এই আকৃতিটা বানালো, এটাকে আমরা বলি লাইকেন। বুঝতে পারছো স্টুডেন্টসরা? লাইকেন বলি আমরা তাদেরকে, ঠিক আছে। তবে দেখো, তো ছত্রাক এবং নীল সবুজ শৈবাল তারা, তো দাঁড়াও, আমি ভুলবশত একটু স্লাইডটা পিছিয়ে হয়ে গেছে, তবে আমি আবার তোমাকে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ছত্রাক দেখলাম, নীল সবুজ শৈবাল দেখলাম, ওরা মিলে কি বানালো? লাইকেন বানালো, তাই না? ছত্রাক আর নীল সবুজ শৈবাল। তারপরে দেখি তো কি আসলো। তো দেখো, তারা স্থায়ী পারম্পরিক নির্ভরশীল সম্পর্কে বসবাস করে, ঠিক আছে। ওরা একটা স্থায়ী পারম্পরিক নির্ভরশীল সম্পর্কে বসবাস করে, একটা ওরা মিউচুয়াল হয়ে একটা ওরা ঘরের একটা রিলেশনশিপে ওরা থাকে, ঠিক আছে। একটা সম্বন্ধ বানিয়ে ওরা থাকে, সম্পর্ক বানিয়ে থাকে। এই সম্পর্কটাকে আমরা বলি, এই ধরনের সম্পর্ক সহজীবিতা নামে পরিচিত, ঠিক আছে। এটাকে, এই সম্পর্ককে আমরা কি বলি? সহজীবিতা বা সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ বা সিম্বায়োসিস, ইংরেজিতে নাম লিখে রেখে দিবে সাইডে, তবে মনে থাকবে সহজীবিতা মানে হয় সিম্বায়োসিস বা সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ, ঠিক আছে। তো এই ধরনের সম্পর্ককে আমরা সহজীবিতা নামে প্রচারিত। আর যদি বলে যে সহজীবিতা নামে প্রচারিত কোন জিনিসটা করে, তবে বলবে লাইকেনে করে। তারপর তোমাকে যদি বলে যে লাইকেনের মধ্যে কোন কোন দুইটা অণুজীব থাকে, তবে বলবে ছত্রাক এবং নীল সবুজ শৈবাল থাকে। বুঝতে পারছো তোমরা সবাই? আশা করি বুঝতে পারছো। যদি না বুঝতে পারো আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারবে তোমরা, ঠিক আছে স্টুডেন্টস? ওকে, চলো। ছত্রাক নীল সবুজ শৈবালকে জল এবং খনিজ সরবরাহ করে। তো ছত্রাকের কাজ কি? ছত্রাক নীল সবুজ শৈবালকে জল এবং খনিজ পদার্থ সরবরাহ করে, এনে দে, ঠিক আছে। ওর কাজ হলো গিয়ে, যেমন আমাদের বাবা কি করে, আমাদের বাবা খাওয়া জল টল, খাওয়া সব এনে দেয় না নাকি, খাওয়া জল সবকিছু বানিয়ে দেয়। মার কাজ কি? মা হলো খাওয়া বানায়, ঠিক আছে। তবে এরকম হয় যে ছত্রাকটা বাবা, তো ছত্রাকের কাজ হলো যে নীল সবুজ শৈবালকে তোমার জল এবং খনিজ এনে দিবে, ঠিক আছে। তারপরে নীল সবুজ শৈবাল কি করবে? দেখো আমরা কি পড়ছি, দেখো, নীল সবুজ শেওলা দ্বারা উৎপাদিত খাদ্য ছত্রাক দ্বারা ব্যবহার করা হয়। তবে ছত্রাক তো খাওয়া এনে দিল, খনিজ এনে দিল, জল এনে দিল, তার উপহারে কি দিল? নীল সবুজ শৈবাল খাদ্য বানিয়ে দিল, ঠিক আছে। তো খাদ্যটা কে খাবে? এখন ছত্রাকে খাবে। তো ও খাওয়া দিল, নীল সবুজ শৈবাল খাদ্য বানালো, আর তার জন্য তারা একটা কি বলে এটাকে, একটা মিউচুয়াল সিম্বায়োসিস, যেটা আমরা রিলেশন বলছি, ঠিক আছে, ওইটার মধ্যে ওরা থাকে, ঠিক আছে। সম্পর্ক এরকম এইভাবে সম্পর্ক বানিয়ে ওরা থাকে। আরো মজার জিনিস আমরা দেখবো, আরো জানার আছে, ঠিক আছে। আরো কি কি জানার আছে দেখি আমরা। এখানে আমরা একটা গাছের মধ্যে একটা লাল লাল তোমাকে মার্ক দিয়ে দেখাচ্ছে, ঠিক আছে, চিহ্ন দিয়ে তোমাকে দেখাচ্ছে যে গাছের মধ্যে তুমি দেখবে কোনো সময় এরকম আকৃতি সৃষ্টি হয়ে পড়েছে। তবে এরকম আকৃতিকে আমরা বলি, এরকম জিনিসকে আমরা বলি লাইকেন, এখন যে আমরা পড়লাম, ঠিক আছে। লাইকেন এইভাবে এই ধরনের গাছের উপর, গাছের ছালের উপর বা পাথরের উপর সৃষ্টি হতে পারে, ঠিক আছে। তো আরো জানার আছে দেখি, ওই দেখো এটাকে আরো জুম করে দেখালাম, তবে এইভাবে তুমি কিছু জিনিস দেখতে পারবে, ঠিক আছে। তবে দেখো, লাইকেন খুব সংবেদনশীল হয়
বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইড মতো দূষিত পদার্থের মাত্রা থেকে। ঠিক আছে, তোমার আশেপাশে হাওয়া যদি দূষিত হয়, আশেপাশে হাওয়ায় যদি সালফার ডাইঅক্সাইড পাওয়া যায়, তবে এই লাইকেন্স গুলি উৎপন্ন হবে না। কেন কি? ওরা খুব বেশি সংবেদনশীল হয় এইসব ধরনের বাতাস থেকে। ঠিক আছে, যেসব বাতাস প্রদূষিত বা যেসব বাতাসে এরকম সালফার ডাইঅক্সাইডের মতন জিনিস, ভয়ানক জিনিস থাকে। বুঝতে পারছো স্টুডেন্টস? তারপরে দেখো, বায়ু দূষিত হলে লাইকেন মারা যায় বা বাড়ে না। ঠিক আছে, যদি বায়ু দূষিত হয়ে যায় তবে লাইকেন্স গুলো মরে যায় বা ওরা বাড়তে পারে না। ঠিক আছে, তবে তুমি কি করতে পারো, যে তাই ওদেরকে দূষণ সূচক বলা হয়। তো তুমি লাইকেন দ্বারা তুমি দূষণের ব্যাপারে তুমি জানতে পারবে। যদি কোনোখানে দেখো যে লাইকেন্স নাই, উঠছেই না, উৎপন্ন হচ্ছেই না, তবে ভাববে যে ওই জায়গাটার বায়ুটা দূষিত আছে। ঠিক আছে, প্রদূষিত আছে। বুঝতে পেরেছো? তবে দেখবে যখন দিল্লি, আমি ওই দিন আমরা কথা বলছিলাম যে দিল্লি বা এরকম যদি বড় বড় শহরে যাও, শহরে যেখানে খুব বেশি প্রদূষণ আছে, তো এইসব প্রদূষণ জায়গার মধ্যে তুমি কোনোদিনও লাইকেন্সকে উৎপন্ন হতে দেখতে পারবে না। কেন? লাইকেন গুলা সবসময় সুন্দর একটা ভালো জায়গার মধ্যে, যেখানে প্রদূষণ নাই, এইসব জায়গাতে ওরা উৎপন্ন হয়। বুঝতে পারছি আমরা সব? আশা করি বুঝতে পারছি। অনেক আস্তে আস্তে আমি বলছি। ঠিক আছে, তারপরে আমরা একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলি চট করে। ঠিক আছে, চলো। তবে প্রশ্নটা হলো, সঠিক বিবৃতিগুলি শনাক্ত করবে তুমি। ঠিক আছে, ফার্স্ট অপশন, তোমাকে অপশন পরে দিব, আগে তোমাকে স্টেটমেন্টগুলো তোমাকে দিয়ে দিই। ঠিক আছে, কি বলেছে দেখো। ছত্রাক হলো ইউক্যারিওটিক জীব। 2 নম্বর, বেশিরভাগ ছত্রাকই বহুকোষী, যেমন অ্যাসপারজিলাস, পেনিসিলিয়াম। আর 3 নম্বর বলেছে ইস্ট একটি এককোষী ছত্রাক। এখন তোমাকে ছত্রাকের যত কিছু পড়ালাম এইসব মিলিয়ে তোমাকে একটা প্রশ্ন দিয়েছে। কি বললো? যে সঠিক বিবৃতিগুলি তুমি শনাক্ত করবে। তবে ছত্রাক হলো ইউক্যারিওটিক জীব। 2 নম্বর হলো বেশিরভাগ ছত্রাকই বহুকোষী, যেমন অ্যাসপারজিলাস বা পেনিসিলিয়াম। 3 নম্বর হলো ইস্ট একটি এককোষী ছত্রাক। তবে অপশনস তোমার হলো শুধুমাত্র 1, বি হলো শুধুমাত্র 2, সি হলো 1, 1, 2 এবং 3, আর ডি হলো শুধুমাত্র 3। তোমার সময়টা আমি শুরু করলাম, সময়ের উপর বাড়িয়ে দিলাম আমি তোমাকে। ঠিক আছে, তবে এখন আমাকে উত্তরটা ভেবে তুমি বলো, তোমরা চট করে উত্তর। ঠিক আছে, আমরা পড়ে ফেলেছি, এখনই জাস্ট পড়লাম কিন্তু। তবে একটু বড় আছে প্রশ্নটা, পড়ো সুন্দর করে, আমি সময় দিচ্ছি তোমাকে। বাহ, সব শুদ্ধ উত্তর দিয়েছো এখন পর্যন্ত। আরো দেখি, 30 সেকেন্ড আছে তোমাদের কাছে, কমে কি না কমে না। সব শুদ্ধ উত্তর দিয়েছো কিন্তু এখন 100% রাইট আছে, কারেক্ট আছে, সঠিক আছে। সবে কি বলেছো? সি বলছো নাকি? 1, 2 এবং 3, 1, 2 এবং 3। ঠিক আছে, 3 কি? 3টা অপশন সঠিক হবে, তাই না? আচ্ছা, দেখে ফেলি আর একটু, 15 সেকেন্ডস। ছত্রাক হলো ইউক্যারিওটিক জীব, বেশিরভাগ ছত্রাকই বহুকোষী, যেমন অ্যাসপারজিলাস, পেনিসিলিয়াম। আর 3 নম্বর হলো ইস্ট একটি এককোষী ছত্রাক। সরি, সময় শেষ হলো। ভেরি গুড স্টুডেন্টস, খুব ভালো লাগলো, সবই সঠিক উত্তর দিয়েছো। অপশন কি হবে? অপশন হবে সি, 1, 2 এবং 3। ভেরি গুড, একটা ক্ল্যাপ তোমাদের জন্য। ঠিক আছে, ভেরি গুড। তারপরে দেখি, তারপরে আমরা কিছু অনেক আকৃতি আরো স্ট্রাকচার আমরা দেখছি। ঠিক আছে, দেখো গঠন আমরা দেখছি, শরীরের গঠন দেখো। ঠিক আছে, দেখছো আলাদা আলাদা রকমের অণুজীব আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখো আরো সুন্দর সুন্দর আছে। তো তোমরা ভাবতে পারছো কি আমাদের পৃথিবীর মধ্যে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস। একটা যা জিনিসকে দেখতে আমাদের একটা এরকম যন্ত্র লাগে, মাইক্রোস্কোপ লাগে, তো তার ভিতরে এত ছোট একটা এককোষী জীবের ভিতরে এত সুন্দর, এত বিবিধতা আছে। ঠিক আছে, মজা লাগে নাকি সব দেখে? লাগে নাই না? তো দেখো আরো দেখছি আমরা, দেখো সবুজ রঙের এখন জিনিস আমরা কি দেখছি এখন, সবুজ দেখতে পাচ্ছ, গুলগুলি সব। তো আমি আশা করি তোমরা তোমাদের ঘরে, আমাদের আশেপাশে আমরা এইসব দেখতে পারি। এই জিনিসটা তো স্পেশালি আমরা দেখতেই পারি, যে পাহাড়ে তোমার ওয়ালের উপর বা কোনো পাথরের উপর, রাস্তার উপর এইসব জিনিস বড় হয়ে আসে, তাই না? তারপরে এরকম জিনিসও আমরা দেখতে পাই। ঠিক আছে, টিভিতে দেখতে পাচ্ছি, এরকম জিনিসও দেখতে পাই। ঠিক আছে, তো এইসব কি জিনিস? আরো দেখি, আরো পিকচার দেখছি আমরা। দেখো, দেখছো নাকি? এত সময় দেখো একটা গাছের মতন গঠন ছিল না কিন্তু এর আগের পিকচারের মধ্যে, এখন দেখো একটু অল্প অল্প গাছের মতন গঠন আসা শুরু হয়েছে,
তাই না? দেখো পাতা বনেছে একটু, আমরা দেখতে পাচ্ছি খণ্ড দেখতে পাচ্ছি ছোট ছোট, তাই না? একটু গাছ মতন বোনা শুরু হয়েছে, তারপরে দেখো পুরো মতে গাছ বনে গেছে, তাই না? পুরো মতো গাছ তৈরি হয়ে গেল। আর তারপরে এখন গাছের মধ্যে দেখো কিন্তু এটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, পাইনের গুটিগুলো দেখতে পাচ্ছি। তো পাইনের গুটিগুলো কিরকম আছে দেখো, খালি আছে না, নগ্ন আছে, ঠিক আছে? তারপরে দেখো এটার মধ্যে ফুল ছিল না, এখন পরের গাছগুলোতে আমরা কি দেখছি, ফুল দেখতে পাচ্ছি, কত রকমের বিভিন্ন রকমের ফুল আমরা দেখতে পাই। তো তাই আমরা এখন রাজ্য প্ল্যান্টির ব্যাপারে পড়বো, ঠিক আছে? গাছপালার ব্যাপারে আমরা পড়বো, প্ল্যান্টির ব্যাপারে পড়বো। আমরা যখন বলেছিলাম যে 5 রাজ্যের শ্রেণী বিভাগ, তবে ছত্রাকের পরে আমরা বলেছিলাম যে প্ল্যান্টি আসে, তাই না? তবে এখন আমরা প্ল্যান্টি রাজ্যের ব্যাপারে পড়বো। তো প্ল্যান্টি রাজ্যে যে আমরা দৃশ্যতে দেখলাম যে ফার্স্টে প্ল্যান্টি রাজ্যের যখন উৎপন্ন হওয়া শুরু হয়েছিল, তখন আগে পুরা গাছগুলি ওইরকম ছিল না, যে গাছের আকৃতি বা গাছের মতন গঠন ছিল না। আস্তে আস্তে গাছের মতন গঠন হওয়া শুরু হলো, তারপরে বীজ বার করা শুরু হলো, তো বীজ নগ্ন ছিল। এর তারপরে কি আছে, ফুল বাড়ানো শুরু হলো, ফুল তৈরি হয়েছে, উৎপন্ন হয়েছে, তাই না? তবে আমরা দেখবো যে কিভাবে কোন কোন দলের মধ্যে আমরা এরকম রাজ্য, প্ল্যান্টি রাজ্যকে আমরা শ্রেণীবদ্ধ করেছি, ঠিক আছে? আর কি কি বৈশিষ্ট্য আছে এক একটা দলের, তাই না? চলো তবে আমরা আগে বাড়ি দেখি যে যদি আমরা একটা গাছ দেখতে পাই, তো গাছের মধ্যে কি কি থাকে, ফুল থাকে, আরো কি থাকে বলতে থাকো আমার সাথে সাথে, ফল থাকে, তাই না? আরো কি থাকে, পাতা থাকে, ঠিক আছে? আরো কি থাকে, শাখা থাকে, ঠিক আছে? আর কি আছে, কাণ্ড থাকে, আর কি আছে, শিকড় দেখতে পাই বা মূল দেখতে পাই আমরা, ঠিক আছে? তো ফুল, ফল, পাতা, শাখা, কাণ্ড এবং শিকড় বা মূল। তবে ফুল, ফল, পাতা, শাখা এবং কাণ্ডকে আমরা বলি অঙ্কুর পদ্ধতি, আবার শিকড়কে আমরা বলি শিকড় ব্যবস্থা, ঠিক আছে? শুট সিস্টেম এন্ড রুট সিস্টেম, ঠিক আছে, ইংরেজিতে বলি আমরা। তবে উদ্ভিদ দেহকে কাণ্ড, পাতা এবং শিকড় ভাগে ভাগ করা যায়, তাই না? তবে গাছের পাতার মধ্যে দেখো, আমরা এখন জুম করলাম তো পাতা দেখলাম আমরা, ঠিক আছে? আর পাতাকে যদি আমরা আরো জুম করি, তবে কি দেখবো আমরা, দেখো তো, আমরা কলা দেখবো, ঠিক আছে? পাতাকে কলা দেখবো, আর কলাকে যদি আরো জুম করি, তবে আমরা উদ্ভিদর কোষ দেখতে পাবো, ঠিক আছে? তো উদ্ভিদর কোষটা দেখো আমরা বড় করে দেখছি আরো। তো উদ্ভিদর কোষের মধ্যে কি কি পাওয়া যায়, তবে নিউক্লিয়াস আছে ফার্স্ট অফ অল, তারপরে আরো কি আছে, ক্লোরোপ্লাস্ট আছে। ক্লোরোপ্লাস্ট কেউ আমাকে বলতে পারবে নাকি তোমরা যে ক্লোরোপ্লাস্টের কাজটা কি, ক্লোরোপ্লাস্ট কি করে? 1 মিনিট সময় দিলাম তোমাকে, ভাবো, ভেবে আমাকে বলো কি হতে পারে ক্লোরোপ্লাস্ট। নাহলে নিজের মধ্যেও তোমরা ডিসকাস করে বলতে পারো যে ক্লোরোপ্লাস্ট কি হয়। ইয়েস, ভেরি গুড, তাই না? যে ক্লোরোপ্লাস্ট কি, একটা সবুজ রঙের একটা পিগমেন্ট, একটা কালার, একটা রং, যা কি করে সূর্য আলোকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। আর যে সূর্য আলোর এনার্জিটাকে ধরবে, ওরা কি করতে পারে, সালোক সংশ্লেষণ ওরা করতে পারে, বা ফটোসিনথেসিস ওদেরকে করতে ক্লোরোপ্লাস্ট সাহায্য করে, তাই না? তারপরে দেখো কোষ প্রাচীর দেখতে পাচ্ছি আমরা, কোষ প্রাচীরকে ইংরেজিতে কি বলি, সেল ওয়াল বলি, তাই না? চাবাস। তারপরে কি আছে দেখি তো। তো ইউক্যারিওটস নির্দিষ্ট নিউক্লিয়াসের অধিকারী। তো ইউক্যারিওটস যারা যারা জীব আছে, ওদের মধ্যে নির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস পাওয়া যায়, ঠিক আছে? কিন্তু প্রোক্যারিওটস এর মধ্যে নির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস নাই, আমরা এটা পড়েছি আগে, ঠিক আছে? তবে এই যে আমরা এখানে হলুদ রং দিয়ে এখানে হাইলাইট করে তোমাকে দেখানো হচ্ছে, এইসব হলো গিয়ে ক্লোরোপ্লাস্ট। আর ক্লোরোপ্লাস্ট মধ্যে ক্লোরোফিল থাকে, ক্লোরোফিল সালোক সংশ্লেষণে সাহায্য করে, ঠিক আছে? তো দেখো ক্লোরোপ্লাস্ট কি, ক্লোরোপ্লাস্ট গুলো সবসময় সৌপোষী জীবের ভিতরে থাকবে, আর জীবের মধ্যে সালোক সংশ্লেষণ করতে ওরা সাহায্য করে, ঠিক আছে? আর ক্লোরোপ্লাস্ট যদি না থাকে, তবে একটা জীব সৌপোষী হতে পারবে না, ওরা সালোক সংশ্লেষণ করতে পারবে না। আমাদের ভিতরে ক্লোরোফিল নাই, তার জন্য আমরা কি সবুজই না, সৌপোষী না পরপোষী, আমরা কি পরপোষী, তাই না? ইয়েস। তো আমাদের কেন আমরা পরপোষী, কেন কি আমাদের মধ্যে ক্লোরোফিল নাই বা ক্লোরোপ্লাস্ট নাই, ঠিক আছে? তারপরে দেখি আরো, দেখো হাইলাইট করে দেখাচ্ছি, এইসব পুরো কোষ প্রাচীর আমাদেরকে দেখানো হচ্ছে, ঠিক আছে? সাইডে সাইড। সো কোষ প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে গঠিত হয়। তো সেলুলোজ একটা জিনিস আছে, ঠিক আছে, যেটা ঘাস হিসেবে আমরা দেখতে পাই, মানে বেসিক্যালি তোমার গাছপালার মধ্যে বা প্ল্যান্টি রাজ্যতে আমরা দেখতে পাই। তবে কোষ প্রাচীর যে আছে, তা সেলুলোজ দিয়ে গঠিত হয়, ঠিক আছে? তারপরে দেখো আরো দেখতে পাচ্ছি আমরা কি,
একটা গাছ দেখতে পাচ্ছি, দেখো গাছের নিচের থেকে একটা টিউবের থেকে এরকম নীল রঙের জিনিস উঠে আসছে, আর এটা চারোদিকে কিন্তু ছড়িয়ে যাচ্ছে, দেখো চারোদিকে ছড়াচ্ছে, সিধাও যাচ্ছে, চারোদিকে ছড়াচ্ছে, তাই না? এদিকেও যাচ্ছে, এদিকেও যাচ্ছে, এদিকেও যাচ্ছে, নীল রঙের জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো নীলটা কি নীল কি রঙের হয়? মাটির থেকে আসছে, কিন্তু মনে রাখবে, দেখো মাটির থেকে আসছে নীল রঙের জিনিসটা, এটা কি? জল, তাই না? বিলকুল, একদম সঠিক উত্তর বললে, জল। তবে জল কোত্থেকে আসছে? মাটির ভিতর থেকে আসছে। কে নিয়ে আসছে? শিকড় নিয়ে আসছে, তাই না? কিন্তু শিকড় থেকে পুরো গাছপালা সব এক একটা অঙ্গর ভিতরে একটা টিউব, একটা কি হয়, একটা সিস্টেম আছে, একটা নেটওয়ার্ক থাকে, এটা টিউবের নেটওয়ার্ক থাকে, যেটা পুরো গাছপালার মধ্যে ছড়িয়ে থাকে, ঠিক আছে? তবে এই টিউবকে আমরা কি বলি? জাইলেম বলি, ঠিক আছে? জাইলেম। তবে জাইলেম কি করে জলকে শিকড় থেকে পুরো সব গাছের সব এক একটা অঙ্গ, এক একটা অংশ, এক একটা কোষের কাছে জল পৌঁছানোর জন্য জাইলেম দায়ী। বুঝতে পারছি আমরা? জাইলেম দায়ী। তারপরে দেখো আমরা কি দেখছি, পাতা দেখছি, ঠিক আছে? পাতার মধ্যে থেকে দেখবে কিছু জিনিস একটা বানানো শুরু হবে, দেখো লাল রঙের একটা জিনিস আসছে একটা টিউব থেকে, দেখো পাতার থেকে বাকি সব গাছের প্ল্যান্টসের, গাছের পার্টের কাছে, অংশের কাছে গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তবে আমাকে বলো তো স্টুডেন্টস, গাছের কোন অংশটা সালোক সংশ্লেষণ করে? বলো বলো বলো, তাড়াতাড়ি বলো, চট করে বলে দাও, নিজের মধ্যে ডিসকাস করে বলো, কে বলতে পারে তাড়াতাড়ি? পাতায় করে, তাই না? পাতা সালোক সংশ্লেষণ করে, পাতার মধ্যে ক্লোরোফিল থাকে। তবে আমরা জানি যে সালোক সংশ্লেষণ মানে খাদ্য বানায় ওরা, তবে খাদ্যটা কই বনছে? পাতাতে বনছে। তবে পাতা থেকে খাদ্যটা বাকি সব গাছের অংশের মধ্যে পৌঁছানো গুরুত্বপূর্ণ, না হলে গাছ বড় কিভাবে হবে? তবে তার জন্য আরেকটা টিউব, একটা টিউব উপস্থিত থাকে, আরেকটা এরকম নেটওয়ার্ক উপস্থিত থাকে তোমার গাছের মধ্যে, যা খাদ্যকে পাতার থেকে বাকি সব গাছের অংশের মধ্যে নিয়ে যায়, ঠিক আছে? তবে এই টিউবকে আমরা বলি ফ্লোয়েম। তো মনে রাখবে, গাছের মধ্যে শিকড় থেকে বাকি সব গাছের অংশের মধ্যে যা জল পৌঁছায় তাকে বলি আমরা জাইলেম, আর পাতার থেকে খাদ্য যা পুরা সব গাছের অংশের মধ্যে পৌঁছায়, সব কোষ, সব প্রাচীর বা সব কলার মধ্যে পৌঁছায়, ওই নেটওয়ার্ক বা ওই টিউবটাকে আমরা বলি ফ্লোয়েম। মনে থাকবে সবের? ঠিক আছে, ভেরি গুড। পরে একবার আমরা রিভিশন করব, তবে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এখন খালি এতটুকুই মনে রাখো যে জল জাইলেম পৌঁছায় আর ফ্লোয়েম খাদ্য পৌঁছায়। তো জাইলেমে জল শিকড় থেকে বাকি অংশের মধ্যে পৌঁছায় গাছের, আর ফ্লোয়েম পাতার থেকে বাকি অংশের মধ্যে খাওয়া পৌঁছায়, ঠিক আছে? তবে জাইলেম আর ফ্লোয়েমকে আমরা মিলিয়ে বলি ভেসকুলার টিস্যু বা ভেসকুলার কলা বলতে পারো, ঠিক আছে? তবে দেখো এখন আমরা এখন একটা দেখছি, এখন আমরা দেখো স্টার্টিং থেকে একটা পয়লার থেকে আমরা একটা জিনিস দেখছি, দেখো গাছ জলের ভিতরে একটা আমরা এরকম আকৃতি দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে? গাছের মতন লাগছে ঠিক, কিন্তু গাছের মতন ঠিক লাগছেও না, তাই না? গাছের মতন সৃষ্টি হওয়া শুরু হয়েছে, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি আমি এখন ধরতে পারছি না যে এটা পুরো গাছ, কিন্তু গাছের তোমার প্লেন্টি রাজ্যের ভিতরেই ওরা অধীন করা হয়েছে, শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, ঠিক আছে? তারপরে দেখো এখন দেখো একটু গাছের মতন একটু আকৃতি আসা শুরু হয়েছে, দেখো বড় বড় একটু লম্বা হয়েছে, তাই না? তবে এরপরে দেখো পাতা আসলো পুরা, ঠিক আছে? এই দেখো আরো পুরা গাছ বনলো, পুরা লাগছে, তারপরে ফুল আসলো, ঠিক আছে? তবে দেখো এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, কিভাবে একটা আজকের ডেটে, যে আমরা আজকের সময়ে যা আমরা বড় বড় গাছ, আমরা উচ্চ শ্রেণীর, উচ্চ বিভাগের আমরা এরকম গাছ দেখতে, গাছপালা দেখতে পাই, তো ওরা এরকম ছোট নিম্ন শ্রেণীর গাছ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। বুঝতে পারছো নাকি? নিম্ন তারা ওরা গাছ, গাছ কেন আমরা বলছি, কেন গাছের ওরা তুমি বলতে পারো যে পূর্বজ বলতে পারো, ঠিক আছে? আগের আগের গাছগুলাকে এরকম থাকতো, আস্তে 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 ওরা কি হয়েছে, বড় গাছের মধ্যে, উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বিভাজিত হয়েছে, ঠিক আছে? তবে দেখো ভ্যাসকুলার টিস্যু অনুপস্থিতি, আগের যেগুলা গাছপালা ছিল, যেগুলা এত বেশি উন্নত ছিল না, ওদের মধ্যে ভ্যাসকুলার টিস্যু অনুপস্থিত ছিল, ঠিক আছে? ওদের মধ্যে পাওয়া যেত না, তার জন্য ওরা জলের ভিতরেই থাকতো। তারপরে পরের যেগুলা গাছগুলো আসলো, ওদের মধ্যে কি দেখা যায়, ভ্যাসকুলার টিস্যু আছে। তো আমি গ্রাহ্য প্ল্যান্টটিকে ভ্যাসকুলার টিস্যু অনুপস্থিতি আর ভ্যাসকুলার টিস্যু উপস্থিতি হিসেবে আমরা বিভাজিত করতে পারবো, ঠিক আছে? ভ্যাসকুলার টিস্যু উপস্থিতি, দেখো আমরা এইভাবে বিভাজিত করতে পারবো, তাই না? তো দেখি আমরা আরো ফটোগুলা দেখছি আমরা বড় করে,
ঠিক আছে। তবে উদ্ভিদকে দেহকে পাতা ও কাণ্ডে আলাদা করা যায় না। তো আগের যেগুলা ছিল নিম্ন নিম্ন শ্রেণীর যারা গাছপালা ছিল, এগুলা এইসব উদ্ভিদকে আমরা তাদের দেহকে আমরা পাতা ও কাণ্ডে আলাদা করতে পারবো না, পারা যায় না অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, কেন দেখো এটার মধ্যে কই বুঝবে কোনটা পাতা আর কোনটা কাণ্ড? সব দেখতে একটা কি লাগছে এখানে, দেখতে একটা কোষের একটা জমা লাগছে যে কতটা কোষ আছে, কোষ এক জায়গায় জমা হয়ে রয়েছে। ঠিক আছে, কোনো একটা আকৃতি নেই। তারপরে দেখো যে উদ্ভিদের দেহকে পাতা ও কাণ্ডে আলাদা করা যায়। পরের যেগুলা উচ্চ শ্রেণীর আসলো, ওদের ওদের দেহকে আমরা পাতা ও কাণ্ডে আলাদা করতে পারি। ঠিক আছে, তবে রাজ্য প্ল্যান্টটি আমরা দুই পার্টে বিভাজিত করতে পারবো, ভেস্কুলার টিস্যুর অনুপস্থিতি এবং ভেস্কুলার টিস্যুর উপস্থিতি হিসেবে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো তোমরা সবাই? আশা করি বুঝতে পেরেছো। তবে তারপরে কি হচ্ছে দেখো, কিছু উৎপাদন করে, কি উৎপাদন করছে? বীজ উৎপাদন করে না। আগের যারা ছিল ওরা বীজ উৎপাদন করতো না, নিম্ন বিভাগের যারা গাছপালাগুলি ছিল। আর যারা উচ্চ শ্রেণীর গাছপালা তারা বীজ উৎপাদন করে। আর বীজ উৎপাদন করে কেন? কেন কি আগে তার মধ্যে ফুল উৎপাদন হয়, তো ফুল হলে তারপরে বীজ হবে। আর যার মধ্যে বীজ উৎপাদন হয় না, ওদের মধ্যে ফুলও আসে না, তো ওরা বীজ উৎপাদন করতে পারে না। বুঝতে পারছো তোমরা রিজনটা কি হলো? তো তোমাকে যদি কেউ বলে যে ওরা বীজ উৎপাদন কেন করে না, ওরা বীজ উৎপাদন কেন করে, তো তুমি বলবে যে আগের যেগুলা গাছপালা ছিল তারা তারা এত বেশি উন্নত ছিল না, ওরা উন্নত হওয়ার প্রক্রিয়াতে আছিল, যাকে আমরা কি বলি ইভলিউশনের প্রসেস। তো এই উন্নত হওয়ার প্রক্রিয়াতে ছিল, তার জন্য ওদের মধ্যে বীজ উৎপাদন হতো না। যেমনি যেমনি ওরা উন্নত হওয়া শুরু হয়েছে, আস্তে আস্তে উন্নত হয়েছে, তাদের মধ্যে আমরা বীজ উৎপাদনের প্রক্রিয়া দেখতে পাই। ঠিক আছে স্টুডেন্টস, আশা করি বুঝতে পারছো। ঠিক আছে, তো দেখো ফুল, আর ফুল থেকে তারপরে হয়, তো বীজ ফুলের মধ্যে থাকে। দেখো কি বলছে একবার, ঠিক আছে, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কাণ্ডকে আলাদা করা যায় না, তারপরে কাণ্ডকে আলাদা করা যায়। ভেস্কুলার টিস্যু অনুপস্থিতি আর ভেস্কুলার টিস্যু উপস্থিতি, তাই না? ঠিক আছে, তারপরে দেখি, তো বীজ উৎপাদন করে না আগের গুলি, আর পরের গুলি কি হয়, যেগুলো উন্নত ওরা বীজ উৎপাদন করে। ঠিক আছে, তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। তো দেখো ফলও দেখাচ্ছে, তো বীজ যদি হয়, ফুল যদি হয়, বীজ যদি হয়, তবে ফলও হবে। তবে গাছ আছে যা বীজ ফলের মধ্যে ঘেরা থাকে। দেখো এমন এমন গাছ আছে, গাছপালা আছে যাদের বীজ যেটা আছে ফলের মধ্যে ঘেরা হয়, আর এমন গাছ আছে যাদের ফলের মধ্যে বীজ আবদ্ধ, মানে নগ্ন বীজ ওরা দেয়। তো খালি বীজ দিবে, দেখো এটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি খালি এটা বীজটা দেখতে পাচ্ছি, বীজের উপরে কোনো ফল নেই কিন্তু। তবে আম যদি দেখি, আম কিরকম থাকে রে? আম দেখ, এখন যদি আমরা আম দেখি, ভিতরে বীজ থাকলো আমের, এখানে যদি বানাই এরকম বীজ থাকলো আমের ভিতরে, আর আমটা কিরকম থাকে? এরকম থাকে না, তাই না? তো দেখো ভিতরে বীজ আছে আর বাইরে কি আমটা আছে, মানে ফলটা আছে। তবে বীজটা যে আছে এটা ফল দিয়ে ঘেরা থাকে কিছু কিছু গাছের মধ্যে, এটা আমরা পরে দেখবো। ঠিক আছে, আর কিছু কিছু গাছ আছে যাদের মধ্যে ফলের মধ্যে বীজ আবদ্ধ থাকে, যেমন নগ্ন বীজ হয়। ঠিক আছে, তবে তারপরে আমরা একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলি। ঠিক আছে, তবে আগামী সপ্তাহ থেকে রিঙ্কির শীতের ছুটি শুরু হচ্ছে। এই বছর রিঙ্কি বিদেশে যেতে চাইছে, তাই সে ইন্টারনেটে বিভিন্ন ভ্রমণ গন্তব্য খোঁজ করেছে। অনেক বিকল্প খোঁজার পর সে সিঙ্গাপুরের যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার বাজেটের উপর ভিত্তি করে সে তখন থাকার জন্য হোটেলগুলি অনুসন্ধান করে এবং বিভিন্ন পর্যটন স্পটগুলিও দেখার পরিকল্পনা করেছে। অবশেষে সাবধানতার সাথে পরিকল্পনা করার পরে সে তার টিকিট বুক করে এবং ভ্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়। পুরো পরিকল্পনার সময় রিঙ্কি কি গুণমান প্রদর্শন করেছিল? এ কঠোর পরিশ্রম, বি বৈজ্ঞানিক মেজাজ, সি অংশীকার, আর ডি যুক্তিবাদী চিন্তা। তোমার সময়টা আমি শুরু করলাম, ঠিক আছে, সময়টাও বাড়িয়ে দিয়ে দিলাম তোমাকে। তবে তোমরা প্রশ্নটা পড়ো, পরে আমাকে উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করো। ঠিক আছে, কি বলেছে যে আগামী সপ্তাহ থেকে রিঙ্কির, ঠিক আছে, এখানে রিঙ্কি হবে, একটা টাইপিং মিস্টেক আছে। রিঙ্কির শীতের ছুটি শুরু হচ্ছে।
এই বছর রিঙ্কি বিদেশে যেতে চাইছে, তাই সে ইন্টারনেটে বিভিন্ন ভ্রমণ গন্তব্য খোঁজ করেছে। অনেক বিকল্প খোঁজার পর সে সিঙ্গাপুরের যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার বাজেটের উপর ভিত্তি করে সে তখন থাকার জন্য হোটেলগুলি অনুসন্ধান করে এবং বিভিন্ন পর্যটন স্পটগুলি দেখে দেখার পরিকল্পনা করেছে। অবশেষে সাবধানতার সাথে পরিকল্পনা করার পরে সে তার টিকিট বুক করে এবং ভ্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়। পুরো পরিকল্পনার সময় রিঙ্কি কি গুণমান প্রদর্শন করেছিল? তোমরা অনেকজন ম্যাক্সিমাম তোমরা কারেক্ট উত্তর দিয়েছো, ঠিক আছে, তাই আমার খুব ভালো লাগলো। তবে এটার উত্তর কি আছে? এটার উত্তর হবে যুক্তিবাদী চিন্তা। তো ভেরি গুড স্টুডেন্টস, আমার খুব ভালো লাগলো, তোমার সব উত্তর ভালো সঠিক দিয়েছো। একটা ক্ল্যাপ তোমাদের জন্য। তো ভালো লাগলো আজকের ক্লাসটা। তবে যাওয়ার আগে আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দাও যে তোমার ক্লাসটা কি রকম লাগলো, অনেক ভালো লাগলো না অল্প ভালো লাগলো, সন্তুষ্ট হয়েছো না ওখানে একটু কনফিউশন আছে? যদি কনফিউশন থেকে থাকে তবে আমাকে তুমি বলতে পারবে, আমি তোমার কনফিউশন আবার সলভ করে দেব, ঠিক আছে? তোমাকে সময় দিলাম, তুমি আমাকে উত্তরটা দাও যে কিরকম লাগলো আজকের ক্লাসটা তোমাদের। ভালো লাগলো, খুব ভালো লাগলো, অল্প ভালো লাগলো, স্যাটিসফাই, সন্তুষ্ট হয়েছো না একটু অল্পক্ষণ কনফিউজড আছো? ঠিক আছে, বাহ, সবাই অনেক ভালো লাগলো, তাই না? থ্যাংক ইউ। আজকে পাঠটা এখানে ইতি করলাম, নিয়ে আসবো কালকে পরের অংশগুলি নিয়ে। তত সময় ভালো থাকো, সুস্থ থাকো আর পড়াশোনা করতে থাকো। টেক কেয়ার, বাই বাই।
Good morning, students. Welcome back to tele education classes. How are you all? I hope you all are doing good. I am also doing fine. And I have come with a new session today. You can see on your screen that what is our topic today. So, poetry comprehension. So, this is our topic, and we are going to learn this topic. And this topic is very important because you have started doing this topic from now, but you will have to do this topic for for your whole life, because this topic is very important. So let's see what we have today and what are we going to learn in this topic. Let's move with the session now. So we are going to read a passage, okay? We are going to read a story. Let's read this whole story now. So we can see the first paragraph here. What it is written here: said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly. Very good. Now let's see what we have next. And to keep out the cold, I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. Very nice. Now let's see. Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady, and quite at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy? Oh, who? As the duck and the kangaroo. Okay, such a nice passage. So here we can see there are two characters. One is a duck and one is a kangaroo. So the first 2 paragraphs are being spoken by the duck, and the second 2 paragraphs are being spoken by the kangaroo. Now let's see. Okay, so we have some points. They are saying, read the given poem and identify the narrators and characters in the poem. Yeah, we have done that already. I have already told you, right? There are 2 characters. Who are the characters? The duck and the kangaroo. So after reading the passage properly, first what you need to do is you have to find the narrator or the character of the passage. So we have already found the characters, the duck and the kangaroo. Now let's see. Narrators and the characters. Yes, we are done with that point. Now what are they saying? What is the next thing we need to do? So here is the duck, and let's see, where is our kangaroo? Okay, so we got kangaroo too. So you can see the duck and the kangaroo, they are the narrators, they are the characters of the passage. Now what next we need to do is get an image of the setting of the poem. Okay, so then after finding the characters or the narrators of the passage, what we need to do is we have to see the setting. We have to find the setting. Now what is the setting? Setting means the whole scenario, the whole situation. Where is this the situation is taking place, like mean the place. Okay, so where is the place where they are having this conversation, or where they're thinking all these thoughts? So if we have to find the place. Now let's see, where is the place? Where does a duck live? Let's see, where does he live? So he lives in near a pond. So we can see the pond, right? So duck lives near a pond. Now we have to see, where does this kangaroo live? Where do we find kangaroos? Let's see, where do we find kangaroos? Which place is this? This is Australia. So our setting is the duck lives near the pond, and kangaroo lives, we find kangaroo in Australia. So this is our setting. Very nice. So number 2, setting of the poem. So we got the settings right, near a pond and Australia. Very nice. Now number 3, what do we need to do next? Read the poem second time carefully to understand the summary. So we have to read the poem again so that we can understand it properly and to get in summary. So we can, if you are reading it properly once more, then you will get to know it more better and it will be more clearer to you. So we need to read the summary second time. Okay. Now what is the next thing? See, you can see the duck here, right? This duck is walking and he lives near the pond. So this is a pond and he lives near the pond. And what is he saying? Said the duck, as I sat on the rocks. Yes, we can see, right? The duck is sitting on the rocks. I have thought over that completely. What was he thinking? Let's see. Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks.
So he was thinking that though he sits on the rock, so for his comfortness he has to, bring 4 pairs of worsted socks. So can you see the socks here? Yes. Now he bought 4 pairs. Let's see if he is wearing or not. Now which fit neatly. Okay, so he has to buy 3 pair of socks which fits him nicely, which fits his fit nicely. Let's see if it fits him, not if it fits him it or not. Okay, so can you see that his feet turned green because now he is wearing socks. Very nice. Now let's see what is happening next. So we can see the same duck, right? And the duck is saying, and to keep out the cold, I have bought a clock. So this duck is feeling very cold. So what did he do? He has bought a clock. Can you see the clock here? He is wearing it now because he is feeling cold. He needs a clock to, protect himself from this cold and to keep himself warm. An everyday cigar I will smoke. Let's see if he is smoking the cigar or not. Yes, now we got the cigar also. Can you see the cigar? Yes, now he is smoking a cigar. And let's see what he is doing next. All to follow my own dear true. Let's see whom is he following. Okay, we can see the kangaroo already. So he's saying, all to follow my own dear true love of a kangaroo. So he is saying after smoking the cigar, he will follow the kangaroo because he loves kangaroo. Said the kangaroo. Now what is kangaroo saying? Let's see. Okay. Said the kangaroo, I am ready. All in the moonlight pale. So that's a night, right? We can see this scenario. This is a night full of stars. So they are having this whole thing in a moonlight pail. But to balance me well, dear duck, sit steady. So the kangaroo is saying to the duck that if you want me to balance well, you have to sit steadily. Okay? And quite at the end of my tail. So you have to sit steadily and you have to be, quite at the end of my tail because the duck is sitting at his end. Can you see the duck is sitting at the end of the tail? Yes, very nice. Now let's see what is happening next. So we can see the kangaroo, right? We can see the duck also. What are they doing? Let's see. So away they went with a hop and a bound. Okay, so they were jumping and roaming and hopping. Now we can see a whole, our whole earth, the whole world. So away they went with a hop and a bound. So they were hopping and they were jumping and they hopped the whole world 3 times round. So they have hopped, they have roamed or they have covered the whole world 3 times by just hopping and bounding. Correct? See, can you see that they are jumping and they are covering the whole world 3 times? Can you see them? They are taking rounds and rounds. They are, moving around the world 3 times already and they are enjoying it, right? Now, who's so happy? Oh, who? Let's see who is happy as the duck and the kangaroo. So I think they both are happy because they are, enjoying their whole ride. They're moving. They're covering the whole world already 3 times. Now we have our first question. Where was the duck sitting? Okay, so do you remember the scenario? Where was the duck sitting? Where he bought that socks. He was talking about his socks. He was talking that he was feeling cold, so he bought a clock. Then he told that he will smoke a cigar and he will follow the love of his life, that is kangaroo, right? So you have to remember this whole scenario, which will help you to answer this question. So your question is, where was the duck sitting? You have 4 options: on the rocks, on the sand, on the branch, on the ground. So your time starts now. You have 30 seconds to answer this question. It's very easy. Just try to remember the scenario where the duck was sitting and he was talking about, his fit when he was feeling cold. He thought of buying socks. Then he was thinking to, bring a clock or buy a clock because he was feeling cold. And then he was talking about cigar, that he will smoke a cigar. Then he will follow the love of his life, that is kangaroo. So it's very easy. I can see some people answering questions. Very good, students. Your last 1 second. Okay, so yeah, our correct answer is on the rocks. Very good, students who have gone for option number A and who have not gone for who have gone for other options. No worries, students, we have just started the session. You will get to know it better.
Very good, students. Now we'll move with the session. Let's see what we have. So we have the whole paragraph again. So right now I'm not reading it again. They are saying what to do after finding the narrator, after finding the setting, after finding the after we have find the narrator, we have find the settings, and then we have find what are they doing in that we have to read the passage again so that we will understand the passage properly. After doing all these three steps, what is the next step we have to do? So that is keywords. Okay, so we have to find the keywords in this passage. What are the keywords? Worsted socks, right? So the keywords are, we need to buy worsted socks, correct? That is made of wool. Worsted means made of wool. Now cloak. What is a cloak? You saw it in the picture, right? The duck was wearing something to protect himself from cold. So this is a cloak. Okay. A sleeveless overgarment. Okay, so this is a cloak, this is a garment which we which we can wear to protect ourselves from winter. This is sleeveless and it's an overgarment, so you are wearing it above every other clothing item. Okay, now next we have to find is rhyming words. So there are so many rhyming words in this whole poem, so we have to find all the rhyming words. Let's see what all we have. Rocks, socks, completely, neatly, ready, steady, pale, tail. Let's see what we have. Clock, smoke, true, kangaroo, bound, round, then who, kangaroo. So these are all rhyming words we can see in the whole passage. Can you see they are highlighted? Rocks, socks, completely, neatly, clock, smoke, true, kangaroo, ready, steady, pale, tail, bound, round, who, kangaroo, who, who, kangaroo. Correct? Now let's see what we need to do after finding the keywords and rhyming words. So now what we need to do is we have to identify the theme. Like, what is the theme of this passage? Okay, so we have to understand the theme, then we have to find out the figure of speech used here, then we have to prepare a brief summary. So now you have to understand the theme of this whole passage, then you have to understand the figure of speech used here, and then you have to prepare a brief summary. Correct? Now, theme of the poem. What is the theme of the poem? It is friendship. Yes, it is the friendship. They are talking about the friendship between a duck and a kangaroo. Then the love for adventure. They love to have adventure. That's why they are hopping and they're jumping and they're roaming and traveling the whole world. That too, they have covered the whole world 3 times. So they love adventure. Correct? So that's the theme. Now we have to talk about the figures of speech. What are the figures of speech used here? Duck and kangaroo were given human qualities. Yes. Here we have, in order to explain or in order to identify duck and kangaroo, we have given them some human qualities. Whenever we give some human qualities, what we call it? We call it personification. So giving something, giving something who is not a human or who is just a thing, and we are giving qualities to them like just like humans, just to in order to explain them, in order to describe them. That means we are using personification. So this is one of the figure of speech we are using here. What is the next figure of speech? But to balance their duck whole world. Okay, so this is one of the statements we have seen in the whole passage. What is the figure of speech here? Let's see. Repetition of the consonant sounds at the start. Okay, so can you see there are some repetition of consonant sounds? That means, can you see? But to balance dear duck whole world. But to balance. But B, balance B, dear duck D, dear starts with D, then duck starts with D, then whole world, whole starts with W, then world starts with W. So in this whole sentence we can see the words are starting with similar consonants. So whenever you see this kind of statement in a passage or wherever you see, you have to understand this whole statement. In this whole statement we are using alliteration. This is one of the figure of speeches. So we have 2 figure of speech used here. One is personification, because we have given human qualities to duck and the kangaroo, and then the next figure of speech used here is alliteration, because we can see repetition of the consonant sounds at the start. But to balance dear duck whole world. Correct? Very good.
Now we know what is the figure of speech we have used here. Now we have to, think about a brief summary of the whole passage. So what is the brief summary here? The duck thought over kangaroo's discomfort and wore woolen socks to make her webbed feet soft. Okay, so the duck was thinking about kangaroo's discomfort. That's why he wore that woolen socks to make himself make the kangaroo comfortable, because he has webbed feet. Okay, so to make that webbed feet softer, he has to wear that woolen socks. She got a cloak and will smoke a cigar to keep away from the cold. She is ready to follow the kangaroo with love. Very good. So this is the whole brief summary. Okay, we have left with something. We have read the part of duck. Now we are going to read the part of the kangaroo. The kangaroo is ready to in that night. She asks the duck to sit steady at the end of the tail to balance well. They both hop the whole world 3 times. With joy, nobody is happier than this too. So this is the part of kangaroo where what kangaroo was saying to the duck to make, the kangaroo said that you have to sit steady at the end of my tail so that I can balance well, and they were very happy to hoping the whole world together, and there was none who was happier than them. They were the happiest. Okay, so this is the brief summary we have got from both of their both the characters, correct, the duck and the kangaroo. So now we have come with a new question. Let's see what we have. Which among the following is an example of alliteration? Okay, so you have 4 options here. Which among the following is an example of alliteration? You have to read them and you have to tell me which is in which option we can see alliteration. Okay, the options are sit, jump, sit, climb, sit steady, stand up. So you remember, right, what does alliteration means? Alliteration means when you can see two consonants, similar consonants are used or are used together, simultaneously or correspondingly. So that means that figure of speech we call it alliteration. So you have to see which option will fall under alliteration. Sit, jump, sit, climb, sit steady, stand up. So your time starts now. I am starting the timer. Your timer has started already. Just see the 2 words. Okay, there are 2 words, right, in all of the options. You have to see that the 2 words should be should start with the same consonant. Okay, so it's very easy, right? I have given the clue, so it's very easy for you to answer. Please choose the correct answer. I can see some students answering. I am again and again telling you, you have to see both the words should start with the same consonant. Okay, so I can see some of the students have answered the correct answer, that is C, sit steady, but most of the students have gone for option A and some have gone for D. I don't know why, but I told you, right, alliteration, what does that mean? Alliteration means when you see 2 words starting with the same consonants. Just tell me, do you see sit, jump? Do you see jump is starting with S? No, right? So their consonants are different, but in option number C you can see that sit is also starting with S and steady is also starting with S. That means both of the words have the similar consonant and they are starting with the same consonant. So this is the condition under alliteration. So that's why sit steady is our correct answer. Okay, I hope you are getting my point. Very good, student. Now we are going forward with the session. Let's see what we have. Now they are saying this is the last point, this is the last step you need to follow while doing poetry comprehension. Read the questions and answer. So I am going to give you some question from the passage of the duck and the kangaroo, and you need to answer. I will be giving you 4 options. You will be getting some time. So I don't think you will need some time because that's very easy. You will just see the options and you will understand which is the correct option for this question. So you read the whole passage, right? And it is very clear to you what is the passage and what are they trying to say, what are the characters are trying to say, right? So the duck thought over A, the kangaroo's discomfort, the journey, how to balance itself, the duration of the journey. So what was the duck thinking when he thought that he will buy a woolen socks? What do you say? Obviously the kangaroo's discomfort, right? He knew that he has webbed feet which are very hard or pointy, so he doesn't want to make kangaroo this uncomfortable. So just make his foot feet softer, he has to wear that woolen socks.
Okay, to make so that the kangaroo feels soft and he feels comfortable. So he was thinking about the kangaroo's discomfort. Very nice. What is our next question? The option number A is our correct answer. Our next question is the word cloak can be replaced with. So you remember, right, the duck was wearing something, right? When he felt cold, he was wearing something, a sleeveless garment to, protect himself from the cold. So how can you replace this word? So you have to find the same meaning of clock with you have to find which will be the suitable uh, substitute, you will say suitable substitute of cloak. So you have four options: shawl, blanket, and anorak, bedsheet. So what do you think? Yes, so blanket is the correct option B. So we can use blanket in place of cloak if we feel cold. Very nice. Now the next question. The kangaroo wants to take the duck out for a journey in the. So kangaroo was ready for the journey and he was ready to take this journey with the duck. But what is the time? What was the time? Morning, afternoon, evening, night. Tell me, what was the time? Night, right? Moonlight pale. Do you remember moonlight pale? So that means the time was night. Option number D is our correct answer. The duck and the kangaroo. Morning, afternoon, evening, night. Tell me, which is the correct answer? Yes, the duck and the kangaroo was hopping and moving. And they were having these thoughts and they were talking to each other in the evening because they were preparing themselves for their ride. Correct? Now that's why the option is evening. Very good. Who was it that could not hope? So tell me, who was it that could not hope? Hope means jump and roam. So now tell me, you have two options, kangaroo and duck. You have to tell me who cannot jump. So let's see what are the options: the duck, the kangaroo, the frog, and all of the above. Obviously the duck, right? Kangaroo can jump and cover the whole area. He can jump and roam, but the duck cannot jump, right? So here our correct answer is duck. Very good, students. Now what is the next question? The duck bought the socks. So you remember, right, that the duck bought the socks for his webbed feet, but why did he bought it? Let's see the reasons here. To comfort himself, to make the feet fashionable, to protect the wool, to cause no trouble to the kangaroo. Which is the correct answer? To comfort itself. Yeah, it was for his comfortable also, which was for his comfortness, and it was for the kangaroo also because he thought that kangaroo will feel uncomfortable as he has pointy fits or webbed fits. Correct? Now what is the next question? It's very easy. This is the question we have solved just now, right? So I am guessing that you will be able to answer this question. So sit steady. You see these two words. You have to tell me what figure of speech has been used here. Identify the figure of speech: personification, metaphor, alliteration, simile. So which one do you think? Obviously alliteration, right? We were talking about alliteration where you can see two words starting with the same consonant. Sit steady. Sit is a word, steady is a word. They both are starting with S. That's why we are going for alliteration. Very good, students. Identify the theme of the poem. So you have read the whole poem, right? You know what is the theme of it. So your options: adventure, anger, alliteration, agony. So what do you think? Which is the theme? Obviously adventure. They were preparing themselves for a ride. They want to travel the whole world and they have already traveled the whole world and covered the whole world thrice. The word neatly means as same as. Okay, so we have seen that the word neatly has been used in the passage. Now tell me what substitute, what is the substitute, what is a another word you can use in place of neatly. So you have four options: well, trimly, badly, beautifully. So which one do you think? Yes, trimly. Very good, students. Our correct answer is trimly. Now let's see what is our next question. It was a pale moonlight when. The kangaroo agreed, the kangaroo refused, they both were prepared for a ride, they both quarreled with each other. Which one is the correct answer? They both prepared for a ride. So in the moonlight pale, they were preparing themselves for a ride. Correct? The duck was saying why was he thinking to buy socks, why was he wearing that clock, and why was he smoking a cigar. And when the kangaroo was saying like what did he say to the duck, to sit on the end of his tail, to sit steadily so that he can balance well. So this everything happened when they were preparing themselves for the ride.
Very good. So this passage is, I think, very clear to you, and we are learning poetry comprehension, and we have completed one passage already. Now let's see what passage we have. Okay, before moving to the next passage, let's recall all the steps which we need to, you know, keep in mind while doing poetry passage. So, steps to be followed are: read the given poem and identify the narrator characters in the poem. So, whenever you read a passage or a poem, first what you need to do is you have to, find the or identify the characters and narrators of that poem. Then you have to get an image of the setting of the poem. You have to understand in what place this whole situation has taken place. So, you have to find the setting. So, in our story, we know that the setting was near a pond or in Australia. Right? Read the poem second time carefully to understand the summary. So you have to read the poem again so that you can understand the summary, and now you can understand the story more properly. Understand the keywords like rhyming words and identify the mood of the poem. So you have to find some keywords of this whole passage. Then you have to see the rhyming words, which words are rhyming to each other. Then you have to find the mood and theme of the poem. Then you have to know the mood is like what is the mood of the poem, how are they happy or all of that thing. Then you have to find the theme. You have to understand the theme, what is the theme behind this passage or poem. Then you have to ascertain the figures of speech, and then you have to frame a brief summary of both the narrators, or whatever, how many narrators you have in your passage. So this time we have two narrators, that's why we are preparing two summaries according to their according to them, like one summary from the side of the duck and one summary from the side of the kangaroo. Then lastly what we need to do is we will be given some questions related to the passage, and we have to answer those questions carefully. So we have followed all this step. Whenever we will follow all this step while solving a poetry comprehension, it will make us more easier to answer this question very easily, because you know all the things about this passage now, because you know the narrator, you know the setting, you know the keywords, you know the rhyming words, you know the mood, you know the theme, you know the figure of speech used here. So you will be knowing everything, right? So it will help you to answer this question related to the passage. Very good. Now let's move with a question. What question we have? Let's see. Who will the duck follow? That's very easy, right? We have read the whole poem. There were two characters, and duck was following someone, right? So who is the which animal the duck was following? You have four options: kangaroo, monkey, tiger, zebra. So your time starts now. I'm not explaining it anymore because that's very easy. You know the whole story. You know there were two characters. Who were the two characters? Duck and the, obviously, and the duck was following the other character, right? So tell me, you have, okay, I can see so many students have gone gone for the correct option. So last 10 seconds, students. If someone has not answered any question, any option, or not chosen any option, you can go for it. Last 2 seconds, students. Okay, very good, students. I'm so happy that you have chosen kangaroo. Yeah, that's the correct answer. Very good. Now let's move with the session. So we are now moving to one more example, one more passage. So we are going to read one more passage. Let's see what passage we have. Okay, so that's a long passage. Let's read the passage together. The golden bird of Asia with the crown of Himalayas, her feet washed by the Arabian, is my country India. A land of philosophy and sacred lore, the Vedic seers and Vedic core, a play of holy pilgrimage, is my country India. Since ages her holy lands have held sages and saints alike, birthplace of a pure language, is my country India. The mighty river Gangas flows through her varied lands, a unity in diversity, is my country India. Religion of every color, flower on her breast, and are watered with tolerance, is my country India. When her freedom faces dangers, her children unites as one, a land of the origin of zero, is my country India. Okay, very nice passage. So this passage, what do you think? What are we talking here? Obviously we are talking about India, right? The beauty of India, like what do we find in India? So we are talking about the golden bird of Asia, right? Then next we are talking about
So this is the passage, the name of the passage is My Country India. Then we are talking about the philosophy, sacred soul, Vedic shears, Vedic core, holy pilgrimage places. Okay, and in the third paragraph we are talking about holy lands. We are talking about sages and saints, and we are talking about that India is a birthplace of a pure language. Which language? Tell me. I hope you all know that Sanskrit. Okay, so Sanskrit has taken birth in India. Now we are talking about Ganga, how Ganga is flowing everywhere through various lands. So unity of diversity. Then we are talking about religions, different religions, correct? And then we are talking about freedom faces dangers. Whenever we face dangers, who protect us? The children unite as one. That means Indians, right? Whoever is working for the country, like the army, the military services, they fight for us, they protect us in dangers. So they are talking about the beauty of India and different aspects of India. And who is the narrator here? Tahira Manan. Okay, so she wrote this sentence, she wrote this poem. So first reading, what do we need to do is what is our first thing to do here? We know the steps, right? First what we need to do is identify the character and narrator, then identify the setting and theme. Second reading, then what we need to do is we identify the keywords. Very good. Then we will identify the rhyming words, then we'll identify the mood, then identify the figures of speech. Correct? Now let's see who is the narrator or the characters of this poem. So you can see, right, easily who narrated this poem. The narrator is Tahira Manan. Very good. Now let's see what is the setting here. Identify the setting and the theme. So what is the setting here? Let's see. The setting is beautiful India. So we are talking about India. So these things are happening in India. That these things are of India. So setting is the beautiful India. What is the theme here? The theme is greatness of India. How India is great. We are talking about the greatness of India. So that is our theme. Very good. Now what we need to do is we need to find the keywords. Now let's see what are the keywords we have here. So let's see keywords. Lore. Correct. Then lore, what do you mean by lore? Traditional stories and knowledge. I want you to copy it down because these are some new words you are going to learn, and you can use these words in your day-to-day life now, because now you know the meaning of all these words, right? So lore, traditional stories or knowledge. Share, what does that mean? Let's see. A person with great insight, whoever is very very thoughtful or very knows so many things. So the person who is very knowledgeable, he is known as Share. And then pilgrimage. What is pilgrimage? A journey to a holy place. Whenever you are going for tirth yatra, people say, right, I am going for a tirth yatra. So they are going to all the whole holy places. That means they are going for pilgrimage. Correct? Then we have to find the rhyming words. Let's see what rhyming words we have in this poem. Lore, core, Ganges, lands, then 1, 0. Now we have to find the mood of the poem. Let's see what is the mood here. Pride, obviously we are proud of our country. Love, then identify the figure of speech. So we are going to find the figure of speech here. Which figure of speech used here? Personification. What is personification? We have learned that, right? Attributing human qualities to a thing. So here we are giving human qualities to India to describe it properly. So we are personifying India. So what figure of speech we are using here? That is personification. Very good. Correct. Now you can see the golden bird of India, right? The golden bird of Asia with the crown of Himalayas, right? What are they saying next? Her feet washed by the Arabian. Then Arabian means Arabian Sea is my country India. So this is the first paragraph. What is the next paragraph? Let's see. So we can see the map of India. We are now talking about philosophy. A land of philosophy and sacred lore. Sacred role, what that means? Epics, Puranas, stories, all of that. Okay. So you can see Mahabharata, Lord Shiva stories. So we know all these stories, right?
Now what we are talking about? We are talking about land of philosophy and sacred lore, the Vedic shears and the Vedic core, right? Vedic shears, people with great insight of Vedas, where the people who know, who have a great knowledge of Vedas. So we know, see, you can see some people who have great knowledge of Vedas, right? Now Vedic core, the four Vedas and Upanishads. So we are going to see the four Vedas, Rig Veda, Samaveda, Yajur Veda, Atharva Veda, right? Now we'll see land of philosophy and sacred love, the Vedic shears and the Vedic core, a place of holy pilgrimage. So we will be seeing so many holy places of India. You can see these pictures, right? Different parts of India have different holy places. You might have traveled to some of the places already, I guess. So you can see these places. These are some holy places of India. There are many more, but these are some major holy places of India. Okay, so you can see all the pictures here, which these are the holy places of India. So whenever someone is traveling to visit these places, their journey is known as pilgrimage. As land of philosophy and sacred lore, the Vedic fears and the Vedic core, a place of holy pilgrimage. So they are saying India is a place of holy pilgrimage. Very nice. You can see saints and sages, then we can see holy places. So this is our India is filled with philosophy and holy places. Now what are they saying? Have held sages and saints. Let's see what sages they have. See, there are some people who have, great knowledge about philosophy and Vedas, and there are some religions. Okay, there are some saints, sadhus, right, of different religion. You can see Christian, Islam, and Sikh. Now we are saying that we have, given a birth. We have given birth to a language. Which language is that? Sanskrit. Okay, so Sanskrit has taken birth. It has the origin. It is the origin of many languages, and this Sanskrit language is born in India. Now you can see the Sanskrit is born in India. Now you can see how Ganga is, traveling to various parts of India, and how is it flowing, right? Now they are talking about Gangas. The mighty Ganga river flows to different landforms in India. You can see that Ganga flowed, they covered so many parts of India, right? Now they are talking about Gangas, right? And you can see how diversified is our country. You can see different kinds of animals, different kinds of religions, so many holy places, so many saints and sages are present in India. So they are talking about diversified India. Now what is the next thing? They are talking the religion of every color. So we have so many religions in our country, like we have Hindu religion, you have Christian religion, Muslim, Islam religion, Sikh, so many other religions are there. We have different kinds of flowers. They're saying the flowers on the breast of the country. That means we are putting flower on the breast of the country. We are proud of our country, right? Because our country is so diversified, and they are watered with tolerance. So people are tolerating each other because they love each other. That's why they are tolerating each other and protecting each other. Correct? Different people of different religion. Then whenever our freedom faces danger, right, there are some wars happening. So whenever there is a war, who helps us? The children of India. The children we unite as one. You can see, right, you can see militaries, we can see armies who are protecting our country. You can see the whole India is covered with armies. They are protecting us from the enemies, right? So this is how the children of India are uniting as one. The land of the origin, zero. Why zero? Because zero is, zero is founded by Aryabhat, and Aryabhat is from India. So that's why they are saying the land of the origin of zero, that is our India. Correct? Very nice. So now we are heading towards a question. What question we have? Let's see. What does the expression unity in diversity means? So what do you think? Unity in, what does this mean? Unity in diversity. We are diversified. We have different religions and different people in our country. But still we have that unity. What does that mean? Harmony and division, harmony and unity, uniformity and fragmentation, none of this. So you can try answering this question. This is little bit tough. I am just saying the meaning. Your time has started already. They are saying unity in diversity. You are diversified. You are belonging from different background, but you are still united. You are protecting each other. What does that mean? What do you think? Okay, I can see. Oh my God, I was not expecting you to answer it correctly, but I can see all of them. You have till now all of them have answered the correct answer. I'm so proud of you, students. Let's see. Okay, so we are done with the timer. I'm so happy you have gone for the option B, harmony and unity. Very good. This is the correct answer. Now they are again showing you the whole paragraph what we have read.
And now they are saying we have to answer some question. What is described in the poem? India's greatness, right? We are talking about India's greatness. Now what is which is who is the golden bird according to the poem? So obviously Indian golden bird, right? Now next question, the word children refers to Indians, right? Indians are the children referred here. Now we are moving to the last question of this session. So you have the question. I am starting the timer. I will read it with the timer. You can also read it with me. It's very easy. Rinky's winter vacation is starting from next week. This year Rinky wants to travel abroad, so she looks up on the internet at traveling different destinations. After looking through a lot of options, she decides to on Singapore. Based on her budget, she then searches for hotels to stay at. She also looks up at different tourist spots that she plans to visit. Finally, after careful planning, she looks her ticket and is ready for the trip. What quality did Rinky displays during the whole planning process? Okay, so she was, Rinky was trying to take a trip and she was thinking, she was taking, looking so many destinations, and I can see you have gone for the option. So yeah, actually the action is rational thought, because she has, thought so many things before taking this trip, and the thought she is using here is rational thought. Very good, students. Now what you need to do is you have to give me the feedback. How do you feel? Happy, quite good, satisfactory, or confused? So you have your 30 seconds now. Please choose the correct answer. How do you feel? Did you understand the whole topic today? If you have any query, you can let me know. I will take that on our next session, and I will come with a new topic in our next session. It was really nice seeing you all. Very good. Okay, I can see some of the people are confused. Don't worry, students. I will take it to the next station. Thank you so much. Have a great day. Take care. I will see you on our next class.
Good morning students, welcome to tele education class. তো আজকে আমরা কি বিষয় পড়তে চলেছি? আজকে আমরা আমাদের যে কালকে পড়েছিলাম পরিমিতি, তারই আমরা তৃতীয় অধ্যায় পড়তে চলেছি। ঠিক আছে, তো চলো ক্লাসটি শুরু করা যাক। এখন চলো ক্লাসটি শুরু করার আগে প্রথমে আমরা স্মরণ করে নিই যে কালকে আমরা কি কি পড়েছিলাম। তো কালকে আমরা আমাদের আয়তীয় ঘনক, ঘনক আর চোঙ্গার আমরা পার্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি আর পৃষ্ঠকালি যে সূত্রগুলি রয়েছে সেইগুলো পড়েছিলাম, সেইগুলোর অঙ্কগুলো দেখেছিলাম, তাই তো? আর আমরা কি কি পড়েছিলাম? আমরা আমাদের আয়তীয় ঘনক আর ঘনকের আয়তন পড়েছিলাম, তাই তো? পৃষ্ঠকালি, পার্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি আর আয়তনের কি কি সূত্র আর কিভাবে আমরা সেই সূত্রগুলো বের করি সেগুলো পড়েছিলাম, তাই তো? সবার মনে আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। তো চলো আমরা সেগুলো স্মরণ করব। আর আজকে আমরা শুরু করব আমাদের চোঙ্গার থেকে, তাই তো? আমরা কালকে চোঙ্গাও পড়েছিলাম, তাই না? চোঙ্গার পার্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি, বক্রতলের কালি ছিল আমাদের পার্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি, তাই না? আর মোট পৃষ্ঠকালি কি করে বের করি সেগুলো আমরা দেখেছিলাম। তো আজকে আমরা দেখব আমাদের চোঙ্গার আয়তন আমরা কি করে বের করি, ঠিক আছে? তো দেখো তোমাদের সামনে স্ক্রিনে আছে, এখানে চোঙ্গা দেওয়া আছে, তাই না? কি বলা হয়েছে? আমরা চোঙ্গার আয়তন কিভাবে নির্ণয় করব। তো চলো দেখা যাক যে আমরা চোঙ্গার আয়তন কিভাবে নির্ণয় করি, ঠিক আছে? দেখো আয়তন কি ছিল আমরা জানি, যখন একটি জিনিস বা একটি আকৃতি যখন একটি জায়গা জুড়ে থাকে, সেই যতটুক জায়গা জুড়ে আছে সেই জায়গাকে আমরা বলি আয়তন, তাই না? তো দেখো চলো আমরা একটি কার্যকলাপ করব এখন, আর এই কার্যকলাপের মাধ্যমে আমরা জানবো যে আমরা কি করে আমাদের চোঙ্গার আমরা আয়তন বের করতে পারি, ঠিক আছে? তো দেখো তো কার্যকলাপে তোমাদের সামনে একটি টেবিলে কি একটি আকৃতি রাখা আছে। আচ্ছা এই আকৃতিটি কি তোমরা বলো তো সবাই? ইয়েস, ভেরি গুড, এটি হলো একটি বৃত্ত, তাই না? এটি একটি বৃত্তাকার আকৃতি। তো দেখো আমরা জানি বৃত্তর কি থাকে, ব্যাস থাকে, সে ব্যাস থেকে আমরা ব্যাসার্ধ বের করি, তাই তো? তো এখানে দেখো ব্যাসার্ধ হিসাবে এখানে আর দেখানো হয়েছে। আচ্ছা তোমরা কি বলতে পারবে একটি বৃত্তের আমরা কালি কত হয়? বলো তো সবাই, একটি বৃত্তের কালি কত হয়? ইয়েস, ভেরি গুড, একটি বৃত্তের কালি আমরা জানি সূত্র হলো কি পাই আর স্কোয়ার, তাই তো? পাই আর স্কোয়ার মানে পাই হলো আমাদের, পাইয়ের আমরা জানি পাইয়ের আমাদের কত সংখ্যা কত? ইয়েস, সেটি হলো 3.14 বা 22/7, তাই না? আর আমাদের আর কি, আর হলো আমাদের বৃত্তের ব্যাসার্ধ। তো আমরা জানি বৃত্তের কালির সূত্র হলো পাই আর স্কোয়ার। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই যে বৃত্তগুলো আমরা নিয়েছি, তারপরে আমরা কি করলাম, একের উপর এক করে আমরা বৃত্তি দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? অনেকগুলো বৃত্তাকৃত নিয়েছি আর তার একের উপর এক করে আমরা দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে যে আকৃতিটি আমরা পেয়েছি এইটি কি বলো তো সবাই দেখে? ইয়েস, ভেরি গুড, এটি হলো একটি চোঙ্গা, তাই না? আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি কি আকৃতি নিচ্ছি, চোঙ্গার আকৃতি নিয়েছে, ঠিক আছে? তো দেখো আমরা এখানে দেখেছি যে আমাদের যে বৃত্ত রয়েছে, বৃত্তের কিন্তু কোনো পুরুত্ব নেই, তাই না? আমরা যদি এই চোঙ্গা দেখছি, চোঙ্গার তো পুরুত্ব রয়েছে, তাই তো? যে বৃত্ত যখন আমরা একটার পর একটা দিয়ে দিয়েছি, দিতে 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 আমরা দেখেছি যে এটি একটি চোঙ্গা বনে গেল। আর এই সেই কি, সেটি আমাকে কি দেয়? চোঙ্গার উচ্চতা দিচ্ছে, তাই তো? এই যে এইচ দেখানো হয়েছে, এটি হলো আমাদের চোঙ্গার উচ্চতা, ঠিক আছে? তো এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম যে আমাদের অনেকগুলো বৃত্তি নিলে সেটি কি হবে, একটি চোঙ্গায় পরিবর্তিত হবে। তো দেখো নগ্ন পুরুত্বের বৃত্তাকার কাগজগুলি একে আরের উপরে স্থাপন করা হয়, স্থাপন করা হলে আমরা কি পাই? এভাবে চোঙ্গা পাই, ঠিক আছে? তো তোমরা দেখলেই যে এভাবে আমরা একটির পরে একটি রাখার পরে চোঙ্গা পেয়েছি। তো সেইখান থেকে আমরা চোঙ্গার আয়তন বের করতে পারি কিভাবে? একটি চোঙ্গার আয়তন আমরা কি নিতে পারি? ভূমির কালি গুণ উচ্চতা, ঠিক আছে? ভূমির কালি গুণ উচ্চতা। দেখো আমরা জানি যে এই আমাদের যে বৃত্ত রয়েছে এটির কালি তার সাথে যোগ কি হবে, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেকগুলো বৃত্তি একসাথে মিলে আমাদের চোঙ্গা তৈরি হয়েছে, তাই না? তো চোঙ্গার যদি আমরা আয়তন বের করতে চাই আমরা কি নেব? প্রথম আমাদের বৃত্তির কালি, ঠিক আছে? দেখো যে কোনো বৃত্তি আমরা নিয়েছি সেটিরও তো একটি পুরুত্ব রয়েছে, তাই না? এখন যখন আমরা বৃত্তি নিলাম সে পুরুত্বটা এতই ছোট এতই কম হয় যে আমরা সেটাকে ধরি না, কিন্তু পুরুত্ব তো রয়েছে, তাই না? সেটা আমরা জানি। তো এই বৃত্তি নিলাম, তারপরের বৃত্তির যে আছে সেই
বৃত্তিটি নিলাম, তারপরের বৃত্তি নিলাম, এইভাবে করে করেই তো আমাদের চোঙাটি তৈরি হলো, তাই তো। তো এই প্রতিটি বৃত্তির কালির সাথে যদি আমরা একটি করে আমরা এটি উচ্চতা যে রয়েছে, ঠিক আছে, এটি পুরুত্বগুলো যে রয়েছে সেই পুরুত্বগুলো একসাথে মিলেই তো আমাদের চোঙার উচ্চতা দিচ্ছে, তাই না? তাকে গুণ করলেই আমরা কি পাবো? আমাদের চোঙার আয়তন আমরা পাবো, তাই তো। আমরা দেখতেই পেলাম। তো চলো এখন তোমরা বলো যে এখানে ভূমির কালি গুণ উচ্চতা বলা হয়েছে। উচ্চতা তো আমি বুঝলাম যে আমরা h করে ধরে নেব, কিন্তু ভূমির কালি আমরা কি নেব বলো তো? এখন তোমরা বলতে পারবে? দেখো, চোঙার ভূমিটি কি? আমাদের বৃত্তাকার যে রয়েছে আকৃতি সেটির, তাই তো, সেটি তো চোঙার ভূমি। এই যে এটি হলো উপর, এটি হলো নিচ, নিচটি হলো ভূমি। তো ভূমির কালি বলেছে। আমি ক্লাসের শুরুতে এখন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম না যে আমাদের যে বৃত্তাকার রয়েছে সেটির কালি কত হয়? ইয়েস, আমি এটির জন্যই জিজ্ঞেস করেছিলাম। তো ভূমির কালি হিসাবে আমরা কি নেব? আমাদের যে বৃত্তাকার আকৃতি রয়েছে সেইটিরই কালি। তো আমরা জানি আমাদের বৃত্তের কালি কত হয়? পাই আর স্কোয়ার, তাই না? আর গুণ কত? উচ্চতা। এই দেখো, আমরা উচ্চতা দিয়ে গুণ করে নিলাম আর তার সাথে আমরা চোঙার আয়তন পেয়ে নিয়েছি। ঠিক আছে, তো দেখতেই পারেছো যে আমরা কিভাবে বৃত্তাকৃত আকৃতির আমরা ব্যবহার করে আমাদের চোঙার আয়তন বের করেছি। ঠিক আছে, সবাই মনে রাখবে এটা। ঠিক আছে, দেখো, যখন যদি তোমরা ভুলেও যাও, ঠিক আছে, এই সূত্রটি ভুলে যাও যে চোঙার আয়তন কি করে বের করব, সব সময় মনে রাখবে ভূমি গুণ উচ্চতা। এই জিনিসটা যদি তোমরা মনে রাখো তাহলে হয়ে যাবে। উচ্চতা আমরা জানি, এটাকে h করে ধরেছি, আর যখন ভূমির কালি আমরা বলছি, ভূমির কালি হিসাবে আমরা কি? বৃত্তের কালি। ঠিক আছে, বৃত্তের কালি তো সবাই মনে রাখবে, তাই না? বৃত্তের পরিসীমা কত হয়? 2πr। আমরা জানি তো, এই যে পরিসীমাটি যখন বলি সেটি হয় 2πr, আর যখন কালি আমরা বলি বৃত্তের তখন πr স্কয়ার। ঠিক আছে, আর হলো আমাদের বৃত্তের ব্যাসার্ধ। তো দেখো, এখান থেকে চোঙার আয়তন আমরা পেয়েছি πr স্কয়ার h। ঠিক আছে, সবাই মনে রাখবে। চলো, তো দেখো, প্রতিটি বৃত্তাকার কাগজ একটি চোঙা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যদি পুরুত্ব বিবেচনা করা হয়। ঠিক আছে, আমরা যদি পুরুত্ব ধরি তাহলে আমরা প্রতিটি কাগজকেই আমরা একটি চোঙা হিসাবে ধরতে পারবো, তাই না? একটি বৃত্তাকার আকৃতিকেও তো আমরা চোঙা হিসাবে ধরতে পারি যদি তার পুরুত্ব থাকে, মানে যদি তার উচ্চতা থাকে। তো দেখো, এখানে কাগজটিকে তো আমরা ধরতে পারলাম না, কিন্তু আমাদের যে মুদ্রা, আমাদের যে কয়েন রয়েছে সেইগুলোকে আমরা ব্যবহার করে আমাদের পরীক্ষা করতে পারি। এই যে আমাদের চোঙা যে আমরা বের করলাম, আমরা এই 5 টাকার, দেখো এখানে কয়েন নিয়েছি, ঠিক আছে, 5 টাকার মুদ্রা নিয়েছি। তো দেখো, একটা 5 টাকার মুদ্রাকে যদি আমরা ভালো করে দেখি সেটি কার আকৃতি? চোঙার আকৃতি, তাই না? তো দেখো, আমরা একটি 5 টাকার কয়েনও নিতে পারো বা অনেকগুলো 5 টাকার কয়েন নিয়েও এইভাবে তোমরা চোঙা তৈরি করতে পারো। ঠিক আছে, তো এই দেখো, এটি কেন করা হয়েছে, আমি চাই যে তোমরা এটি চেষ্টা করবে ঘরো। তোমরা একটা 5 টাকার কয়েন নেবে, নিয়ে সেটির তোমরা উচ্চতা তো বের করতে পারবে, তারপরে সেটির ব্যাসার্ধ বের করতে পারবো, বের করে তোমরা দেখবে যে সেটির আয়তন তোমরা কত পাচ্ছ। ঠিক আছে, তারপরে কয়েকটি তোমরা এখানে 5 টাকার কয়েন নিয়ে নেবে, নিয়ে সবগুলো একসাথে করে তারপরে এগুলোর উচ্চতা আর ব্যাসার্ধ নিয়ে তোমরা দেখবে যে এইটা, তোমরা যদি 5টা কয়েন নিয়েছো, ভাবো তোমরা এটার আয়তন পেয়েছো, একটি কয়েনের আয়তন তুমি a হিসাবে পেয়েছো। ঠিক আছে, তো 5টি কয়েনের আয়তন কত হবে? a গুণ 5। ঠিক আছে, তো তোমরা প্রথম আলাদাভাবে এই 5টি কয়েনের তোমরা কি করবে? আয়তন বের করবে, আর তারপরে দেখবে যে এইটা আর এইটা মিলে যাচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, যদি আমাদের হিসাবপত্র ঠিক হয় তাহলে সেটি মিলে যাবে। তো এটি তোমরা কার্যকলাপ হিসাবে করতে পারো, খুবই একটি মজার। ঠিক আছে, চলো, তো দেখো, একটি মুদ্রাকে চোঙা হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ এর পুরুত্ব রয়েছে, তাই তো। আমরা চোঙা কেন নিচ্ছি এখানে 5 টাকা কয়েন? কেন কি? সেটির একটি পুরুত্ব রয়েছে, তাই তো। ঠিক আছে, তো দেখো, এখানে একটি মনে রাখার কথা এটাই যে চোঙার আয়তন পাই আর স্কোয়ার h ঘন একক। ঠিক আছে, আমাদের আয়তনের যে একক হয় সেটাকে আমরা কি বলি? ঘন একক, তাই না? মানে ঘন একক। যদি মিটার হয় তাহলে আমরা এটাকে মিটার কিউব লিখবো, তখন আমরা কি লিখবো? আমরা বলবো ঘন মিটার, তাই তো। একক হিসাবে আমরা মিটার, সেন্টিমিটার, লিটার, তো আমরা সেটাকে মিটার কিউব। যদি সেন্টিমিটার কিউব হয় তখন আমরা কি বলবো? এটাকে ঘন সেন্টিমিটার। ঠিক আছে, সবাই মনে রাখবে। আর যখন আমাদের পৃষ্ঠকালি আমরা দেখবো, ঠিক আছে, মোট পৃষ্ঠকালি বা পার্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি, তখন আমরা কি নেই? আমরা নেই বর্গ একক।
ঠিক আছে, চলো মনে রাখবে। তো দেখো তোমাদের জন্য একটি প্রশ্ন চলে এসেছে। প্রশ্নটি কি দেখো, চোঙ্গার আয়তন হলো, একটি চোঙ্গার তার আয়তন কি হয়, আয়তনের সূত্র জিজ্ঞেস করা হয়েছে। অপশনে দেখো কি কি আছে, এ পাই আর স্কোয়ার এইচ, বি পাই আর এইচ, সি 2 পাই আর স্কোয়ার এইচ, বা ডি পাই আর স্কোয়ার এইচ। তো চলো আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিচ্ছি। এই উত্তরটি আমি আশা করি সবাই শুদ্ধ উত্তর দেবে। এখানে তো ভুল উত্তর দেওয়ারই নেই, আমরা এখন মাত্র পড়লাম, তাই না? চোঙ্গার আয়তন কত সেটি জিজ্ঞেস করা হয়েছে। ভালো করে যদি তোমরা ক্লাসে লক্ষ্য করেছো তাহলে সবাই কিন্তু শুদ্ধ উত্তর দেবে। সময় কিন্তু বেশি নেই, 3 2 1, সময় শেষ হলো। শুদ্ধ উত্তরটি আমি বলে দিচ্ছি, শুদ্ধ উত্তরটি হলো এ, পাই আর স্কোয়ার গুণ এইচ। তাই তো, পাই আর স্কোয়ার হলো আমাদের বৃত্তের কালি, ঠিক আছে, আর এইচ হলো আমাদের চোঙ্গার উচ্চতা, তাই না? তো সেটি আমরা দেখলাম। তো দেখো এখানে এখন আমরা কিছুটি আকৃতি দেখতে পাচ্ছি, তাই তো। তো এই আকৃতিগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরের দিকটি খালি। এখানে দেখো তার কত তরল ধারণ ক্ষমতা রয়েছে, এই আকৃতিতে আমরা কতটুকু পরিমাণে জল বা যে কোনো তরল আমরা এটাকে রাখতে পারি। দেখো ভালো করে আমরা দেখলাম, এটাতে জল দিলাম, ঠিক আছে, জল দিয়ে আমরা এখানে দেখলাম যে এটি যে তরল ধারণ করেছে। ভালো করে লক্ষ্য করো, এই যে ভিতরের যতগুলি জায়গা আছে, ঠিক আছে, আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে আকৃতির বাইরের একটি জায়গা আছে আর ভিতরের একটি জায়গা আছে, তাই না? আমরা দেখতেই পারলাম এই যে চোঙ্গাটি যদি ধরি, এটার বাইরের একটি জায়গা আর ভিতরের একটি এলাকা রয়েছে, তাই তো। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ভিতরের এলাকায় যতটুকু পরিমাণে তরল ধারণ করতে পারছে, তাই না? আমাদের এই যে ধারণ ক্ষমতা, এটি কি হয়, কানায় কানায় ভরা তরলের আয়তনের সমান। একটি বস্তু, ঠিক আছে, একটি আকৃতি, তার আয়তন যতটুক আছে, ঠিক আছে, তার ভিতরের, ঠিক আছে, ভিতৃভাগের যতটুক আয়তন আছে, সেই আয়তনই হলো আমাদের জল ধারণ করার ক্ষমতা, ঠিক আছে। এখানে যে আমরা ধারণ করার ক্ষমতা বলছি আর আয়তন বলছি, এটির মধ্যে এইটি আমাদের ব্যাস কম রয়েছে, আমাদের ডিফারেন্স যেটা আমরা বলি সেটি রয়েছে কি, আয়তন হিসাবে এই পুরোটা বাইরের যে পুরো এলাকা, মানে ভিতরের যে পুরো এলাকাটা, সেটা আমরা নেব। কিন্তু জল ধারণ ক্ষমতাতে কি পরিবর্তন আছে, যে ভিতরের যতটুক এলাকা রয়েছে সে ভিতরের এলাকাতেই নেবে, তাই না? এই যে আমরা বললাম ভিতরের যতটুক এলাকা, সেই এলাকাতেই যতটুক পরিমাণে তরল আমাদের থাকবে, সেটি হলো এটির ধারণ ক্ষমতা, তাই না? চলো, তো এখানে দেখো ক্ষমতা পাত্রের অভ্যন্তরীণ আয়তনের সমান, মানে ভিতরের অভ্যন্তরীণ আয়তনের সমানই হয় আমাদের এখানে ক্ষমতা, ঠিক আছে, পাত্রের জল ধারণ ক্ষমতা বা তরল ধারণ ক্ষমতা। তো দেখো এখানে কিছুটি আমরা এখন যা যা পড়লাম, ঠিক আছে, এখন পর্যন্ত সেইগুলো চলো আমরা স্মরণ করে নেই। কালকে আমরা এই দুটো দেখেছিলাম, আমাদের আয়তীয় ঘনকের আয়তন আর আমাদের ঘনকের আয়তন, তাই না? ঘন বা ঘনক বলছি, তার আয়তন আমরা দেখলাম। তো আয়তীয় ঘনকের আয়তন কত, দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা, ঠিক আছে। তো দেখো আমরা জানি আয়তীয় ঘনকের এটি হয়ে যায় দৈর্ঘ্য, এটি হয়ে যায় প্রস্থ, আর এটি হয় উচ্চতা, তাই না? তখন যদি আমরা ঘনকের যদি যাই, ঘনকের আয়তন কত হয়, আমাদের বাহু গুণ বাহু গুণ বাহু, তাই তো। তো দেখো তোমরা যদি এখানে একটি মনে রাখো, আয়তীয় ঘনকের আয়তন যদি মনে রাখো দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা, আমরা জানি যে ঘনকের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা একই হয়, যেটাকে আমরা বাহু বলে ধরি, তাই তো। তো একটি মনে রাখলেই আর একটিও মনে থাকবে, ঠিক আছে। তো দেখো এখানে আয়তীয় ঘনকের আয়তন, তারপরে আমরা এখন পড়লাম চোঙ্গার আয়তন, তাই তো। চোঙ্গার আয়তন পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক, মনে রাখবে যে আমাদের আয়তনের একক হলো ঘন একক। আর যখন আমরা পৃষ্ঠের কালি বলবো, পৃষ্ঠ কালি হয় কালি বা পৃষ্ঠকালি, মোট কালি, যখন এই কালির কথা বলবো সেটি হবে বর্গ একক, ঠিক আছে। চলো, তো চলো আমরা এখন এখানে একটি প্রশ্ন করি।
বলা হয়েছে 5 মিটার বাহুর দৈর্ঘ্যের 3টি ঘনক লম্বায় লম্বায় নেওয়া হয়েছে, এই আয়তীয় ঘনকটির মোট পৃষ্ঠকালি বের করো। বলা হয়েছে 5 মিটার বাহুর দৈর্ঘ্যের 3টি ঘনক নেওয়া হয়েছে, সেই ঘনককে একত্রিত করে আমরা একটি বড় আয়তীয় ঘনক তৈরি করেছি। খালি বলা হয়েছে এটির আয়তন বের করার জন্য। তো দেখো এই যে ঘনকগুলো আমরা নিয়ে নিয়েছি, প্রতিটি ঘনক একসাথে জুড়িয়ে কি তৈরি হলো, একটি আয়তীয় ঘনক তৈরি হলো, তাই না? তো এখন আমাদের কি দরকার আয়তীয় ঘনকের আয়তন বের করার জন্য? দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতা। তো দেখো দৈর্ঘ্য হিসাবে কি, প্রথম আমরা জানি ঘনকের এই ছিল 5 5 আর 5, তাই না? 5 5 5 মিলিয়ে কত হলো, যোগফল করে 15। তো আমাদের দৈর্ঘ্য হয়ে গেল 15। এখন বলো তো এটির প্রস্থ কত হবে? ইয়েস, ভেরি গুড, প্রস্থ হবে কত? 5 আমাদের সেন্টিমিটার। কেন কি এটি হলো একটি ঘনক, ঘনকের দৈর্ঘ্য প্রস্থ লম্ব একই হয়, এই যে একটি একটি, ঠিক আছে, এটি হলো একটি ঘনক, তাই না? 3টি ঘনক মিলিয়ে আমাদের আয়তীয় ঘনক হয়েছে, আয়তীয় ঘনক হয়েছে, তাই তো? দৈর্ঘ্য যদি আমরা 15 সেন্টিমিটার পাচ্ছি, আমরা জানি যে প্রস্থ আর উচ্চতা কত হবে? 5 সেন্টিমিটার আর 5 সেন্টিমিটার, তাই তো? এই দেখো আমরা পেয়ে নিলাম প্রস্থ 5 সেন্টিমিটার, উচ্চতাও 5 সেন্টিমিটার। তো আমাদের বের করতে আছে আয়তন না, আমাদের পৃষ্ঠকালি বের করতে বলা হয়েছে, তাই তো? পৃষ্ঠকালি বের করতে বলা হয়েছে। তো আমাদের আয়তীয় ঘনকের পৃষ্ঠকালি কত হয়? মোট পৃষ্ঠকালি কালকে আমরা পড়েছিলাম, তাই না? সূত্রটি কি? 2 তাকে গুণ করব এখানে। আচ্ছা, এই যে আমাদের সূত্রটি আছে, এটি মনে রাখার জন্য আমি কালকে বলেছিলাম তোমাদেরকে যে একটি আমাদের উপায় আছে, সেটি কি মনে আছে সবাই? এইভাবে আমরা বৃত্ত আঁকবো, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতা লিখবো, তাই তো? 2 আগে লিখবো, গুণ করব 2 এর সাথে কি? দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ, দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ, এই যে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ, তারপরে প্রস্থ গুণ উচ্চতা, প্রস্থ গুণ উচ্চতা, তারপরে উচ্চতা গুণ আমাদের দৈর্ঘ্য, উচ্চতা গুণ আমাদের দৈর্ঘ্য। এইভাবে করে তোমরা মনে রাখবে, তাই তো? তোমাদের যদি মনে আছে এইভাবে করে আমরা আয়তীয় ঘনকের মোট পৃষ্ঠকালি মনে রাখি। তো এখন সেখানে আমরা বসিয়ে দিলাম, বসিয়ে আমরা এখানে মোট পৃষ্ঠকালি পেয়ে নিয়েছি, ঠিক আছে? তো চলো একটি প্রশ্নের সময় হয়ে গেল, দেখি প্রশ্নটি কি। জিজ্ঞেস করা হয়েছে দৈর্ঘ্য যদি L হয়, প্রস্থ B এবং উচ্চতা H এর একটি আয়তীয় ঘনকের আয়তন কত হবে? ঠিক আছে, আয়তীয় ঘনকের আয়তন জিজ্ঞেস করা হয়েছে। অপশনে দেখো কি কি আছে? A দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা, B আমাদের LB মানে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ প্লাস প্রস্থ গুণ উচ্চতা প্লাস উচ্চতা গুণ দৈর্ঘ্য, সি তে আছে টুয়াইস আমাদের LB প্লাস BH প্লাস HL, আর ডি তে রয়েছে টুয়াইস L প্লাস B ইন্টু H। তো আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিচ্ছি, ভালো করে চিন্তা ধারণা করো। জিজ্ঞেস করা হয়েছে এখানে আয়তীয় ঘনকের আয়তন কত? এখানে কিন্তু পৃষ্ঠকালি বা পার্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি বলা হয়নি, এখানে বলা হয়েছে আয়তীয় ঘনকের আয়তনের কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। সময় কিন্তু বেশি নেই, সময় এখানে শেষ হলো। শুদ্ধ উত্তরটি আমি বলে দিচ্ছি, শুদ্ধ উত্তরটি হলো এ দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা। একটি আয়তীয় ঘনকের আয়তন আমরা শুরুতে দেখলাম না, আয়তীয় ঘনকের আয়তন, ঘনকের আয়তন, চোঙ্গার আয়তন পড়েছি। আয়তীয় ঘনকের আয়তন কত ছিল? দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা, তাই তো? ঘনকের আয়তন কত ছিল? আমাদের বাহু গুণ বাহু গুণ বাহু। চোঙ্গার আয়তন কত ছিল? পাই আর স্কোয়ার গুণ এইচ, তাই তো? আমরা সেটি পড়েছিলাম। তো শুদ্ধ উত্তরটা কি হবে? এখানে এ হবে। ঠিক আছে, তোমরা এই সব সূত্রগুলো কিন্তু মনে রাখবে। হ্যাঁ, মনে রাখার অনেকগুলো উপায় আমি বলে দিয়েছি, তাই না? চলো আমরা একটি আর একটি অঙ্ক করব।
তো দেখো বলা হয়েছে একটি আয়তীয় ঘনক জলের ট্যাঙ্ক, ঠিক আছে, আয়তীয় ঘনক জলের ট্যাঙ্ক, জলের ট্যাঙ্কটি আয়তীয় ঘনক আকৃতির, সেটি 6 মিটার লম্বা, 5 মিটার চওড়া এবং 4.5 মিটার গভীর, ঠিক আছে, গভীর বলা হয়েছে মানে এটা কি উচ্চতা বলা হয়েছে। তো এটি কত লিটার জল ধরে রাখতে পারে, কত লিটার জল ধরে রাখতে পারে মানে তার আয়তনের কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, ঠিক আছে। তো দেখো আমাদের এখানে প্রথম তো জলের কথা যখন বলা হয়েছে সেটাতে কি আমরা লিটার হিসাবে নেব, কিন্তু দেখো প্রতিটি পরিমাপ আমাদের মিটার মিটারে দেওয়া আছে। তো আমাদের এখানে দেখানো হয়েছে যে 1 মিটার কিউব হিসাবে আমরা 1000 লিটার করে ধরতে পারি। তো এটি 1 মিটার কিউব 1000 লিটার, প্রথম আমরা সেটা দেখবো যে এটি কি করে আসলো, ঠিক আছে। তো দেখো প্রথম আমরা এখানে 1 লিটার হিসাবে কত ঘন একক হবে সেটা বের করে নিই, ঠিক আছে। তো 1 লিটার জল আমরা নিয়ে নিলাম, একটি ঘনকে আমরা ঢেলে দিয়েছি, ঠিক আছে। এই দেখো 1 লিটার জল পুরো ঢেলে দিয়েছি। এখন এটির ঘন একক কত, দেখো 10 গুণ 10 গুণ 10, মানে এই ঘনকের ঘন একক হলো 10 গুণ 10 গুণ 10, মানে এই ঘনকের আয়তন হলো আমাদের 1000 ঘন একক, ঠিক আছে, 1000 ঘন সেন্টিমিটার, তাই তো, সেন্টিমিটার কিউব মানে 1000 ঘন সেন্টিমিটার, সেটা আমরা পেলাম। মানে কি 1 লিটার জল হিসাবে, এটি 1 লিটার জল ছিল, তাই তো, এই 1 লিটার জল হিসাবে আমরা কত পেলাম, 1 লিটার জল হিসাবে আমরা পেয়ে নিলাম 1000 ঘন সেন্টিমিটার, ঠিক আছে। তো সেটি যদি আমরা নিয়ে নিই তো সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে 1 সেন্টিমিটার কিউব হবে 1 ml, ঠিক আছে। আমরা জানি 1000 লিটার হলে 1000 ml হলে, দাঁড়াও, 1000 আমাদের মিলিলিটার, ml মানে মিলিলিটার মানে হলো 1 লিটার, তাই না। তো সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি আমাদের যে এখানে 1 সেন্টিমিটার কিউব হিসাবে আমরা 1 ml লিখতে পারি, তাই তো। এখানে দেখো 1000 সেন্টিমিটার কিউব যদি আমাদের 1 লিটার হয় তাহলে আমাদের 1 সেন্টিমিটার কিউব হিসাবে আমরা 1 ml লিখতে পারি। সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1000 সেন্টিমিটার কিউব যদি 1 লিটার হয়, ঠিক আছে, তখন দেখো আমরা জানি যে 100 সেন্টিমিটারে হয় গিয়ে আমার 1 মিটার, তাই তো, 1 মিটার 100 সেন্টিমিটার। এখানে মিটার কিউব হিসাবে বলা হয়েছে, মানে মিটার গুণ মিটার গুণ মিটার, তাহলেই তো মিটার কিউব হবে। তো সেখানে আমরা কি 100 গুণ 100 গুণ 100 সেন্টিমিটার লিখতে পারি, কেন কি 1 সেন্টিমিটার 1 মিটার, তো এখানে তিনটি যদি আমরা সেন্টিমিটার নিই, সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার, তো এখানে 100 সেন্টিমিটার 1 মিটার, 100 সেন্টিমিটার 1 মিটার, তাই না। তো সেখান থেকে আমরা কি পেলাম, দেখো এখানে 100 100 100, মানে 1 মিটার কিউব হিসাবে আমরা এখানে এত সেন্টিমিটার কিউব হিসাবে লিখতে পারি। তো এত সেন্টিমিটার কিউব কত হবে, 1000 লিটার, এই যে 1000 লিটার, তাই না। তো সেখান থেকেই আমরা পেয়েছি আমাদের 1 মিটার কিউব, 1 মিটার কিউবে কতটুক পরিমাণে জল থাকে, 1000 লিটার, 1 মিটার কিউব জায়গায়, ঠিক আছে। মানে এখান থেকে 1 মিটার, উচ্চতা 1 মিটার, দৈর্ঘ্য 1 মিটার, উচ্চতা 1 মিটার, প্রস্থ 1 মিটার, যে একটি জায়গা থাকবে, একটি আয়তন থাকবে, সেখানে 1000 লিটার জল আমরা পেতে পারি, ঠিক আছে। সবাই বুঝলে, চলো। তো এখানে আমাদের যে ট্যাঙ্কটি দেওয়া আছে, ট্যাঙ্কটির লম্ব, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ সব দেওয়া, দেখো দৈর্ঘ্য কত দেওয়া ট্যাঙ্কের, প্রশ্নে দেখো দৈর্ঘ্য দেওয়া 6 মিটার, উচ্চতা হিসাবে আমাদের কত দেওয়া, চওড়া দেওয়া, দেখো প্রস্থ দেওয়া আছে 5 মিটার, উচ্চতা, এখানে গভীরতাই হলো উচ্চতা, গভীরতা কত 4.5 মিটার, তাই তো, সেটি দেওয়া আছে। তো সেখান থেকে প্রথম আমরা কি করব, আয়তন বের করব। একটি আয়তীয় ঘনকের আয়তনের সূত্র কি, দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা। তো সেখান থেকে আমরা সেটাকে গুণ করে কত পেলাম, 135 মিটার কিউব, ঠিক আছে। এখন 1 মিটার কিউব যদি 1000 লিটার হয়, 135 মিটার কিউব কত হবে, 135 কে আমরা 1000 দিয়ে গুণ করব, আমরা এখানে পেয়ে নিলাম এত লিটার, তাই তো, ঠিক আছে। 1000, এখানে দেখতে পাচ্ছি 1,35,000 লিটার জল, 1,35,000 লিটার জল আমাদের এই ট্যাঙ্কটি ধারণ করতে পারবে, ঠিক আছে। সবাই বুঝলে, চলো, ভেরি গুড। এখন আরেকটি প্রশ্ন আমরা করব।
দেখো এখানে কি জিজ্ঞেস করা আছে যে একটি ট্যাঙ্কের আয়তীয় ঘনক আকৃতির আয়তন 6.4 ঘন মিটার, দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ 2 মিটার এবং 1.6 মিটার। ট্যাঙ্কের গভীরতা নির্ণয় করো। বলা হয় ট্যাঙ্কের গভীরতা নির্ণয় করতে, মানে কি আমাদের আয়তন দেওয়া আছে, আমরা কি বের করব? উচ্চতা। গভীরতা মানে এই ট্যাঙ্কের উচ্চতা বের করব। তো আয়তন আমাদের কত দেওয়া? 6.4 ঘন মিটার, তাই তো সেটি দেওয়া আছে। দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে 2 মিটার, প্রস্থ দেওয়া আছে আমাদের 1.6 মিটার। উচ্চতা বের করতে হবে। তো দেখো উচ্চতা আমরা জানি যে প্রথম তো আমরা এটা জানি যে একটি আয়তীয় ঘনকের আয়তনের সূত্র হলো দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা, তাই না? তো দেখো এটাকে বের করার একটি সহজ উপায় আমি বলে দিচ্ছি। এইভাবে দেখো, আমরা যখন এইটাকে ঢেকে নিলাম, আয়তীয় ঘনককে যখন ঢেকে নিয়েছি, তখন আমরা কি পাচ্ছি? আমরা দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা। এখন যদি আমাদেরকে দৈর্ঘ্য বের করতে হয়, দেখো এখানে দৈর্ঘ্য ঢেকে নিয়েছি, কি বাঁচলো? উপরে আমাদের রয়েছে আয়তন, সেটাকে ভাগ করা হয়েছে ভূমি আর উচ্চতার সাথে গুণ করে। ঠিক আছে, দেখতেই পাচ্ছ, এই দেখো আয়তন ভূমি গুণ উচ্চতা। তারপরে যখন আমরা ইয়েকে ঢেকে নিয়েছি, প্রস্থকে ঢেকে নিয়েছি বা ভূমিকে ঢেকে নিয়েছি, কত পেলাম? তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আয়তনকে আমরা গুণ করেছি দৈর্ঘ্য গুণ উচ্চতা দিয়ে। ঠিক আছে, এই দেখো। তারপরে উচ্চতাকে যদি ঢেকে নিয়েছি, উচ্চতা হিসেবে আমরা কি পাচ্ছি? আয়তনকে ভাগ করেছি আমাদের দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ দিয়ে। তাই তো এই দেখো আমাদের উচ্চতা আমরা এইভাবে, তো এইভাবে তোমরা যদি ভুলেও যাও, এই তোমরা একে এই ধরনের তোমরা বের করতে পারো। তো আমাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে গভীরতা মানে কি, উচ্চতাটি কত। তো দেখো এখানে আয়তন আমাদের কাছে দেওয়া আছে, আমাদের দৈর্ঘ্য দেওয়া, প্রস্থ দেওয়া, আমরা সেটাতে বসিয়ে দেব। বসিয়ে দিলে আমাদের উচ্চতা আমরা পেয়ে নেব। উচ্চতা আমাদের ট্যাঙ্কের উচ্চতা কত সেটি পেয়ে নেব। তো ট্যাঙ্কের উচ্চতা হিসাবে দেখো আমরা পেয়েছি 2 মিটার। ঠিক আছে, সবাই বুঝলে এটা? ভেরি গুড। চলো, তো দেখো আমরা এটা পেয়েছি। তো এখন একটি প্রশ্নের সময় হয়ে গেল। দেখি প্রশ্নটি কি জিজ্ঞেস করা হয়েছে। একটি কক্ষের, ভালো করে তোমরা প্রশ্নটি শুনো, একটি কক্ষের মেঝ 5 মিটার যা বর্গাকৃতির। ঠিক আছে, একটি কক্ষ বলা হয়েছে মানে একটি রুম আছে, তার যে মেঝটি আছে, ঠিক আছে, তলটি মেঝটি আছে, সেটি কত? 5 মিটার। আর সেটি কি? বর্গাকৃত, মানে একটি বর্গের আকৃতি। এর উচ্চতা যদি 4 মিটার হয়, তো কক্ষের আয়তন কত হবে সেটি জিজ্ঞেস করা হয়েছে। অপশনে আছে 105 মিটার কিউব, বি 100 মিটার কিউব, সি 110 মিটার কিউব বা ডি 115 মিটার কিউব। আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে এটাকে বের করো আয়তন, তারপরে আমি তোমাদেরকে শুদ্ধ উত্তরটি বলবো। মেঝ হলো 5 মিটার বলা হয়েছে। ভালো করে দেখো, প্রশ্নে বলা হয়েছে যে মেঝটি হলো বর্গাকৃতির। উচ্চতা দেওয়া আছে, বলা হয়েছে আয়তন কত সেটি বের করতে। সময় কিন্তু বেশি নেই। চলো, সময় এখানে শেষ হলো। শুদ্ধ উত্তরটি আমি বলে দিচ্ছি, শুদ্ধ উত্তরটি হলো বি 100 মিটার। ঠিক আছে, এখন 100 মিটার কি করে আসলো আমি বলে দিচ্ছি। দেখো এখন আমরা এইভাবে একটি কক্ষ এঁকে নিই। ঠিক আছে, এইভাবে ধরো আমাদের কক্ষ আমরা একটি এঁকে নিয়েছি। বলা হয়েছে যে এটির যে মেঝটি সেটি কি? বর্গাকৃত। আমরা জানি একটি বর্গের দৈর্ঘ্য প্রস্থ সব একই হয়, মানে কি বলা হয়েছে, এটির দৈর্ঘ্য যদি আমাদের 5 মিটার হয়, প্রস্থ কত হবে? 5 মিটার হবে, তাই না? আর উচ্চতা তো দেওয়াই আছে 4, তাই তো উচ্চতাটি আমাদের 4 মিটার, এই যে উচ্চতাটি 4 মিটার হিসাবে দেওয়া আছে। একটি, তো এটা আমরা দেখলাম যে এটি একটি কি হয়ে গেল? একটি আয়তীয় ঘনক হয়ে গেল। ঠিক আছে, তো সেটি বের করার, আয়তন বের করার সূত্রটি কি? আমাদের দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা, তাই না? দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ আমরা কত পেয়েছি? 5 মিটার। যেহেতু এটি বর্গাকৃত, এটির দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ একই হবে, তাই না? তো 5 গুণ 5 কত হলো? 25 গুণ উচ্চতা মানে হলো আমাদের 4, আমরা পেয়ে নিচ্ছি 100 মিটার কিউব। ঠিক আছে, তাহলে শুদ্ধ উত্তরটি হলো আমাদের বি 100 মিটার কিউব। সবাই বুঝলে? চলো, ভেরি গুড। এখন আমরা আরো কয়টি প্রশ্ন করব। দেখো এখানে বলা হয়েছে একটি আয়তীয় ঘনক আকৃতির পাত্র 105 লিটার জল ধরে
ঠিক আছে, একটি আয়তীয় ঘনকের একটি পাত্র আছে, সেটিতে কতটুকু জল ধরে? 105 লিটার জল। ঠিক আছে, তো এখানে বলা হয়েছে যদি পাত্রটির ভিতরের দিকের ভূমির নিচের মাপ 15 মিটার গুণ 3.5 মিটার, তবে পাত্রটির উচ্চতা কত? উচ্চতা বের করতে বলা হয়েছে, দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে, প্রস্থ দেওয়া আছে, আর আয়তন দেওয়া আছে। কিন্তু আয়তনের মধ্যে একটি কি আমাদের সমস্যা হয়েছে, যে আয়তন আমাদের লিটার হিসাবে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তো প্রথম যখন আমরা আমাদের অল্প আগে দেখলাম আমরা মিটার কিউবকে লিটারে পরিবর্তন করেছি, এখন আমরা আমাদের লিটারকে মিটারে পরিবর্তন করব। ঠিক আছে, তো চলো করা যাক। তো আমরা দেখো ক্লাসের শুরুতেই দেখেছিলাম যে 1 মিটার কিউব হলো আমাদের 1000 লিটার। ঠিক আছে, তো আমাদের 105 লিটার, 105 লিটার হিসাবে কত হবে, কত মিটার কিউব হবে? দেখো এইভাবে ক্রস গুণ যদি করে নিই তাহলেও বের করতে পারবো, বা এখান থেকে আমরা বের করতে পারবো। দেখো এখানে 1000 লিটার যদি আমাদের 1 মিটার কিউব হয়, তো আমাদের 1 লিটার, ঠিক আছে, 1 লিটার হিসাবে আমরা কত ধরতে পারি? 1/1000 মিটার কিউব। তো সেখান থেকে আমরা যদি লিখি 105 লিটার কত হবে? 1/1000 গুণ 105 করে দিলেই আমরা পেয়ে নেব, তাই না, মিটার কিউব। তো এখানে দেখো কাটাকুটি করে আমরা কত পেয়েছি? 0.105 মিটার কিউব। ঠিক আছে, সবাই বুঝলে? আমাদের যে আয়তন দেওয়া ছিল সেটি লিটারে দেওয়া ছিল, সেটাকে আমরা মিটার কিউবে পরিবর্তন করেছি, তাই তো? কেন কি আমাদের উত্তরটি লাগবে। তো একবার যদি আমরা মিটার কিউবে আয়তন পেয়ে নিলাম, এখন আমরা কি দৈর্ঘ্য দেওয়া, প্রস্থ দেওয়া, উচ্চতা তো বেরিয়েই যাবে, তাই তো? উচ্চতা আমরা দেখেছিলাম অল্প আগে আমরা কি করে বের করি, তাই না? আমরা জানি যে আমাদের আয়তন যদি v হয়, আয়তন হিসাবে সেটি হবে ভূমি গুণ উচ্চতা গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা গুণ দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ, তাই তো? তো এখানে উচ্চতা কি হবে? আমাদের আয়তনকে যদি আমরা ভাগ করে নেব আমাদের দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ। ঠিক আছে, দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে, প্রস্থ দেওয়া আছে, দৈর্ঘ্য দেওয়া, প্রস্থ দেওয়া, আয়তন দেওয়া, আয়তন দেওয়া, সেখান থেকে আমরা আমাদের উচ্চতা বের করে নিতে পারি। ঠিক আছে, সবাই বুঝলে? তো দেখো এইভাবে উচ্চতা আমরা বের করে নিয়েছি। বের করার পরে কত পেলাম উচ্চতা দেখি তো, এভাবে কাটাকুটি করব, করে আমরা উচ্চতা হিসাবে পেয়েছি এত। ঠিক আছে, সবাই বুঝলে এই প্রশ্নটি? চলো, ভেরি গুড। এখন দেখো আরেকটি প্রশ্ন হয়ে গেছে। আজকের ক্লাসে আমরা অনেকগুলো অঙ্ক করছি, ঠিক আছে? আমি আশা করি সবাই এই অঙ্কটিকে যে আমরা করছি সেটাকে তোমরা আবার স্মরণ করবে, মনে রাখবে, আর বারবার সেগুলোকে করার চেষ্টা করবে। যত বেশি অঙ্ক তোমরা করবে এতই বেশি কিন্তু তোমাদের শিখবে, আর এতই বেশি তোমরা ভালো করে বুঝবে। ঠিক আছে, তো চলো এখানে আরেকটি প্রশ্ন আমরা করব এখন। দেখো প্রশ্নটি কি? একটি রোলারের ব্যাস, ঠিক আছে, একটি রোলার বলা হয়েছে, যে রাস্তায় দেখো না পিচ করা হয়, গুলগুল করে একটি গাড়ি আসে, সেটির যে কি আকৃতির থাকে? সেটি চোঙ্গা আকৃতির থাকে, তাই না? তো এই একটি প্রথম দেখো তোমরা যখন প্রশ্ন পড়বে ভালো করে 2-3 বার একটি প্রশ্নকে পড়ে, তখনই দেখবে সেটি খুবই সহজ হয়ে গেছে। তো দেখো একটি রোলারের ব্যাস 84 সেন্টিমিটার এবং দৈর্ঘ্য 120 সেন্টিমিটার। তো একটি রোলার মাঠ সমান করতে রোলারটিকে 500 বার ঘোরানোর আবশ্যক। তো প্রতি বর্গ মিটার যদি 75 পয়সা হিসাবে খেলার মাঠ আমাদের সমান করতে কত খরচ হবে? এখানে বলা হয়েছে যে খেলার মাঠের প্রতি মিটার কত নেওয়া আছে? 75 পয়সা করে নেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, তো যদি আমরা খেলার মাঠে রোলারকে 500 বার ঘোরাবো, তখন গিয়ে মাঠটি সমান হবে। তো এখানে দেখো আমাদের প্রথম তো আমরা দেখে নিই যে রোলারটি যে দেওয়া আছে সেটি কি আকৃতির? সেটি হলো চোঙ্গা আকৃতির, তাই তো? তো চোঙ্গা আকৃতির আমরা জানি আমাদের আয়তন বের করার কি দরকার? আমার উচ্চতা আর আমাদের ভূমির যে কালি রয়েছে সেটি লাগবে। ভূমির কালি বের করার জন্য আমাদেরকে কি লাগবে? আমাদের যে বৃত্তাকৃত ভূমি রয়েছে তার ব্যাসার্ধ লাগবে, তাই তো? তো দেখো আমাদের ব্যাস দেওয়া আছে, ব্যাসের আধাই আমাদের ব্যাসার্ধ হয়ে যাবে, তাই না? আর উচ্চতা তো দেওয়াই আছে 120 সেন্টিমিটার।
সেন্টিমিটার, সেখান থেকে আমরা আয়তন প্রথম বের করব, তাই না, যে একবার ঘুরন্তি দিতে। এখন দেখো বলা হয়েছে 500 বার ঘুরন্তি দিতে, এখানে না আয়তন বের করব না, 500 বার ঘুরন্তি দেওয়া মানে কি, এই যে রোলারটি রয়েছে, চলো প্রথম আমাদের কাছে যা যা আছে সেটা আমরা লিখে নিই। আমাদের কাছে ব্যাস দেওয়া আছে, সেখান থেকে ব্যাসার্ধ আর উচ্চতা আমরা লিখে নিয়েছি। এখন দেখো রোলারের একবার ঘুরানোর অতিক্রমের কালি, মানে একবার একটি রোলারটিকে যে একবার পুরো ঘুরানো হয়েছে সেটি কি বোঝাচ্ছে, আমাদের খেলার মাঠের বক্র পৃষ্ঠকালি। এই যে আমাদের চোঙ্গাটি রয়েছে, ঠিক আছে, একটি চোঙ্গা পুরো ঘুরানো হয়েছে মানে কি, ভাবো এইখান থেকে ঘুরানো আমরা শুরু করেছি, পুরো ঘুরন্তি দিয়ে এসে আমরা আবার এখানেই আসলাম, ঠিক আছে, পুরো ঘুরন্তি দিয়ে আবার কোথায় আসলাম, এখানে আসলাম। সেটির মানে কি হয়, মানে এটির পার্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি বা বক্রতলের কালি আমরা এখানে নিচ্ছি, তাই না। একটি রোলারকে পুরো এক ঘুরন্তির মানে কি হয়, যে একটি আমরা পার্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি নিচ্ছি, তাই তো। তো পার্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি যখন একবার নিচ্ছি চোঙ্গার, সেটির আমাদের কি, সেটির আমাদের সূত্র হলো 2πr/h, ঠিক আছে। তো একবার ঘুরন্তিতে আমরা কত জায়গা নিয়েছি, এত জায়গা নিয়েছি। এখন 500 বার ঘুরন্তি যদি দেই আমরা কতবার নেব, সে একবার ঘুরন্তিকে আমরা গুণ করে নেব 500 দিয়ে, এতবার পেয়ে নিলাম। এখন এটা আছে সেন্টিমিটার স্কোয়ারে, ঠিক আছে, পৃষ্ঠকালি বের করছি, তাই না, চোঙ্গার পার্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি। তো সেটি যদি সেন্টিমিটার স্কোয়ারে আছে, এখন আমরা এটাকে মিটার স্কোয়ারে পরিবর্তন করব। মিটার স্কোয়ারে পরিবর্তন করতে আমরা কত করব, এখানে 10,000 দিয়ে আমরা ভাগ করে নেব, কেন কি আমরা জানি যে 1 সেন্টিমিটারে আছে 100, তো আমাদের এখানে সেন্টিমিটার স্কোয়ার দেওয়া, তাই তো, মানে সেন্টিমিটার গুণ সেন্টিমিটার মানে 100 গুণ 100, তাই তো, সেখান থেকে আমরা এখানে 100 গুণ 100 মানে আমরা এটাকে মিটারে পরিবর্তন করব। তো মিটারে পরিবর্তন করলে আমরা দেখলাম যে আমাদের যে রোলারের 500 বার ঘুরানোর অতিক্রম আমরা কত পেয়েছি, এখানে 1584 মিটার স্কোয়ার হিসাবে পেয়েছি, তাই তো। তো প্রতি বর্গ মিটার খরচ কত, 75 পয়সা। পয়সা তো আমরা দিতে পারি না, টাকা দিতে পারি, তো পয়সাকে আমরা টাকায় পরিবর্তন করব। আমরা জানি যে আমাদের 100 পয়সায় 1 টাকা হয়, তাহলে 75 পয়সা কত হবে, 75কে আমরা যখন 100 দিয়ে ভাগ করে নেব এত টাকা হবে। তো দেখো খেলার মাঠের আমাদের সমান করার খরচ আমরা পেয়ে নিলাম, টাকা দিয়ে আর এলাকাকে গুণ করে নিলাম, তো আমাদের খরচটি বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে। কত পেলাম, 1188। সবাই বুঝলে, চলো ভেরি গুড। এখন আমরা আরেকটি প্রশ্ন করব। দেখো প্রশ্নে কি বলা হয়েছে, যে 6 মিটার ব্যাস এবং 21 মিটার গভীরতার একটি গর্ত বানানো কত ঘন মিটার মাটি বের হবে, ঠিক আছে। তো এখানে বলা আছে ভাবে আমরা গর্ত করেছি, কত মাটি বের হবে গর্তটির থেকে। মাটি বের হওয়ার মানে আমরা জানি, এখানে কি বুঝতে পারলাম, যে চোঙ্গার আয়তন বের করতে বলা হয়েছে, খুবই সহজভাবে, ঠিক আছে। দেখতেই পাচ্ছ এটি গর্তটি হলো একটি চোঙ্গাকৃতির, তাই না, এটির ভিতরে যতটুকু পরিমাণে মাটি আছে সেটির মানে কি বোঝাচ্ছে, চোঙ্গাটির আয়তনই বোঝাচ্ছে। তো আমাদের দেখো ব্যাস দেওয়া আছে, ব্যাস থেকে আমরা ব্যাসার্ধ বের করতে পারি, উচ্চতা দেওয়া আছে, আমরা এখানে খুবই সহজভাবে আয়তন বের করে নেব, আর সেই আয়তনেরই পরিমাপ আমাদের দেবে যে গর্ত করার পরে কতটুকু পরিমাণে মাটি বেরোচ্ছে, তাই তো। তো দেখো এখানে চোঙ্গার আয়তন আমরা এত হিসাবে পেয়ে নিয়েছি। চলো সবাই বুঝলে, তো চলো একটি প্রশ্নের সময় হয়ে গেল। দেখো প্রশ্নে কি জিজ্ঞেস করা আছে, যে আয়তীয় ঘনকের আয়তন কত যার দৈর্ঘ্য 5.1 মিটার, প্রস্থ 2 মিটার এবং উচ্চতা 2 মিটার। তো আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিচ্ছি। প্রশ্নতে জিজ্ঞেস করা আছে একটি আয়তীয় ঘনকের আয়তন কত, ভূমি আমাদের উচ্চতা দেওয়া, দৈর্ঘ্য দেওয়া, প্রস্থ দেওয়া, খুবই সহজ একটি প্রশ্ন। আয়তীয় ঘনকের আয়তন কত বের করতে বলা হয়েছে। সময় কিন্তু বেশি নেই। আয়তীয় ঘনকের আয়তনের সূত্রটি কি ছিল সেটি ভাবো, ভাবলেই তোমরা সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতে পারবে। চলো সময় এখানে শেষ হলো। শুদ্ধ উত্তরটি আমি বলে দিচ্ছি, শুদ্ধ উত্তরটি হলো বি, 20.4 মিটার কিউব। কিভাবে আসলো, আয়তীয় ঘনকের আয়তনের সূত্র কি ছিল, দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা। দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আমাদের
5.1 মানে 5.1 গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা গুণ 2 গুণ 2 2 2 4 হয়ে গেল। 4 কে যদি এটা দিয়ে গুণ করি 4 আর 5 কে যদি করি 20, তাই না? তো আমাদের উত্তর হলো, শুদ্ধ উত্তর হলো বি। ঠিক আছে, সবাই বুঝলে? চলো, ভেরি গুড। তো আজকের ক্লাসটি আমি এখানেই শেষ করব। শেষ করার আগে তোমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িত একটি প্রশ্ন করে নেব। দেখি প্রশ্নটি কি। দেখো, আগামী সপ্তাহ থেকে রিম্পির শীতের ছুটি শুরু হয়েছে। এই বছর রিম্পি বিদেশ যেতে চাইছে, তাই সে ইন্টারনেটে ভিন্ন ভ্রমণ গন্তব্য খুঁজে করছে। অনেক বিকল্প খোঁজার পর সে সিঙ্গাপুর যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার বাজেটের উপর ভিত্তি করে সেই তখন থাকার জন্য হোটেলগুলি অনুসন্ধান করে এবং ভিন্ন পর্যটন স্পটগুলি দেখে যা ও দেখার পরিকল্পনা করেছে। অবশেষে সমাধানতার সাথে পরিকল্পনা করার পরে সে তার টিকিট বুক করে এবং ভ্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়। পুরো পরিকল্পনার সময় রিম্পি কি গুণমান প্রদর্শন করেছে? ঠিক আছে, দেখো এখানে অপশনে কি কি আছে। এ কঠোর পরিশ্রম, বি বৈজ্ঞানিক মেজাজ, সি অঙ্গীকার বা ডি যুক্তিবাদী চিন্তা। তো আমি তোমাদেরকে এখানে কিছুটি সময় দিয়ে দিলাম। রিম্পি কি করছে? ও ভেবেছে এবার বিদেশ যাবে ঘুরতে। তো এখানে ও ভালো করে দেখলো যে ইন্টারনেটে কি কি জায়গা আছে, কত মোট খরচ হবে। ওর পুরো একটি ভালোভাবে একটি প্ল্যান তৈরি করেছে যে এখানে এখানে যাব, এত এত খরচ হবে। সেই সব কিছু ভাবনা চিন্তা করেই ও সেটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সিঙ্গাপুর যাবে। তো এখানে যে ও এটি করলো, সেটি ও কি করলো, কি ধরনের পরিকল্পনা ও করেছে? তো চলো, সময় শেষ হলো। শুদ্ধ উত্তরটি আমি বলে দিচ্ছি। শুদ্ধ উত্তরটি হলো ডি, অপশন ডি, যুক্তিবাদী চিন্তা। দেখো রিম্পি কি করলো? চিন্তা ধারণা করলো। পট করে তো ভেবে নিয়েছে না যে আমি সিঙ্গাপুর চলে যাব, একটি যুক্তি লাগিয়ে চিন্তা করেছে। চিন্তা করে ওর প্ল্যানটি তৈরি করেছে। এইভাবে তোমরাও করবে, পট করে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে না, সবসময় যুক্তি দিয়ে ভাবনা চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত নেবে। তো চলো, আজকের ক্লাসটি আমি এখানেই শেষ করব। তোমাদেরকে কিছু সময় দিয়ে দিব বলার জন্য যে আজকের ক্লাসটি তোমাদেরকে কেমন লাগলো। তোমাদের উত্তরের মাধ্যমে বুঝতে পারবো যে আজকের ক্লাসটি কেমন হয়েছে, আর ক্লাসটি আরো ভালো করার চেষ্টা করব। তো চলো, আজকের ক্লাসটি আমি এখানেই শেষ করব। সবার সাথে দেখা হবে আগামী ক্লাসে।
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু আসাম টেলি এডুকেশন। সো আমরা আগামী দিনে কি পড়েছিলাম? পরিবহন, তাই না? উদ্ভিদের বা প্রাণীর মধ্যে যেটা পরিবহন হয় সেইটা, তাই না? মানে ট্রান্সপোর্টেশন ইন প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস, সেই চ্যাপ্টারটা পড়ছিলাম না, সেই পার্টটি। তো সেই পার্টটিতে আগামী ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম যে সংবহন তন্ত্রর ব্যাপারে, তাই না? বা সার্কুলেটরি সিস্টেম যেটাকে বলে সেটার ব্যাপারে, কি করে ব্লাড পাম্প করে, রক্ত কি করে হার্টে যায়, তো সেইগুলো আমরা পড়েছিলাম, তাই না? তো আজকে ক্লাসে চলো আমরা আরেকটুখানি পড়ে নিই, তাই না? তো সবাই তোমরা রেডি আছো তো, তাই না? হ্যাঁ, তো চলো আমরা আজকে ক্লাসটা শুরু করি। আর তার আগে এইখানে একটা স্টোরি একটা বানানো হয়েছে, একটা গল্প আছে, সেই গল্পটা কিভাবে জড়িত আজকের ক্লাসের সাথে সেটা আমরা দেখব। তার আগে চলো দেখে নেই আজকের এই স্টোরিটা কি আছে। এইখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে একজন বাবা ওনার মেয়েকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, তাই তো? আর যাওয়ার পথে কি হয়েছে জানো? সেই বাইকটা আর স্টার্ট হচ্ছে না। তো কি করেছে, ওর বাবা মেকানিক্সের কাছে এসছে, তাই না? মেকানিক্সের কাছে এসে বলছে যে আমার বাইক স্টার্ট হচ্ছে না, তুমি চেক করতে পারবে? তো ওর বাবা বলছে মেকানিক্সকে যে আমার বাইকটা কিন্তু স্টার্ট হচ্ছে না, তুমি একটু চেক করে বলো যে কি হয়েছে। তো মেকানিক্স বলছে যে অবশ্যই স্যার, আমাকে একটু মুহূর্ত দিন, আমাকে একটু সময় দাও, আমি একটুখানি দেখে তারপর বলতে হবে, তাই না? তারপর তখনই কি হচ্ছিল যে ও উত্তর দিল যে স্যার, বাইকের নিষ্কারণ ব্লক করা হয়েছে বর্জ্য জমার কারণে, ভাঙ্গনের দিকে প্রচলিত করে। মানে কি হয়েছে জানো, অনেক আবর্জনা জমে গেছে হয়তো পাইপে বা কোনো কিছুতে, সেটার জন্য কি হচ্ছে, বাইকটা স্টার্ট হতে পারছে না। থাকে না অনেক সময় সাইলেন্সারের দিকে অনেক আবর্জনা বা জল টল ঢুকে ব্লক হয়ে যায়, সেই পাইপটা যেটার সাথে জড়িত থাকে বাইকের স্টার্ট করার ইয়েটা, কানেকশনটা। তো সেটা হয়েছে, কি হয়েছে, ব্লক হয়ে গেছে বর্জ্য জমার কারণে, সেটার জন্যই কিন্তু বাইকটা স্টার্ট হচ্ছিল না। ঠিক আছে, এতটুকুই অবধি তো বুঝতে পারছো। তখন কি হলো জানো, এই যে একটা মহিলা গেল, এই মহিলাটা ছিল এই মেয়েটার কি ক্লাস টিচার ছিল, তাই না? শিক্ষক ছিল, তো ক্লাস টিচার ছিল। তো তখন ও বলছে যে যেহেতু বাবা তোমার বাইকটা নষ্ট হয়ে গেছে, তো আমি স্কুলে কি করে যাব? তো আমার তো ম্যাডামকে দেখছি যে যাচ্ছে সেই পথে, তো আমিও কি তার সাথে স্কুলে যেতে পারি? তো কোয়েশ্চেন করছে ওর বাবাকে। তো এটাই বলছে যে বাবা, আমার ম্যাডাম সেদিকে যাচ্ছে, আমি কি তার সাথে স্কুলে যেতে পারবো? পারমিশন চাইছে, তাই না? অনুমতি চাইছে। তোর বাবা বলছে অবশ্যই প্রিয়, নিজের যত্ন নিও, ঠিক আছে যাও, কিন্তু নিজের ধ্যান রাখবে। এবার তো চলে যাচ্ছে ওর কার সাথে, ম্যাডামের সাথে চলে যাচ্ছে স্কুলে। স্কুলে যাওয়ার পথে এবার হয়েছে মেইন আমাদের শুরু হবে আজকের লেসনটা, কিসের সাথে জড়িত আজকের লেসনটা। তো ওর ম্যাডাম বলছে হাই প্রীতি, তুমি এখানে কি করছো? তো ওর ম্যাডাম ওকে এমনি বলে না যে এখানে কি করছো, হাই হ্যালো করছে। তারপর যদি তুমি একটু ধ্যান দিয়ে দেখো এই জায়গাটা, এটা কি কি বলতো, এটা কি আবর্জনা, তাই না? ডাস্টবিন আবর্জনা আমরা ফেলি, সেই জায়গাটা। এবার ওর মেয়েটা বলছে, মানে মেয়েটার নাম কি ছিল, প্রীতি। তো প্রীতি কি বলছে যে সুপ্রভাত ম্যাডাম, আমার বাবা বাইক বাইক স্কুলে আসার সময় ভাঙন হয়ে গেছে। মানে ও বলছে যে ওর বাবার বাইকটা নষ্ট হয়ে গেছে, সেটার কারণে কি হয়েছে যে মানে ও স্কুলে যেতে পারছে না, পারেনি আজকে, তো তাই ও হেঁটে যাচ্ছে। সেই কনভারসেশনটা ওদের মধ্যে হয়েছে। তারপরও দেখলো যে এখানে আবর্জনা, তাই না? আচ্ছা, ওর ম্যাডাম বলল তাই নাকি? আচ্ছা, তারপর বলল হ্যাঁ ম্যাডাম, কিন্তু এখানে দেখো অনেক বর্জ্য রয়েছে যা আশেপাশের মানুষের জন্য বিপজ্জনক। এবার ও বলছে যে মেয়েটা কি বলছে, এখানে যে অনেকগুলো আবর্জনা রয়েছে, তো আবর্জনা যদি আশেপাশে থাকে কি হয়, কি হয় সেখান থেকে রোগ হয়, ওখানে ফ্লাইস মানে মশা মাছি সেগুলো বসে আমাদের খাবারে আসে, সেই খাবারটা যদি আমরা খাই আমাদেরও আমরাও অসুস্থ হয়ে পড়ি, তাই না? তো আমাদের সারাউন্ডিংস বা আশেপাশের এলাকা সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্বটা কার? আমাদের, তাই না? আমাদের, বা তারপরে তো মিউনিসিপাল বোর্ড আছেই যে সবসময় যাতে জাবরা যেটা থাকে বা বর্জ্য যেটা থাকে টাইমে যাতে ক্লিন হয়ে থাকে, তাই না? কারণ এইসব থেকে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া এইসব উৎপন্ন হয়, এইসব রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যাই হোক, তো এইসব নিয়ে ওরা আলোচনা করছিল।
তারপর ওর ম্যাডাম বলছে যে হ্যাঁ প্রীতি, আমাদের শরীরেও বর্জ্য তৈরি হয় যা রেচনতন্ত্র দ্বারা অপসারিত হয়। এবার এসছে কি এসছে, আমাদের শরীরেও বলছে যে বর্জ্য তৈরি হয়। বর্জ্য মানে কি, ওয়েস্ট প্রোডাক্টস, তাই না? আমরা যদি একটা মানে একটা কি যে কোনো কিছু খাই, খেলে কি হয়, একটা সাপোজ একটা ফল মানে অ্যাপল, বানানা, যে কোনো কিছু হতে পারে, কলা হতে পারে, আমরা খেলাম। খাওয়ার পর কি হয়, সেই ফল থেকে কি হয়, সেই ফলটা কোথায় যায়, আমাদের স্টমাকে যায়। স্টমাকে কিসের সাহায্যে যায়, ইসোফেগাসের সাহায্যে আমাদের স্মল ইন্টেস্টাইনে যাবে। ঠিক আছে, এমনি আমি একটা রাফ আইডিয়া বলে দিচ্ছি, তারপর ডিটেলসে আগামীতে পড়াচ্ছি। বাট প্রথমে শুনে নাও, আমরা যদি খাই কিছু তখন কি হয়, সেটা ইসোফেগাসের সাহায্যে স্মল ইন্টেস্টাইনে যায়। ঠিক আছে, সেখানে কি হয়, আমাদের যে নিউট্রিয়েন্টস যেগুলো থাকে, মানে সেই ফলটাতে কি থাকে, কলাতে বায়োটিন থাকে, ওমেগা থাকে, আরো যাই যে সমস্ত থাকুক না কেন মিনারেলস, সেগুলো কি হয়, স্মল ইন্টেস্টাইন রেখে নেয়। আর যেটা এক্সট্রা ওয়েস্ট প্রোডাক্ট, সেটা লার্জ ইন্টেস্টাইনে চলে যায়। বুঝতে পারছো, যেটা দরকার নেই বডি, সেটা লার্জ ইন্টেস্টাইনে চলে যাবে। এবং তারপর কি করে মানে বেরোবে, কি করে, এক্সক্রিটরি পার্টসটার নাম কি, যে যেখান থেকে বেরোয়, এনাস, তাই না? তারপর থ্রো এনাস এটা বর্জ্যটা বের হয়ে যায় আমাদের বডি থেকে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? তো মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের বডিতেও কিন্তু ওয়েস্ট প্রোডাক্টসটা থাকে, তাই না? আমাদের বডিতেও কিন্তু ওয়েস্ট প্রোডাক্টসটা থাকে। এবার ও বলছে যে তাই নাকি ম্যাডাম, আমার আরো জানতে হবে। এবার মেয়েটা বলছে যে ঠিক আছে, তাহলে আমার এবার আর একটু জানতে হবে। ঠিক আছে, এবার দেখো এখানে কি দেখাচ্ছে, একটা ছেলে খাচ্ছে, তাই না? একটা ছেলে কিছু খাবার খাচ্ছে বা রুটি খাচ্ছে, যেটা আমরা মিল খাই, আমরা বেলায় খাই না খাবার, তো সেই খাবারটাই খাচ্ছে। এবার দেখে নিই তাহলে, খাওয়াটা গেল কোথায়, যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে, আমাদের এটা কি টাং, তাই না? এটা জিভ। তারপর খাওয়াটা কোথায় যাচ্ছে, দেখো আমাদের যে ফুড পাইপ থাকে, খাদ্যনালী, সেটার সাহায্যে কোথায় যাচ্ছে, দেখো এটা কোথায় যাচ্ছে, স্মল ইন্টেস্টাইনে, তাই না? এটা স্মল ইন্টেস্টাইনে এবার গেল, থ্রো ইসোফেগাসের সাহায্যে গেল। তারপর দেখো কি হচ্ছে, এবার দেখো কোথায় যাচ্ছে, খাওয়াটা চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে, এবার আমাদের স্টমাকে গেল, তাই না? গিয়ে লার্জ ইন্টেস্টাইনে চলে গেল, লার্জ ইন্টেস্টাইনে চলে গেল। এবার দেখি সেখানে কি হচ্ছে, স্টমাকে গেল, এই যে গ্রিন কালারের যেগুলো আছে, সেগুলো কি জানো, সেগুলো হলো বর্জ্য পদার্থ। এগুলো হলো বর্জ্য পদার্থ, আর এইসব হচ্ছে যে হজম হওয়া খাবার। ঠিক আছে, এবার আমরা দেখব যে কি করে এটা হয়েছে একটা ডাইজেস্টেড ফুড, তাই না? একটা ডাইজেস্টেড ফুড, বা এবার সেই ডাইজেস্টেড ফুডটা আমি কি বলেছিলাম, যে আমাদের বডির ভিতরে গিয়ে কি হয়, নিউট্রিয়েন্টসটা অ্যাবজর্ব করে ফেলে, তাই না? দেখো নিউট্রিয়েন্টসটা কি সুন্দর আমাদের শরীর অ্যাবজর্ব করে ফেলেছে, দেখতে পাচ্ছ, সব ব্রেকডাউন হচ্ছে, দিয়ে অ্যাবজর্ব করে ফেলছে বডি। আর আমরা যদি দেখি যে দেখো সব কিছু আমাদের বডি অ্যাবজর্ব করে ফেলছে। এবার দেখো এক্সক্রিশন, এবার দেখবো আমরা তাহলে আজকের টপিকটার নাম কি হচ্ছে, তাহলে রেচন তন্ত্র বা রেচন, এক্সক্রিটরি সিস্টেম আজকে আমরা পড়বো। ঠিক আছে, এটা খুবই ইন্টারেস্টিং। জীবের কোষে উৎপন্ন বর্জ্য অপসারণের প্রক্রিয়াকে রেচন বলে। তো এক্সক্রিশন কাকে বলে, যে জীবের কোষে, একটা লিভিং অর্গানিজমসের যেটা সেল থাকে, সেটার মধ্যে যেটা এক্সক্রিটরি মানে উপসারণ, মানে বর্জ্য উপসারণ যেটা উৎপন্ন হয়, সেই প্রক্রিয়াকে কি বলে, রেচন বলে, এক্সক্রিশন বলে। বুঝতে পেরেছো? মানে যেগুলো ওয়েস্ট প্রোডাক্ট, যেটা আমাদের বডিতে উৎপন্ন হয়, সিম্পল ভাষায় সেটাকে কি বলে, রেচন বলে। বুঝতে পেরেছো? এবার দেখো কি বলছে, যে যেই অঙ্গতন্ত্র জড়িত থাকে রেচনে, তাকে কি বলে, রেচন তন্ত্র বলে। মানে কি, যেটা যেই পার্টসটা জড়িত থাকে কিসের সাথে, রেচন তন্ত্র মানে এক্সক্রিটরি সিস্টেমের সাথে, যেই অঙ্গটা জড়িত থাকে এক্সক্রিশনের মানে রেচনের, সেই অঙ্গকে কি বলে, রেচন অঙ্গ বলে, তাই না? এবার পড়বো আমরা। এইখানে একটা প্রশ্ন আসলো, প্রশ্নের সময় প্রশ্নটা পড়ো আর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো।
প্রশ্নটা হচ্ছে যে এর উপসরণের প্রক্রিয়া যা উৎপাদিত হয় জীবন্ত প্রাণীর কোষের মধ্যে তাকে বলা হয়, কি বলা হয়? টাইমারটা অন হলো, বলো কি বলা হয়? এ বর্জ্য রেচন, বি অপাচ্য খাদ্য রেচন, সি ইউরিয়া রেচন, আর ডি জল রেচন। কি হবে বলো তো? সময় আছে এখনো, ভেবে বলো কি হবে। সময় সমাপ্ত হলো, আর উত্তরটা কি হচ্ছে? উত্তরটা হচ্ছে সি, তাই না? ইউরিয়া আর রেচন। সেটা কিসের মধ্যে হয়? এই ছবিটা দেখেই বুঝতে পারছো, হিউম্যান বডিতে। হিউম্যান বডিতে এক্সক্রিশন যেটা, সেটা ইউরিয়ার ফর্মে বেরোয়। বুঝতে পারছো? সেটা আমরা আরেকটু ডিটেলসে আগামীতে পড়বো। এবার চলো আমরা দেখে নেই কি করে হচ্ছে এই ব্যাপারটা, মানে মানুষের রেচনতন্ত্র, এক্সক্রিটরি সিস্টেম ইন হিউম্যান বিং, এটা বলছে। ঠিক আছে, এটা কি? হিউম্যান বডি, অবভিয়াসলি এটা একটা হিউম্যান বডি, তাই না? হিউম্যান বডিতে এটা কি? কিডনি, তাই না? এগুলো কি? কিডনি। এবার দেখি আর কি কি আছে। মানুষের রেচনতন্ত্র দুজোড়া কিডনি রয়েছে। তো এক্সক্রিটরি যেটা পার্ট, রেচনতন্ত্র, সেটার আন্ডারে অনেক কিছু অঙ্গ জড়িত রয়েছে, তাই না? অঙ্গ তো দরকারই পড়বে, নয়তো কি করে এক্সক্রিশনটা পসিবল হবে, তাই না? কি কি অঙ্গ আছে সেটা দেখে নেব। একজোড়া বক্ষ দিয়ে গঠিত, মানে একজোড়া লাংস দিয়ে গঠিত। তারপর এইগুলো মেরুদণ্ডের উভয় পাশে পেটের গহ্বরে অবস্থিত, মানে অ্যাবডোমিনাল এরিয়া যেটা পেটের অংশতে এটা অবস্থিত। দেখেই বুঝতে পারছো, তাই না? আর এটা মেরুদণ্ডর উভয় পাশে। আমাদের এই জায়গাটা কি? এই জায়গাটা মেরুদণ্ড রয়েছে, তাই না? ব্যাকবোন। তারপর কি বলছে? বক্ষ। আচ্ছা, এটা তো আমরা পড়লাম কিডনি, তাই না? এটা কিডনি। আর প্রতিটি বক্ষ বৃক্ষ শিমের মানে এটা কি বলছে জানো? আকৃতির প্রায় 10 মিটার লম্বা, গাল লালচে রঙের। মানে এটা হয়েছে কি জানো? একটা আমরা রাজমা খাই না, রাজমা চাওয়াল বলে, রাজমা যেটা, সেটার মতনই দেখতে এই কিডনিগুলো, রাজমার মতনই দেখতে। এবং সেটা কি? এই দেখো, রাজমার মতো দেখতে, আর 10 সেন্টিমিটার লম্বা অবধি এরা হয়ে যায়, মানে সাইজটা বলছে। এই দেখো, এক জোড়া রাজমা মতো দেখতে। বুঝতে পেরেছো? খুব সিম্পল জিনিস। এবার তাহলে একটা প্রশ্ন করে ফেলি প্রশ্নের সময়। তো প্রশ্নটা আমি পরে বলছি, তোমরা সবাই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? তো প্রশ্নটা হচ্ছে যে মানুষের রেচনতন্ত্রে বৃক্ষমূত্র থেকে টিউবের মতো কাঠামোর মাধ্যমে ড্যাশতে যায়, যাকে বলা হয়, কি বলা হয় এবার বলো? এ হয়েছে মূত্রনলী, মূত্রাশয়, বি হয়েছে মূত্রাশয়, মূত্রনলী, সি হয়েছে মূত্রপথ, মূত্রনলী, ডি হয়েছে মূত্রনলী আর মূত্রপথ। কি হবে? টাইমারটা স্টার্ট হলো। এবার বলো যে মানুষের রেচনতন্ত্রে কি করে বৃক্ষ মূল থেকে টিউবের মতো কাঠামোর মাধ্যমে কি করে যায়, এবং সেটাকে কি বলা হয়? সময় আছে। কি হবে? এ, বি, সি নাকি ডি হবে? কি হবে বলো? সময়টা সমাপ্ত হলো, আর উত্তরটা হবে কি জানো? উত্তরটা হবে বি, মূত্রাশয় আর মূত্রনালী। মূত্রনালী মানে কি? এই টিউবটা, তাই না? আর মূত্রাশয় আমরা চলো দেখে নেব ডায়াগ্রামের সাথে, নয়তো তোমরা কনফিউজ হয়ে যাবে। এবার তাহলে আমরা দেখে নেই। এই দেখো, এবার একটু ডিটেলসে পড়বো মানুষের রেচনতন্ত্র। এটা বৃক্ষ আমরা পড়েছিলাম, এটা কি? কিডনি। কিডনির ভিতরে দেখবে অনেক কি থাকে? ক্যাপিলারিজ থাকে, তাই না? ব্লাড ভেসেলস থাকে। তো এবার দেখি যে এগুলো কি? রক্তের কৈশিক নলিকা, তাই না? এগুলো কি? ব্লাড ভেসেলস, তাই না? ক্যাপিলারিজ বা ব্লাড ভেসেলস বলে। রক্তকে শোধন করার এক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, এবং বৃক্ষতে থাকা
কৈশিক নলিকা এই পরিশোধন কার্য সম্পন্ন করে। মানে কি করে, আমাদের বৃক্ষতে, আমাদের কিডনিতে একটা ফিল্টার, কিডনি কি করে, কাজ করে যে ফিল্টারের মতো। সেখানে কিডনি সবকিছু আলাদা আলাদা ছাঁকনির মতো আলাদা আলাদা করে ফেলে, যেটা কাজের সেটা রাখবে বডিতে, যেটা কাজের নেই সেটা এক্সক্রিটরি পার্ট দিয়ে এক্সক্রিট করে ফেলবে, মানে বের করে ফেলবে। তো রক্তের কৈশিক নলিকা থাকে। তারপর কি থাকে, যে রক্ত যখন দুটি বৃক্ষতে পৌঁছায় তখন এতে প্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকারক উভয় পদার্থ মিশ্রিত হয়ে থাকে। বললাম না যে কিছু কাজেরও থাকে, কিছু অকাজেরও থাকে, তো সেগুলো মিক্স থাকে। এবার ফিল্টার করে কে, বৃক্ষ মানে কিডনি। তো প্রয়োজনীয় পদার্থ সমূহ রক্তে পূর্ণ শোষিত হয় এবং জলে দ্রবীভূত বর্জ্য পদার্থগুলি শরীর থেকে মূত্র হিসাবে বের হয়ে যায়। তো কি হয়, আমাদের যে ইউরিন পাস হয় সেটাতে কি হয় জানো, অনেক যেগুলো ওয়েস্ট প্রোডাক্ট সেগুলো বের হয়ে যায়, যেগুলো বডির দরকার নেই সেটা মূত্র হিসাবে বের হয়ে যায়। এবার দরকারি পদার্থ আবার রক্তে শোষিত হয়, আর যেগুলো কাজের থাকবে সেগুলো আবার রক্ততে পৌঁছে যাবে। এবার আমরা পড়ব বৃক্ষ, এটাকে বলে মূত্রাশয়। দেখেছো মূত্রাশয় কিসেকে বলে, মূত্রাশয়। এবার মূত্রাশয়ে উভয়ে অস্থায়ীভাবে মূত্র সঞ্চয় করে। মূত্রাশয়ে কি থাকে, কি থাকে, টেম্পোরারিলি ইউরিন স্টোর করে রাখে মূত্রাশয়ে। ঠিক আছে, মূত্রপথ, মূত্রপথ কোনটাকে বলে, এটাকে বলে মূত্রপথ, এটা মূত্রপথ হবে, এইটা হবে মূত্রাশয়। ঠিক আছে, এবার বলছে যে মূত্রাশয়ে অস্থায়ীভাবে মূত্র সঞ্চয় করে। এটা তো আমি জাস্ট বললাম যে টেম্পোরারিলি ভাবে স্টোর করে থাকে। আর এইটা হয় কি, এইটা হবে মূত্রপথ আর এটা হবে মূত্রনালী, মানে যেটা দিয়ে বের হয়ে যায়, মানে ইউরেথ্রা যেটাকে বলে। এগুলো মূত্রাশয়ে জমা হয় এবং নলীর প্রান্তে থাকা পেশি দ্বারা ঘটিত খোলা মুখ দিয়ে মূত্র বেরোয় আসে, যাকে মূত্রপথ বলে। তো এটা হয়েছে মূত্রপথ, এটা মূত্রপথ হবে, আর সেটা দিয়ে বের হয়ে যায়, কি বের হয়ে যায়, ইউরিন যেটা পাস হয়ে যায়। বৃক্ষ, মূত্রাশয়, মূত্রপথ এবং মূত্রনালী একসঙ্গে মিলে রেচনতন্ত্র গঠিত করে। এইগুলো সব মিলে মিশে কি করে, একটা এই চারটা গঠিত করে এক্সক্রিটরি কি করে সিস্টেম, রেচনতন্ত্র, এই চারটে একসাথে ফর্ম করে এক্সক্রিটরি সিস্টেম ফর্ম করে। বুঝতে পেরেছ? এবার দেখে নিই, যে বলছে যে বৃক্ষ, মূত্রাশয়, মূত্রপথ ও মূত্রনল একসঙ্গে মিলে রেচনতন্ত্র গঠিত করে। আর একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির 24 ঘন্টায়, মানে 24 ঘন্টায় 1 থেকে 1.8 লিটার মূত্র শরীর থেকে বের হয়ে যায়। তো আমরা যখন ইউরিন পাস করি তখন কি হয়, একবারে না, মানে পুরো 24 ঘন্টায় 1.5 লিটার মতো, মানে 1.4, প্রায় 1.5 লিটারের আশেপাশে, 1 থেকে 1.5 লিটার মতো মূত্র পাস হয়ে যায় শরীরের কি, সেই ইয়ের থ্রুতে, মানে যেটা তোমার সেই পথ, যেটা মূত্রপথ, সেটার দিকে বের হয়ে যায়। এবার বলছে যে মূত্রে কি থাকে, ইউরিনে কি থাকে, 95% থাকে জল। ঠিক আছে, H2O থাকে, 2.5% ইউরিয়া থাকে এবং 2.5% অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ থাকে। এক্সট্রা অনেক কিছু থাকে, শুধু জল থাকে না, ইউরিয়া থাকে 2.5%, আর কি থাকে, অন্যান্য যেগুলো এক্সক্রিটরি পার্ট, যেগুলো মানে ইউজলেস সাবস্টেন্সেস, সেগুলো থাকে কত, 2.5%। এবার আমাদের আর একটুখানি জানতে হবে, দেখে নিই কি জানতে হবে। কখনো কখনো সংমিশ্রণ বা ছোট আঘাতের কারণে একজন ব্যক্তির বৃক্ষ কাজ করতে পারে না। তো অনেক সময় কি হয়, কিছু কিছু কি হয়, অনেক সময় বৃক্ষ, মানে অনেক সময় কিডনি কাজ করতে পারে না নর্মালি। কেন? কারণ কি হয়, কখনো কখনো সংমিশ্রণ বা ছোট আঘাতের জন্য কোনো ইনজুরি হয়ে থাকে। ঠিক আছে, কোনো ইনজুরি হয়ে যায়, তো তাই ইনজুরি হলে কিডনি প্রপারভাবে ফাংশন করে না। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? এবার বৃক্ষ বিকল হওয়ার জন্য বর্জিত পদার্থগুলি রক্তে জমা হতে থাকে।
তো বৃক্ষতে কি হয়, বিকল হওয়ার জন্য অনেক বর্জিত পদার্থগুলি রক্তে জমা হতে থাকে, মানে যেগুলো দরকার নেই সেগুলো ব্যাক টু রক্ততে চলে আসে। আর এখানে বলছে যে যখন ভালোভাবে কাজ করতে পারে না কিডনি বা ফিল্টার করতে পারে না, তখন কি হয় যেগুলো আবর্জনা, যেগুলো বর্জ্য, সেগুলো রক্তে জমা হতে থাকে। তো রক্তে জমা হতে থাকলে কি হবে, মানুষ তো মারাই যাবে। রক্ততে যদি মানে ইউজলেস সাবস্টেন্স জমা হতে থাকে, তখন মানুষ আর বেঁচে থাকতে পারে না। তো তখন বলছে যে বেঁচে থাকার জন্য সময়ে সময়ে রক্তকে পরিশোধন করতে হয়। অনেক সময় কি হয়, বলে না যে ডায়াবেটিক পেশেন্টের বা অন্যান্য পেশেন্টের রক্তটাই পুরো খারাপ হয়ে গেছে, অনেকে বলে, বোঝে না যে সাইন্টিফিকলি এটাকে কি বলে, এটাকে ডায়ালিসিস বলে এটাকে। কারণ রক্ততে আমাদের বর্জ্য চলে গেছে, আর সেই যে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট সেটাকে বের করতে হবে, নয়তো মানুষটা সার্ভাইভ করতে পারবে না। তো সেটার জন্য ডায়ালিসিস প্রসেসটা দরকার পড়ে। তো এই প্রক্রিয়াকে আপহন বলে, যেটার ইংরেজি হচ্ছে ডায়ালিসিস। তো সেটা কি করে করে, চলো আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখে নিই। এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটা কি হচ্ছে, ইনজেকশনের সাহায্যে রক্তকে নেওয়া হচ্ছে। আর এখানে দুটো কি আছে, দু জোড়া রয়েছে তোমার রয়েছে, ফিল্টার রয়েছে, তাই না? এবার এই দেখো, রক্ততে বর্জ্য আছে আর রক্তকোষ আছে। তো কি হবে, ও মেমব্রেন একটা থাকে এই প্রসেসে, মেমব্রেনটা কি করে জানো, ছেঁকে নেয় ফিল্টারের মতো, যেটা কাজের থাকবে না সেটাকে কি করবে, বের করে দেবে। আর যেটা ইউজফুল ব্লাড সেটা আবার ব্যাক টু পেশেন্ট চলে যাবে। তো দেখেছো দুটো, একটাতে বর্জ্য জমা হচ্ছে, ঠিক আছে, মেমব্রেনের সাহায্যে, আর আরেকটা যেটা পিওর ব্লাড, পিউরিফাইড ব্লাড, সেটা ব্যাক টু পেশেন্টস বডি চলে যাচ্ছে। দেখো কত সুন্দর, পেশেন্টের বডিতে চলে গেছে, যেটা কাজের রক্ত, যেটা বেকার সেটা মেমব্রেনের সাহায্যে ছেঁকে নিয়ে ফেলে দেওয়া হবে। এবার একটা প্রশ্নের সময়, প্রশ্নটা পড়ো আর বলো এটার উত্তরটা কি হবে। নিচের কোনটি সাময়িকভাবে মূত্র সঞ্চয় করে, টেম্পোরারিলি স্টোর করে, মানে কে রাখে? এ হয়েছে মূত্রাশয়, বি হয়েছে মূত্রনলী, সি হয়েছে মূত্রপথ, আর ডি হয়েছে বৃক্ক মানে কিডনি। কি হবে এখানে? সময় দিয়ে দিলাম, ভেবে বলো। কি হবে, মূত্রাশয় হবে, না মূত্রনলী হবে, নাকি মূত্রপথ হবে, নাকি ডি বৃক্ক হবে মানে কিডনি? কি হবে বলো তো? সময় সমাপ্ত হয়ে গেছে, আর উত্তরটা সবাই করতে পেরেছো। উত্তরটা হয়েছে কি, এ, তাই না? এ মানে মূত্রাশয়। মূত্রাশয়ে ইউরিন টেম্পোরারিলি স্টোর করে থাকে, ঠিক আছে। মূত্রনালী কি ছিল, যেটা টিউব, যেটার সাহায্যে ইউরিনটা আসতে পারে। মূত্রাপথ কি ছিল, যেটা দিয়ে ইউরিনটা পাস করে, তাই না? আর বৃক্ক তো জানোই কি, কিডনি। ঠিক আছে, ক্লিয়ার রয়েছে? এবার দেখি তাহলে আগামীতে আর কি আছে। এই দেখো, এটা আরেকটা পরিস্থিতি যেখানে আমাদের কি হয়, গ্রীষ্মকালে গরমকালে অনেক গরম লাগে, তাই না? অনেক ঘাম বেরোয় আমাদের, দেখো ঘামছে কতটা। তো সেটা আরেকটা কি, টাইপ অফ এক্সক্রিটরি সিস্টেম। এটা আরেকটা টাইপ, এক্সক্রিশনের আরেকটা টাইপ, তাই না? কারণ আমাদের সুয়েটে মানে ঘামের রূপেও অনেক কিছু বর্জ্য আমাদের শরীর থেকে বের হয়ে যায়, ঠিক আছে। তো গরম দিনে আমরা ঘামি কেন? এবার বলো তো, কেন আমরা ঘামি? কেন ঘামি বলো? কারণ আমাদের গরম লাগে, তাই না? আমাদের ক্লাইমেটটা হট থাকে, তাই আমরা ঘামি, এবং আমাদের শরীরকে যাতে ঠান্ডা রাখতে পারি তাই আমরা ঘামি। ঘামলে দেখবে শরীরটা ঠান্ডা থাকে। তো আমরা ঘামি সো দ্যাট আমাদের বডিটা যাতে একটা মিনিমাম একটা কুল টেম্পারেচারটা মেনটেন করে থাকতে পারে, নয়তো কি হবে, অনেক বেশি গরম লাগবে, তাই না? এবার দেখো কি হচ্ছে এখানে, ঘামের নিঃসরণ ও রেচনের সাথে সম্পর্কিত। ঘাম হয়েছে আবার একটা এক্সক্রিটরি সিস্টেমের সাথে, এক্সক্রিশনের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। ঘামে কি থাকে, জল ও লবণ থাকে, সেটা আমরা জানি। NaCl আর H2O থাকে ঘামের মধ্যে। ঘাম আমাদের শরীরকে ঠান্ডা করতে সাহায্য করে।
দেখেছো কেন আমরা ঘামি? কারণ আমাদের শরীরকে কি করে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। এবার তাহলে আরেকটা প্রশ্ন চলে এসছে, প্রশ্নের সময়। প্রশ্নটা আমি বলছি যে ঘামের নিঃসরণ ড্যাশের সাহায্যে সম্পর্কিত রয়েছে। এবার বলো, জাস্ট একটু আগে পড়ালাম। এ হয়েছে হজম, জল ও লবণ। বি হয়েছে রেচন, জল ও লবণ। সি হয়েছে রেচন, আপাচ্য খাদ্য মানে আনডাইজেস্টেড ফুড। আর ডি হয়েছে হজম, আপাচ্য খাবার। কি হবে? সময়টা রয়েছে, একটুখানি ভেবে বলো কি হবে। সময়টা সমাপ্ত হলো, আর উত্তরটা হয়েছে বি, এক্সক্রিশনে। এটা হয়েছে একটা পার্ট অফ এক্সক্রিশন, রেচন। আর এইটাতে কি থাকে, ঘামে কি থাকে, জল ও লবণ থাকে, মানে কি থাকে, ওয়াটার এবং সল্ট থাকে আমাদের ঘামে। ঠিক আছে, এবার তাহলে দেখি আমরা। আর এবার দেখো এখানে কত সুন্দর একটা গ্রাম, তাই না? কত সুন্দর একটা গ্রাম। এবং আগের দিনে কি হতো, সবাই কি ইউজ করতো, মটকা, তাই না? মাটির যে কলস বা মটকা বলে এটাকে ইউজ করতো সবাই। কেন? দেখো কেন ইউজ করে। কারণ মটকা কি করে, ক্লে থাকে, মাটি থাকে, মটকাটা মাটি দিয়ে তৈরি। এবং ক্লে মানে কি করে, জলকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। সেটার জন্য আগের দিনে ফ্রিজ ছিল না, রেফ্রিজারেটর ছিল না, তখন ওরা কি করত, এই মটকাতে জল রাখতো, আর সেই জলটা ঠান্ডা থাকতো, এবং সেই জলটাই ওরা জলপান করতে পারতো। তো এটা কি ভেবেছো যে এটা কেন থাকে, মানে কেন মটকাতে জল ঠান্ডা থাকে? ভেবেছো? মাটির কলসিতে মানে ছিদ্র থাকে, যেটা জল বাষ্প হয়ে বের হয়ে যাওয়ার জন্য জল ঠান্ডা থাকে। ছিদ্র ছিদ্র থাকে এখানে, সো দ্যাট জলটা বাষ্প হয়ে বের হয়ে যেতে পারে, আর বেরোলে কি হবে, জলটা ঠান্ডা হয়ে থাকবে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? এবার তাহলে আরেকটা প্রশ্ন এসছে, প্রশ্নের সময়। আর প্রশ্নটা বলছি যে মাছ তাদের বর্জ্য জলে ড্যাশ আকারে নির্গত করে। কি আকারে নির্গত করে? এ হয়েছে অ্যামোনিয়া, বি হয়েছে ইউরিয়া, সি হয়েছে ইউরিক অ্যাসিড, আর ডি হয়েছে নাইট্রোজেন। কি হবে, এ বি সি নাকি ডি হবে? বলো তো, মাছ তাদের বর্জ্য জলে কি হিসাবে নির্গত করে? আচ্ছা, আমি টাইমারটা শুরু করলাম, এবার ভেবে বলো কি হবে। অ্যামোনিয়ার ফর্মে মানে বের হয়, নাকি বি ইউরিয়া, নাকি সি ইউরিক অ্যাসিড, নাকি ডি নাইট্রোজেন? কি হবে? কি হবে বলো তো, এ বি সি না ডি হবে? সময় সমাপ্ত হয়েছে। আর উত্তরটা হয়েছে কি জানো? উত্তরটা হয়েছে অ্যামোনিয়া। তো মনে রাখবে, মাছ ওদের যেটা বর্জ্য থাকে সেটা অ্যামোনিয়ার ফর্মে বের করতে পারে। ঠিক আছে, আর মানুষের মধ্যে কি হয়, ইউরিয়ার ফর্মে বেরোয়। ঠিক আছে, আর ইউরিক অ্যাসিড কার মধ্যে হয়? পাখিদের মধ্যে হয়। সেটা আমরা দেখে নেব। বিভিন্ন জীবের বর্জিত পদার্থ। এবার দেখে নাও এখানে মাছের মধ্যে, দেখবে কি কি মানে ওরা এক্সক্রিশন যেটা করে সেটা কিসের ফর্মে করে সেটা আমরা দেখব। কত সুন্দর দেখো, জলের মধ্যে মাছ রয়েছে। দেখো যে কোনো প্রাণীর শরীর থেকে বর্জিত পদার্থ অপসারণ করার উপায় জলের মানে এটা কি করে, যে ডিপেন্ড করে জলের উপর, যে কি করে ওরা এক্সক্রিশনটা বের করতে পারবে বা বর্জিত পদার্থ কি করে অপসারণ করতে পারবে। তারপর বলছে যে মাছের মতো জলজ প্রাণীরা তাদের বর্জ্য নির্গত করে অ্যামোনিয়া। দেখেছো, অ্যামোনিয়ার আকার যা সরাসরি জলে দ্রবীভূত হয়ে থাকে, যেটা ডিজলভ হয়ে যায় জলের মধ্যে। ঠিক আছে, অ্যামোনিয়ার ফর্মে ওরা এক্সক্রিশন করে এবং সেটা জলে ডিজলভ হয়ে যায়। পাখি কি করে করে দেখি তাহলে। পাখি টিকটিকি, এটা কি টিকটিকি, তাই না? এইটার ক্ষেত্রে কি করে হয় দেখি আমরা। ওদের ক্ষেত্রে সাপের ক্ষেত্রে কি করে হয়?
পাখি, সাপ এবং টিকটিকি যেসব প্রাণী তাদের বর্জ্য ইউরিক অ্যাসিড আকারে নির্গত করে। এই দেখো ইউরিক অ্যাসিড দেখো সাপ, টিকটিকি আর পাখি ওরা ইউরিক অ্যাসিডের মাধ্যমে এক্সক্রিট করে ইন দ্য ফর্ম অফ ইউরিক অ্যাসিড। ইউরিয়া কারা করে? হিউম্যান বডি, হিউম্যান বিং। আর আরেকটা কি ছিল? মাছ, তাই না? মাছ কি ছিল? আচ্ছা, মানুষের মধ্যে দেখে নিই। মানুষের মধ্যে প্রধান রেচন ধ্রুব জল, ইউরিয়া। মানুষের মধ্যে এক্সক্রিটরি সিস্টেম হচ্ছে ইউরিয়া। পাখিদের মধ্যে ছিল কি? ইউরিক অ্যাসিড, তাই না? আচ্ছা, এবার তাহলে একটা সাইকোমেট্রিক কোয়েশ্চেন চলে এসছে। কোয়েশ্চেনটা পড়ছি আর তোমরা বলো এটার উত্তরটা কি হবে। আচ্ছা, আগে কোয়েশ্চেনটা পড়ে নিই যে আগামী সপ্তাহ থেকে রিমকির শীতের ছুটি শুরু হচ্ছে। উইন্টার ভ্যাকেশন যেটা বলছে, তোমাদের তো হয় তাই না? উইন্টার ভ্যাকেশন ছুটি সেটা শুরু হচ্ছে। এই বছর রিমকি বিদেশে যেতে চাইছে, তাই সে কি করছে? ইন্টারনেটে বিভিন্ন ভ্রমণ গন্তব্য খোঁজ করেছে, মানে যেটা ট্রাভেল এজেন্ট বা অনেক কিছু ট্রাভেল এজেন্ট কারণও ইন্টারন্যাশনাল ঘুরবে ভেবেছে। তো অনেক বিকল্প খোঁজার পর সে সিঙ্গাপুর যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ঠিক আছে? তো তাই তার বাজেটের উপর ভিত্তি করে সে তখন থাকার জন্য হোটেলগুলি অনুসন্ধান করে এবং বিভিন্ন পর্যটন স্পটগুলিও দেখে দেখে যা ও দেখার পরিকল্পনা করেছে। মানে ও কি করেছে? বিভিন্ন স্পটগুলো দেখেছে, ঠিক আছে? হোটেলগুলো দেখেছে যে কোথায় কি থাকবে, কোথায় ঘুরবে, সেগুলো দেখে নিয়েছে ইন্টারনেটে আগের থেকেই। অবশেষে সাধনার পর সাবধানের সাথে বিকল্পনা করার পরে সে তার টিকিট বুক করে। মানে তারপর কি করলো? অবশেষে কি করে? সাবধানতার সাথে, মানে অনেক কিছু ভেবে চিন্তে ও পরিকল্পনা করলো যে ও টিকিটটা এবার বুক করে ফেলবে এবং ভ্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়। পুরো পরিকল্পনার সময় রিমকি কি গুণমান প্রদর্শন করেছিল? ও সিঙ্গাপুর যাবে ভেবেছে, সেটার জন্য ও ইন্টারনেটে সার্চ করলো, ঠিক আছে? তারপরও ট্রাভেল এজেন্ট নিল, তারপর ও দেখলো ইন্টারনেটে আরো কি কি স্পটগুলো দেখা যায়, তারপর হোটেল বুক করলো ইত্যাদি। ও অনেক পুরো প্রিপারেশনটা করে ফেললো। তো এবার কি হচ্ছে? এই যে ও এত কিছু রিসার্চ করেছে, কোথায় যাবে, কি করবে, সেটা কি গুণে প্রদর্শন করেছে এখানে? এ হয়েছে কি? এ হয়েছে কঠোর পরিশ্রম করেছে, নাকি বি বৈজ্ঞানিক মেজাজ করেছে, নাকি সি অঙ্গীকার করেছে, নাকি ডি যুক্তিবাদী চিন্তা করেছে? কি হবে? এ, বি, সি নাকি ডি? কি হবে বলো তো? কঠোর পরিশ্রম নাকি বৈজ্ঞানিক মেজাজ নাকি অঙ্গীকার নাকি যুক্তিবাদী চিন্তা? কি করেছে? সময় সমাপ্ত হয়ে গেছে। আর তোমরা ভালো করে ভেবেই বলেছো, ঠিকই বলেছো, এটার উত্তরটা দিয়েছো যে ডি হবে, যুক্তিবাদী চিন্তা করেছে, তাই না? যুক্তিবাদী চিন্তা ভাবনা করে তারপর ও যাবে, তাই না? এবার তাহলে আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ হলো। আশা করছি যে তোমরা বুঝতে পেরেছো যে কি করে পরিবহন হয় উদ্ভিদে এবং প্রাণীদের মধ্যে, তাই না? উদ্ভিদে এবং প্রাণীদের মধ্যে কি করে পরিবহন হয় এবং কি করে যে আগের ক্লাসে পড়েছিলাম কি সার্কুলেটরি সিস্টেম, আর আজকের ক্লাসে আমরা পড়েছি কি এক্সক্রিটরি সিস্টেম, মানে রেচনতন্ত্র। সেটা কি করে মানুষের মধ্যে কি ফর্মে বেরোয়? ইউরিয়া। পাখিদের সাপের মধ্যে ইউরিক অ্যাসিড এরকম ফর্মে বেরোয়, ঠিক আছে? তো আজকে ক্লাসটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো জানিও কেমন লাগলো। এ হয়েছে বুঝতে পেরেছো, খুব খুশি হয়েছো। বি যে তোমরা মোটামুটি একটা খুশি হয়েছো। সি যে তোমরা সন্তুষ্ট হয়েছো। আর ডি যে তোমরা একটুখানি কনফিউজ রয়েছো। ঠিক আছে, সময়টা আমি শুরু করলাম, তো তোমরা একটু সময় নিয়ে জানাবে কেমন লাগলো। আবার দেখা হবে আগামী ক্লাসে। ততক্ষণ তোমরা রিভাইজ করতে থাকবে সার্কুলেটরি সিস্টেম, সংবহনতন্ত্র বা রেচনতন্ত্র, আর রেচনতন্ত্রর সাথে কি কি জড়িত আছে অঙ্গ এবং কি করে ওরা ফাংশন করে, সবকিছু তোমরা ভালো করে রিভাইজ করে রাখবে, ঠিক আছে? তাহলে ভালো থাকবে সবাই, দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে।
Good afternoon, students. Welcome back to tele-education classes. How are you all doing? I hope you all are doing good. I'm also doing good. So today I've come with a new session. Let's see what we have today. Okay, so now let's see the picture here. We can see a classroom, right? We can see so many students are sitting in this classroom, and we can see a girl and a boy. They're facing each other, and I think they're talking something, right? Now let's see what are they talking. They're having a conversation. So let's see what is the conversation. So this girl, she's asking this boy, what are you going to do this Sunday, Ravi? Okay, so this boy, his name is Ravi. So this girl, she's asking Ravi that what are you going to do this Sunday, Ravi? Let's see what Ravi replies. I think I will stay back at home and watch cricket. Okay, so that's his plan for Sunday. He is not going outside. He will be staying at home, and he is thinking to watch cricket. He says, I think, that means he is not sure, but he is thinking that he will be staying at home and watch cricket. Now let's see what she says. Okay, so this boy is asking, what will you do, Swati? So this girl, her name is Swati. So this boy is asking her, what will you do, Swati? Okay, now let's see what Swati replies. I am not sure. Either I will go to my uncle's place or I will visit a temple with my family. Okay, so this girl is also sharing her plans for Sunday. What is her plan? Though she is also not sure, but she is thinking that she might go to her uncle's place or a temple with her family. Okay, very nice. Now let's see what are they saying next. This boy is asking, what about your music class? I think they have a music class on Sunday. So he's asking about that music class to her. Now see what she replies. Let's see. Okay, this Sunday I will not attend my music class. Okay, so this girl is saying she is not going to attend her music class this Sunday. Okay, now so this is what they were talking, right? This was a whole conversation they were having. Then did you notice that while having this conversation, while replying, or while asking something, they were using will. So now you tell me, when do we use will? Because this word is related to our today's session and today's topic. So they are saying, when do we use will? So we are going to learn how to use will and when to use will. Okay, we use will to talk about future event. Correct? So whenever we are going, we are going to do something, or we have not done it, but in future we'll do it, right? So whenever we have to talk about something which will be going to happen in future, we use will to indicate future. So they are saying we use will to talk about future event. So there is an example here. I will stay back at home and watch cricket. This is what that boy said, right? That he was going to stay back at home and watch cricket. But see, he has not done it, right? He will be doing it. Because Sunday has not come yet, he is sharing his plan for Sunday, for that is in future. That's why he is saying I will stay back at home and watch cricket. Future means bhavishyat. Okay, whatever has not happened yet, what is going to happen, that is bhavishyat, right? So future means bhavishyat. So this sentence is an example of future tense. I will stay back at home and watch cricket, and we have used will to indicate future tense. Very good. I will go to my uncle's place. That means he has not gone yet. He will be going, right? He, like in future, in bhavishyat, এই ছেলেটা আঙ্কেলের বাড়িতে যাবে. So he is saying I will go to my uncle's place. I will visit a temple with my family. Okay, then so these were all the examples of future tense. That means ভবিষ্যতের এগুলো ভবিষ্যতে কি কি করব সেটা ওরা শেয়ার করলো with the help of will. So in order to indicate future tense, in whatever you are saying, you have to use will. Now you have understood little bit about future tense, right? So you have got a question here. You have to solve this question with the help of the little knowledge you have till now. Okay, so the question is, which sentence is in the simple future tense? So you have to find the sentence which is in
simple future tense, you have 4 options, okay? She is eating dinner, they will go to the park, he has finished his homework, I am reading a book. So you have 4 options, like 4 sentences are there, so you have to find which sentence is in simple future tense. And you know, for future what we use will, right? So you have to use this trick to find which option is correct here, which option will fall under simple future tense. Future এর জন্য future কে আমরা future এর কিছু জিনিস প্রকাশ করার জন্য আমরা কি ইউজ করি, কি ব্যবহার করি, will ব্যবহার করি, রাইট? তো will টা তোমাদের এই যে 4টি অপশন আছে না, সেটার মধ্যে তোমাদের দেখতে হবে কোন সেন্টেন্সে আমরা will টা ব্যবহার করছি, ঠিক আছে? একদম ইজি, তোমরা একদম ভালো করলে এই সেন্টেন্সগুলো যদি পড়ো সেটাতেই তোমরা বুঝে যাবে যে কোন সেন্টেন্সটা সিম্পল ফিউচার টেন্সে আসবে। সো আই এম স্টার্টিং দ্য টাইমার, your time has started. I am expecting you to answer it correctly because this is very easy. Just read the sentences carefully, you will get to see the word will, and wherever you get to see the word will, you know it that this sentence is in future tense. So your last 10 seconds, please answer, students. Yes, I'm waiting. Last 5 seconds. Yes, so we are done with the timer. So the correct answer is B. They will go to the park. But why B? Because we can see will here, and will indicates future tense. That's why this sentence is the correct option here. Very good. Now we are moving with the session. Now what we have? They are asking, sir, see, till now we have learned how to use will and when to use will. Now we are going to learn will not. When to use will not. Let's see what we have. So they are saying use of will not to make a negative statement about future. So whenever you have to express something or tell something about future, but you have to say something in negative, that time you have to use will not. ভবিষ্যতে কিছু বলার হবে যখন, আর তোমাদের কিছু নেগেটিভ যদি বলার হয়, তখন আমরা কি ব্যবহার করি? will not. Okay, so for future tense, if you want to express something in negative, then you have to use will not. Okay, so we will be seeing some examples. Our first example is this Sunday I will not attend my music class. So can you see that I will not attend my music class? That means she told, right, that she is not going to attend her music class in the coming Sunday. That means she is not, right? Not means negative. That's why I will not. For expressing something negative for future, then we have to use will not. I will not go to school next week. It will not rain tomorrow. Sita will not go for shopping. Correct. Now we have come with a question again. It's a very easy question related to whatever you have learned till now. Which sentence is in the simple future tense? You know, right? For simple future tense, what do we use? We use will to indicate future. So you have 4 options. You can see 4 sentences here. So you have to find in which sentence we are using will. Okay, it's very easy. I have given all the clues. You just need to choose the correct options. Your options are: I am going to the store, going to the store, I will go to the store, I went to the store. So your time starts now. You have to choose the correct answer. So I have started the timer. Please choose the correct answer. You just need to see where are they using will. In whatever sentence you get to see will, that means it's in future tense, and you have to find that only. So there are 4 sentences. Very easy. Just read the sentences properly. I can see some students answering. Students, I am telling you again and again, you just need to find will, the word will. will in the sentence. Wherever you see will, you have to choose that option. It's very easy. We are done with the timer. I can see some students have answered C, and that's our correct option. So now tell me, you can see 4 sentences, right? So in all of the sentences, only in option C we can see will. I will go to the store, and will indicates future tense. So we have to find future tense. Which sentence was in future tense? So only option C is in future tense. That's why this option is our correct answer. Very good, students. Now we are moving with the session. Now they are asking,
Now they are saying that for positive sentences, whenever we have to say something positive, that in future we have to use will. Okay, now see, some of the examples are here. I will do my homework. That is positive, right? That means in future তুমি তোমার homeworkটা করবে, আমি আমার homework করব. That means করব means positive, right? So for positive we will use will. So what is the example? I will do my homework. Now let's see the next example. He will pass the examination. See, will is highlighted differently, and they are saying he will pass the examination. মানে সে ছেলেটা এক্সামটা পাস করবে in future, মানে পাস করবে, পাস করিনি এখনো, but ফিউচারে গিয়ে পাস করবে. That's positive, right? পাস করবে is positive, so we are going to use will. Now our next sentence is it will rain today. আজকে বৃষ্টি হবে, এখনো বৃষ্টি হয়নি বাট হবে, রাইট? তো এটা মানে হবে মিন্স এটা পজিটিভ, তাহলে আমরা কি বলবো? ইট উইল রেইন টুডে। দেন অরুণা গগৈ উইল উইন দ্য ইলেকশন। সো অরুণা গগৈ ইলেকশনটা জিতবে, এখনো জিতিনি কিন্তু, বাট জিতবে, ঠিক আছে? তো সামথিং positive in future, you have to use will for that. So Aruna Gogoi will win the election. Okay, so these are some examples, these are some positive sentences in future where you need to use will. Okay, for saying something positive for future event you have to use will. Okay, now we are going to see some negative sentences, and for negative sentences I already told you, whenever you have to say something negative for future then you have to use will not. ভবিষ্যতে যদি তুমি কিছু, তোমার কিছু এরকম আছে বলার যেটা তুমি নেগেটিভে বলবে, যে আমি এটা করব না, আমি ওখানে যাব না, আমি পরশুদিন আমি এই জায়গাতে যাব না, আমি পরশুদিন মার সাথে ওখানে ঘুরতে যাব না, আমি কালকে ভাত খাবো না, আমি এই মানডেতে স্কুল যাব না. So these are all negative sentences, right? For expressing all these sentences of future you have to use will not. Okay, now let's see some examples. I will not do my homework. Correct? See, can you see will not? Because negative আর সেটাও future এ, তো কি use করবে? I will not do my homework. Then what is our next example? He will not pass the examination. It will not rain today. Then Aruna Gogoi will not win the election. মানে অরুণা গগৈ ইলেকশনটা জিতবে না, that's negative, right? তো will not, we have used will not. Correct. Now we have seen so many examples related to negative sentences of future where we are using will not. Now we have got another question. Let's see what we have. Which of the following words is a common time expression used with the simple future tense? Okay, so যখন আমরা ফিউচারে কিছু বলি না, ভবিষ্যতের ব্যাপারে কিছু বলি, তো ভবিষ্যতে এরকম কোন এই চারটির মধ্যে কোন ওয়ার্ডটা এরকম আছে যেটা আমরা এই ওয়ার্ডটা ইউজ করি ভবিষ্যৎকে মানে ইন্ডিকেট করার জন্য, ঠিক আছে? So your four options are yesterday, now, tomorrow, currently. Okay, so these are four options. You have to choose the correct options which indicates future. Okay, yesterday, now, tomorrow, currently. I'm starting the timer. It's very easy. তোমরা ভবিষ্যৎ মানে কি, যেটা এখনো হয়নি, হবে, রাইট? তো তোমরা এটার মধ্যে চারটি অপশনের মধ্যে কোন অপশনটি হবে যেটা আমরা ইউজ করি ভবিষ্যতের জন্য? ওকে, I can already see students answering correctly. I'm very happy. Last 10 seconds, whoever has not answered, please answer. Okay, some people have changed their options. Yes, okay. Last 3 seconds. Very good students, very good. So most of the students have gone for option C, that is tomorrow, and some of the students have gone for yesterday. Yesterday, how yesterday students? Yesterday মানে কি? গতকালকে সেটা চলে গেছে। আমরা যেটা চলে গেছে সেটার ব্যাপারে বলছি না, রাইট? আমরা ভবিষ্যতের ব্যাপারে কথা বলছি। তো ভবিষ্যৎ মানে tomorrow, কালকে, আসবে কালকে, ঠিক আছে? তো আমরা টুমোরো নাও মানে এখন, yesterday মানে গতকালকে, কারেন্টলি মানে এখন যেটা চলছে, আর টুমোরো মানে কি? এই আসবে কালকে। That's why tomorrow is used for indicating future tense. Very good students. I can see so many students, most of the students have gone for option C, that is the correct option. Very good. I'm so happy to see that. Now we have come with a new thing, use of will to question.
till now we have learned how to use will in a simple sentence, okay, like for answering any question or for talking something, but we don't know, right, how to use will in a question, how to how to ask a question with the help of will. So we are going to learn that. আমরা এখন কি শিখবো, আমরা কোয়েশ্চেন করা শিখবো, মানে will কে ইউজ করে আমরা কোয়েশ্চেন কিভাবে করি, ঠিক আছে? তো আমরা এটা এখন শিখবো, দেখি আমরা কি শিখি। For example, so we are going to see some examples here. So you can see this lady is holding a cake and there is a small boy standing in front of her. Now let's see what are they talking. So this lady is saying, will you have some cake? Okay, so this lady is offering some cake to this little boy and she's asking a question if he is interested in having this cake or not. So how is she using will here? Will you have some cake? Can you see that this is a question and they have used will here? Right. So this is how we question, we use will while questioning, correct? Now we are going to see some more examples. So we can see these two little girls, they are facing each other and they are talking to each other. What are they talking? One girl is asking the other girl, will you come tomorrow? Kalke ki tumi ashbe? So this is, they are talking about future, right? And they are also asking a question. One girl is asking a question to the other girl, so she is saying, will you come tomorrow? Sorry. Now let's see some more examples. Now you can see this boy and he is looking at the clouds and thinking, and দেখো একদম অন্ধকার হয়ে গেছে দিনটা, ক্লাউডস এর দিকে, মেঘের দিকে দেখে ছেলেটা কিছু একটা ভাবছে, রাইট? and he is thinking, will it rain this evening? আজকে এই যে আজকে বিকেলে কি বৃষ্টি হবে? He is just making a random question. So how is he doing it? He is using will and he is asking this question as, will it rain this evening? So he এখনো বৃষ্টি হয়নি, বাট হতে পারে বৃষ্টি, রাইট? তো এখনো এটা কনফিউজ, ও শুধু মেঘের দিকে দেখে বলছে যে আজকে কি বৃষ্টি হবে বিকেল বেলা, will it rain this evening? So this is his question, okay? So this is how we use will while doing any question. So we have come with a question now. Question time. Let's see what question we have. What is the negative form of the following sentence? So we have learned positive and negative form in future tense, right? If for positive we use will, for negative we use will not, right? So you have this sentence, she will visit her grandparents. That is positive, correct? Because we are using will. So you have to tell the negative form of this sentence, and for negative we use will not. So you have these four options, you have to find which sentence is correct, which sentence is the negative form of this sentence. So you have options, she will visit her grandparents, she not will visit her grandparents, she visited her grandparents, she will not visit her grandparents. So here I am starting the timer. So I am giving you a clue, ঠিক আছে? আমি একটা ক্লু দিচ্ছি, আমরা পজিটিভের জন্য will ইউজ করি, নেগেটিভের জন্য will not ইউজ করি। তো এখন যেটা কোয়েশ্চেনে আছে না, সেটাতে কোয়েশ্চেন বলেছে she will visit her grandparents। যদি এই সেন্টেন্সটাকে তোমাদের নেগেটিভ করতে হয় তো তোমাদের will not ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে? তো তোমাদের চারটি অপশন আছে, তোমরা আমাকে অপশনগুলি পড়ে বলো যে এই অপশনগুলিতে কোনটাতে will not ইউজ করেছে নেগেটিভ করার জন্য, ঠিক আছে? So last 2 seconds students, okay, I can see, very good. So I can see most of the students have gone for the option D, and that is our correct option, because I already told you for positive we need to use will and for negative we need to use will not. তো আমরা কি হবে আমাদের অপশনটা, she will not visit her grandparents. Very good students for answering this question. Now they are asking use of want. এখন আমরা শিখবো want কখন ইউজ করি। তো want টা মানে কি আগে তো সেটা জানতে হবে, রাইট? want হলো it is a short form of will not. আমরা will not কে শর্টকাটে কিভাবে লিখতে পারি, want. will not কে যখন আমরা এরকম মানে একসাথে করে নিই না, তো শর্টকাটে কি ফর্ম হয়ে যায়, দেখো want ফর্ম হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো will not কে তোমরা ছোট করে লিখলে want ও লিখতে পারো। এটাই নরমালি will not কে, এটাই নরমালি আমরা এইভাবেই আমরা will not টাকে লিখি want। চলো let's see some examples. I won't lie means I will not lie. তো will not, how we change will not, we have changed it to want. I won't lie.
We won't forget your birthday. That means we will not forget your birthday. We won't forget your birthday. Very good. It won't rain today. It will not rain today. It will not rain today has changed to it won't rain today. Very good. Raj won't pass the test. He has not studied at all. Raj will not pass the test. He has not studied at all. Will not has changed to won't. তো will not যখন will not টাকে আমরা চেঞ্জ করে ছোট করে শর্টকাটে লিখি তখন কি হবে? Raj won't pass the test. He has not studied at all. ঠিক আছে? So you have to write won't in place of will not, because this is the short form of will not, and very it is very convenient to use won't. Now I am going to show you some sentences, okay, and you have to change these sentences into questions. We have learned, right, how to make questions with the help of will. So I am going to show you some normal sentences. You have to change these sentences into questions with the help of will. So it's an exercise. If you don't know also, you will understand by seeing these examples. So this girl Priya will clean the house this week. So that means her house is dirty, you can see, right? So many things are lying on the floor. Her dress is lying on that cabinet. Her cupboard is open. Things are lying here and there. It's very messy. So she is thinking that she will be cleaning her house this week. She has not cleaned yet. ও করবে, ও ক্লিন করবে, ও কোনো করিনি ক্লিন. So Priya is saying Priya will clean the house this week. Now how to change this sentence into a question? Let's see. Will Priya clean the house this week? Question mark. এখন কি হয়েছে, আমরা যখন এই সেন্টেন্সটাকে কোয়েশ্চেনে কনভার্ট করেছি, কি করলাম আমরা, উইল যেটা আগে যেটা মানে নরমাল সেন্টেন্সে উইল ছিল সেটাকে আমরা আগে নিয়ে এসে গেছি. ঠিক আছে, তো বাকিগুলো সব কিছু সেম থাকবে. ইউ জাস্ট নিড টু প্লেস দ্য উইল as the first word of the question. You have to make the question like this: Will Priya clean the house this week? Everything has remained same. You have just done it. You have bought the will before Priya. You have just placed will in the first position of the question. Okay, now let's see some more example. Shamiran will come home at 6 p.m. How will you change it to a question? Will Shamiran come home at 6 p.m.? See, everything has remained same. সব কিছু সেম আছে, শুধু কি হয়েছে, উইলটা আগে এসে গেছে. Will Shamiran come home at 6 p.m. Come home at 6 p.m. ঠিক আছে, সমীরন আর উইলও ঠিক আছে, কিন্তু কি হয়েছে, উইলটা সমীরনের আগে এসে গেছে. যখনই আমরা একটা নর্মাল সেন্টেন্সকে কোয়েশ্চেনে কনভার্ট করি তাহলে কি করি, আমরা কি করি যে উইলটাকে না আগে নিয়ে এসে যাই, এসে বাকিগুলি সবকিছু সেম যেরকম আছে সেরকমই রাখি আর এটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে দিই. So this is how you need to change the sentences, future tense sentences, into a question by just changing the position of will and putting a question mark. Let's see some more example. Arvind will lend you the money for shopping. How will you write it as a question? Will Arvind lend you the money for shopping? Question mark. He will win the race tomorrow. Will he win the race tomorrow? Question mark. Sanjay will be on holiday tomorrow. Will Sanjay be on a holiday tomorrow? Very good. So these are some examples where we have changed a future tense sentence into a question by just changing the position of will and putting a question mark. So now we have got a question related to what we have learned just now. Okay, so they are saying which of the following sentences is in the interrogative form in the simple future tense. Now what do you mean by interrogative form? Interrogative form means question. ঠিক আছে, ইন্টারোগেটিভ ফর্ম মানে কি, একটা নরমাল যদি সেন্টেন্স দেওয়া থাকে সেটাকে মানে আমরা যখন ইন্টারোগেটিভ ফর্মে আমাদেরকে নিতে বলে মানে আমাদেরকে ওই জিনিসটাকে ওই সেন্টেন্সটাকে কোয়েশ্চেন বানাতে হয়. তো এখানে বলছে এখানে অনেকটা সেন্টেন্সেস দেওয়া আছে, ঠিক আছে, নরমাল সেন্টেন্সও আছে, মানে তোমাদের এই যে এইগুলো সেন্টেন্সগুলো পড়ে তোমার দেখতে হবে যে এটার মধ্যে কোনটা কোয়েশ্চেন. ঠিক আছে, এই চারটি অপশনের মধ্যে কোয়েশ্চেন কোনটা তোমরা সেটা কিভাবে বুঝবে, কোয়েশ্চেন মার্ক দেখবে ফার্স্ট. তো ঠিক আছে, কোয়েশ্চেন মানে কোয়েশ্চেন মার্ক তো হবেই. ঠিক আছে, তো আমি এখানে ক্লুটা দিয়ে দিলাম তোমাদেরকে. সো ইউ হ্যাভ গট 4 অপশনস. দে আর প্লেইং সকার. উইল দে প্লে সকার? Question mark. She has danced beautifully. He will sing a song. I am starting the timer here. So you have to tell me which sentence, which option is a question here, which is in their interrogative form. Okay, I can see students answering. Very good, students. You have your last 15 seconds.
Please choose wisely. Just see wherever you can see question mark, that means that's a question. You just need to find from this 4 options which is the question. Okay, I am very happy to see people going for the right option. Okay, so we are done with the timer. I can see most of the students have gone for option B, and that's the correct answer. Very good, students. So only in option B we can see question mark, and the option is, will they play soccer? That's a question in future tense, and we are learning future tense. That means obviously we are going to use an example of future tense only, and we can easily see question mark. That means it's a question, so it's the correct option. Very good. Now let's move with the session where we can see a classroom here, and there is a teacher and there is a boy. Let's see what are they talking. May I come in, sir? You are late again, Jay. Okay, so this boy is Jay. He is late. I'm sorry, sir. I got stuck in the traffic. Okay. What will the teacher say now? Will you stop making excuses and start arriving in time for the classes? So this teacher is very angry and he is saying, will you stop making excuses? Because I think this boy Jay is making excuses every day and he is coming late, and he is fed up. This teacher is very much angry now. He is saying, will you stop making excuses and start arriving in time for the class? So there is a question. So is a question. ও বলছে যে হয়ে গেছে তোমার এতটা এক্সকিউজ, আর এক্সকিউজ দিতে হবে না, একদিন তুমি কি টাইম করে আসতে পারবে ক্লাসে, মানে কোশ্চেন মার্ক। ঠিক। So this is what the teacher was saying. Let's see what he says. I will definitely try to be on time from now on. So this Jay is saying that he will try to not to be late. He will try to come on time from today onwards. Let's hope so. Please take your seat. So this teacher is, he is very angry and he is like, okay, fine, now go and take your seat. So this is the whole conversation we have seen in this situation. You have also seen how the teacher has questioned the boy Jay with the help of will, though he was very pissed off, and how this Jay replied that he will try, I will try to be on time from now onwards, like that. So we have seen the various uses of will in answering or in questioning. So you can use will while answering a thing, also while to question something also you can answer, you can use will. So now we are going to see a question which is very much related to our day-to-day life. Okay, now let's see what question we have. That's a very huge paragraph. I will read it slowly for you. Rinky's winter vacation is starting from next week. This year Rinky wants to travel abroad. Abroad means Bidesh. So she looks up on the internet at different traveling destinations. After looking through a lot of options, she decides on Singapore. Based on her budget, she then searches for hotels to stay at. She also looks up at different that she plans to visit. Finally, after careful planning, she books her ticket and is ready for the trip. What quality did Rinky display during the whole planning process? Okay, so Rinky's winter vacation is starting from next week. ঠিক আছে, সেটা clear? This year Rinky wants to travel abroad. So in this vacation she wants to go abroad. Abroad means ও বিদেশে যেতে চায় ঘুরতে. Now she is looking on the internet for different traveling destination. ইন্টারনেটে দেখছিল যে কোথায় যাওয়া যায়, কোন দেশে যাওয়া যায়। সো অনেক দেখলো ইন্টারনেটে, তারপর ডিসাইড করলো যে সিঙ্গাপুর যাবে। ঠিক আছে। Based on her budget, she was thinking about hotels. She is searching hotels where she can stay. So we always set a budget whenever we go on a trip. We always set a budget, right? That our budget is this much. We have to spend within this budget, and we have to do all the things whatever we are planning within this budget. So she also has a budget, and she is thinking, like, she is choosing options of hotels according to her budget where she can stay. So she was looking for hotels. Then she also looked for different spots where she can go, like though she said that she is going to Singapore, so she was looking different tourist spots of Singapore where she can visit. So she has she has seen some different spots in the internet where she can go and visit.
Finally, after carefully planning, she books her ticket. She did all the planning. She has, set her budget. She has set her destination. She decided that she is going to Singapore, and then she has seen like in what hotels she can stay. Then she decided what tourist spot she has to go. After seeing all these things, she has booked her tickets and she is now ready for the trip. Now they are asking what quality did Rinki display during the whole planning process. So she did this whole planning process, right? ও সব কিছু প্ল্যান করলো যে ও কোথায় যাবে, সিঙ্গাপুর যাবে, সিঙ্গাপুরে গিয়ে কোন হোটেলে থাকবে ওর বাজেটের হিসাবে, তারপর কোন কোন জায়গায় সিঙ্গাপুরে টুরিস্ট স্পটস গুলোতে যাবে ট্যুর মানে দেখতে, তারপরে সবকিছু ভাবা শোনার পর টিকিটটা বুক করলো আর এখন ও রেডি সিঙ্গাপুর যাওয়ার জন্য। এই যে পুরো প্রসেসটাতে ও কোন কোয়ালিটিটা আমরা রিঙ্কির দেখতে পারি। You have four options: hard work, scientific temper, commitment, rational thought. I am starting the timer. Now you tell me what quality according to you see in Rinki in this whole situation. Students, you have your last 20 seconds. Just tell me what do you see. Okay, I can see some students answering this question. বলো কি হতে পারে, কোন অপশনটা হতে পারে যেটা আমরা এখানে রিঙ্কির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে রিঙ্কি এতটা যে রিঙ্কি প্ল্যান করলো উইন্টার ভ্যাকেশনে যাওয়ার জন্য, কি কোয়ালিটিটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। ওকে, সো দিস টাইম I can see equal. Okay, so little bit, not, I won't say majority, but okay, some students have gone for the correct option, that is D, that is rational thought. She has a rational thought, she has thought rationally, সবকিছু ভেবে শুনে ও সবকিছু চিন্তা করে এই ডিসিশনটাও নিয়েছে, আর এই যে সবকিছু প্ল্যান করেছে সেটাকে আমরা কি বলি, কি কোয়ালিটি বলি, rational thought বলি। Okay, so this is the quality Rinki is showing in this whole planning process. So I am very happy for the students who has gone for the correct options, and I am also happy for the students who have answered it at least. So now you know, students who have attempted for the wrong option, now you know which is the correct answer, and what do we call this quality? We call this quality as rational thought. Now we are going to see the summary. What did we learn today? Okay, so use of will. We have learned how to use will, right? And when to use will. When do we use it? When we use will when we talk about future event. I will stay back at home and watch cricket. Can you see will here? Yes, right? So it's a future event and we were using will to express this event. Now when to use will not. To make a negative statement about the future, whenever we have to say something negative for the future, we use will not. This Sunday I will not attend my music class. Then what else? We have won't. When do we use won't, and what is won't? Won't means what is the short form of will not. Will plus not equal to won't. Okay, so won't is the short form of will not. Wherever you need to write will not, you can write won't in place of will not. I will not be able to go to the picnic on Sunday. How will you write it? I won't be able to go to the picnic on Sunday. Did you see that will not has changed into won't? Yes, right? So this is how you need to change will not into won't. Won't is the short form of will not. Very good. Now let's see. Yeah, see they are highlighted differently because this is how we write won't, and won't is a short form of will not. Very good. Now future event and example. Positive. So whenever you have to say something positive, that is a future event, how will you say that? I will do my homework. Now will, okay, just will has to use. Now negative. For negative, when you have to say something negative for future event, you have to say I will not do my homework. Will not, it indicates negative and future tense. Negative, it won't rain tomorrow. That means won't is a short form of will not, right? So it won't rain tomorrow. You can also write it will not rain tomorrow, and you can also write it won't rain tomorrow. Both are correct. So most of the time what we use is we use won't. That's the most convenient way of using will not, because we don't have to write the whole thing, right? It's a short form. Just write it won't. Just write won't in place of will not. You are done. Question positive. How to do a positive question in future? Will it rain tomorrow? Correct, that's positive. So will it rain tomorrow? Now how to make a question in negative? Now for negative you have to use not and will both.
Will you not come to the picnic? Now, will you not and question mark. Obviously question mark. Question for question you need to put question mark, that is obvious. And what are the things you are using here for asking something for future which is in negative form, that is will you not. Will and not is highlighted because it shows a question which is in future tense and it also a negative question. Okay, now we are done. We have come for the last question, but before moving to the last question I would love to ask you, is there any confusion that you want me to ask? You can you can tell me, you can let me know. I will take it on our next class and I will explain everything. And what did we learn today? We learned future tense. Okay, we learned simple future tense where we use will, and will indicates future tense. Okay, and whenever we have to say something in future, that too in positive manner, then we will use I will breakfast, I will come to school tomorrow, I will do my homework. All these things are positive, right? So these are some examples of positive sentences in future. But if you have to say something negative for a future event, then how will you say? You will my homework, I will not go there, I will not talk to that person, I will not go to the picnic, I will not study from tomorrow. So these are some negative sentences you are saying for a future event. So for saying something which will be happening in future and that is negative, you will use will not. Okay, and then when to write won't, won't is the short form of will not, right? So whenever you need to write will not, you can just easily write won't in place of will not. Then how to ask a question using will? So if I say I will go there, so this is your sentence, I will go there. Now how will you make it, how will you transfer this question to a transfer this statement to a question? Will you go there? So this is your question. So this is a positive question. Okay, I will go there. So if you ask me as a question, how will you ask? Will you go there? So this is a positive question. Will not eat my breakfast. That's a negative, negative sentence. How will you change this negative sentence into a question which is in negative form? Will you not eat your breakfast? Question mark. Correct. So this is how we can make simple sentences which are in future tense, in their positive questions are also in their negative questions. For positive, use will for a sentence, and for question you just need to place the will, you just need to change the places of will, other all the things will remain same. And for a negative sentence which is in future tense, you need to use will not. And for changing that sentence into a question, what ways you need to change the position of will and you have to use not, and all obviously the question mark. For writing, for making a simple sentence into a question, anything wherever you are questioning something, you have to use question mark. Okay, form of will not. Correct. And these are the all things we have learned today which is related to future tense. I hope this is clear to you. I have revised all the points, the main points. I hope you remember. You just have to remember the positive way of writing a future event, negative way of writing a future event, positive question in future, negative question in future, then want, uses of want, all of these things. So now you have this feedback question. You have to tell me how do you feel, তোমরা কি feel করছো, তোমরা কতটুক এই ক্লাসটা এনজয় করলে, কতটুক বুঝলে. So you have 4 options: happy, quite good, satisfactory and confused. Okay, I'm starting the timer. You have 25 seconds. Your time has started. Please tell me how do you feel. আর কিছু যদি confusion থাকে, let me know. I will try to clear it on our next class. And it was lovely taking your class. Okay, I can see 50% are happy, and okay, so some are satisfied and some are a little bit confused. Okay, see, I can see there are some students who are confused. Don't worry students, let me know like why are you confused. I will take it on our next class. I am so happy to see you that most of the students are happy, very happy with my class. So students, it was lovely talking to you. Take care, stay safe and keep studying. I will see you on your next class.